Okay. Hello. Good morning, everyone. Welcome to the World Skin Health Day 2021 in Guinea, Conakry. First of all, we'd like to thank all of you for attending to the World Skin event on 27 May 2021 of this year. Then, for the beginning of this event, hello. We will start. We will start with the memory elegy to the late. Good morning, everyone. Welcome to the World Skin Health Day 2021 in Guinea, Conakry. First of all, we'd like to thank all of you for attending to the World Skin event on 27 May 2021 of this year. Okay. First, for the beginning of this event, I will show you the video. We will start with the memory elegy to the late. Good morning, everyone. Welcome to the World Skin Health Day 2021 in Guinea, Conakry. First of all, we'd like to thank all of you for attending to the World Skin event in 27. Hello, good morning again. Welcome to the World Skin Health Day 2021. We're going to start this event with the honorary rector of this university. We thanks for his attending. And then the whole program of the event will be showing you by a short video presentation that will show you the whole program of the event. Thank you very much for your attending. I will invite you to watch this video before we start the event. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes là ce matin pour le programme World Skin Health Day 2021 concernant les maladies cutanées, une conférence internationale sur les maladies cutanées avec les experts en dermatologie. Avant d'ouvrir cette session, nous allons commencer par une vidéo de présentation des experts et du programme que nous allons suivre pendant toute la journée. Je vous invite à suivre cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous rappelle que cette cérémonie est présidée par Monsieur le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
Thank you very much for watching in this video. Currently, I'm gonna tell you that we're gonna start this program with the eulogy memory, memorial to the late Cindy Froilings. Cindy Froilings is someone who has participated. She went to Guinea. She has been in Guinea for a while. For this participation, has volunteered to help and assistance to people. And then Cindy passed away. Right now, our first program will be to honor Cindy for all what she has done. Thank you. Please look for a while what Cindy has done as a video. I'm going to show you for just a few minutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au début de ce programme, nous allons vous rendre hommage à Madame Cindy qui a décédé après avoir passé quelques carrières en Guinée et autres. Donc, je vais vous laisser suivre une petite vidéo sur Cindy. Merci. Thank you, Cindy, for all what you have done. Thank you for your contributions. Now, for the next program, we are going to follow our schedule, which will start. The main event going to start now by the speech of the rector of the university, Gamal Abdel Nasser. Before I give the speech to the rector,
I would like to tell you that the rector of this university has started from the bottom to the top of the university. He's one of the mastermen of this university. First, he was as engineer, he was the head of department, civil engineer department. Then he became the secretary of Polytechnical Institute before becoming the rector, which means he is the master of the university after going through all the basic steps before becoming the rector. Please welcome Prof. Dussou Lansine, who is the rector of University Gamal Abdel Nasser de Conakry. Madame, Mademoiselles et Messieurs, je vais vous introduire à présent le recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Professeur Dussou Lansine Traoré est le recteur de l'Université de Conakry. Pour votre information, professeur Dussou Lansine Traoré a grandi tous les échelons de cette université, en commençant par être le chef de département génie civil, étant ingénieur de formation. Après, il est devenu le secrétaire général de l'Institut Polytechnique avant de devenir recteur en 2011. Mademoiselles et messieurs, sous votre attention, nous allons inviter professeur pour l'ouverture de cette conférence. À tout honneur, tout seigneur. Donc, je vous invite, prof. Lansine Traoré, pour votre attention. Merci, mesdames et messieurs, au nom de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et à mon nom propre, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté de participer avec nous à ces journées mondiales de la maladie de la peau. Et cette mobilisation des scientifiques unis de tous horizons prouve à suffisance l'intérêt que vous avez pour l'amélioration de la santé de nos populations, de façon générale, et la population albinos en particulier. Et cette mobilisation, non seulement est bénéfique pour notre pays, mais aussi, surtout, pour l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Parce que ça contribue à augmenter la visibilité de notre université, qui est la première université de notre pays. Alors, c'est une première qu'une telle mobilisation se fait en faveur de la population guinéenne, surtout de la population albinos. Depuis déjà quelques jours, des jeunes chercheurs guinéens, à leur tête, Dr Ibrahima Traoré, sont en train d'apporter des soins gratuits à des centaines d'albinos de notre pays. Ça, c'est une première, une attention toute particulière à l'endroit de ces personnes vulnérables. Et cela a été rendu possible grâce aux uns et aux autres. Donc, c'est pourquoi c'est l'occasion pour nous de vous remercier les donateurs qui ont remis à la disposition de cette équipe des crèmes solaires pour venir en aide à ces albinos. Il en est de même des appareils qui permettent de détecter des maladies de la peau de façon générale et surtout chez ces albinos en particulier. Nous voudrions vraiment profiter de l'occasion pour demander humblement à ces scientifiques de haut niveau de renouer le contact avec notre université et que ça ne soit pas une dernière rencontre et que de telles rencontres se perpétuent dans le temps et que même ces scientifiques puissent, en fonction de leur disponibilité, organiser des conférences à l'intention de nos étudiants, de nos enseignants-chercheurs, qui va vraiment contribuer à rehausser le niveau scientifique de notre université. Encore une fois, merci vraiment d'avoir répondu massivement à cette invitation et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays, bien entendu pas en présentiel, mais quand même déjà, ça vous permet de connaître notre pays et ce qui vraiment nous enchante à plus d'un titre. Sur ces mots, je déclare ouvert
ouverte ces journées mondiales de la maladie de la peau. Je vous remercie. Okay. Thank you very much, Mr. Rector, Prof. Dusulansine Traoré, for a brilliant speech that you have been delivering right now. Merci beaucoup, professeur Dusulansine Traoré, pour ce discours d'ouverture. À présent, nous allons commencer le reste du programme, tout en débutant par une petite vidéo faite par Dr. Jennifer, en guise de publicité pour montrer son attachement, pour voir au monde entier combien de fois ce programme est important. Je vous laisse suivre cette petite vidéo avant de continuer. Merci beaucoup. My area of specialisation is in skin cancer medicine and the treatment of chronic skin damage by sun exposure. Almost 35% of general medicine consultations globally are made up of skin disease management. The greatest majority of these diseases are characterised by their diversity, the chronic nature, and above all else, the significant impact on the quality of life of the patients. In many situations, regional and remote communities across the globe do not have access to the medicine, the education, and the treatment strategies that may be available to everyone else. This requires the promotion of skin health from all practitioners, medical and allied health, among the vulnerable and the most underprivileged populations globally. The World Skin Health Day was created to achieve this goal. This year, my very good friends in Guinea, West Africa, between the dates of the 27th and the 29th of May, will celebrate this initiative by hosting conferences on dermatological sciences, free consultations and care for the albino population, where education and treatment strategies can be shared. As clinicians in the skin health sector, let's support and celebrate Guinea's initiative by continuing to raise awareness for the most vulnerable within our global community. Thank you. Thank you, Dr. Jennifer, for your presentations. This short video has contribution to this event. Merci beaucoup, Dr. Jennifer. À présent, nous allons appeler le premier expert à présenter aujourd'hui. Il s'agit de Dr. Claire Fuller. Dr. Claire Fuller, she's going to be the first presenter of this event today. For information, Dr. Fuller is a consultant dermatologist in London, UK. She chairs International Foundation for Dermatology and she's the board member of the International League and then of Dermatological Society. She is medical dermatologist with interest in infection dermatology as well as the epidemiology of dermatology in the tropics. She shares the neglected tropical diseases and then the NGO network skin and TD cross-cutting groups, and is founder and vice chair of the newly formed GLODEMS, which means International Alliance for Global Health Dermatology, as well as the International Alliance for the Control of Skies, IACS. She has field experience in the UK, East Africa, India, Mexico, and Cambodia. This has included projects involving advocacy teaching services. Mesdames, mademoiselles et messieurs, notre premier expert du jour pour la présentation sur le sujet World Health Organization NTD Roadmap and Implication for Skin Diseases Services in Developing Countries. Elle s'appelle Dr. Fuller. Elle est un dermatologue consultant à Londres, au Royaume-Uni. Elle préside la Fondation internationale pour la dermatologie des membres du conseil d'administration de la Ligue internationale des sociétés de dermatologie. Elle est dermatologue médicale intéressant aux dermatoses infectieuses ainsi qu'à l'épidémiologie des dermatoses sous les tropiques. Elle préside le groupe transversal Skin
NTD du réseau d'ONG sur les maladies tropicales négligées. Elle est fondatrice et vice-présidente de la nouvelle GLODERM, Alliance internationale pour la dermatologie de la santé mondiale, ainsi que l'Alliance internationale pour le contrôle de la gale, IACS. Elle a une expérience de terrain au Royaume-Uni, en Afrique de l'Est, en Inde, au Mexique et au Cambodge. Cela comprend des projets impliquant des missions de plaidoyer. Nous vous invitons à présent à suivre cette présentation de Madame, de Dr Claire Fuller, je veux dire. Merci pour votre attention. Veuillez suivre cette présentation. Merci. Hello, I'm delighted to be able to join you today for this important celebration, although I'm sad not to be with you in person. My name is Dr. Claire Fuller. I am a consultant dermatologist from the United Kingdom and chair of the International Foundation for Dermatology. I bring greetings from the International Foundation and the International League of Dermatological Societies, and we are thrilled to see your ongoing commitment to this important campaign to raise awareness of skin disease. 9 million people across the world have skin disease right now. Some of this may be a minor nuisance, but with more than 2,000 skin diseases recognised by the WHO International Classification of Diseases, many produce a huge impact on quality of life for those experiencing them. And we know that skin disease is one of the major causes of disease burden at any time across the world, the fourth commonest in all health groups. Skin Health Day is an important campaign aiming to raise awareness and increase recognition. So I'm going to share with you today some news from the WHO and their commitment and focus to accelerate the control and eradication of a serious but neglected group of diseases that mainly affect low and middle income countries in the tropics. So what are these neglected tropical diseases and why are they important to Guinea? They constitute a list of about 20 tropical diseases identified by the World Health Organization, which affect more than 1 billion people across the world, with a further billion at risk of getting them. The majority of NTDs occur in the tropics and subtropics and have particular characteristics in common. They affect the poorest people, those without access to safe water, sanitation and basic health services. Many are chronic, slowly developing conditions that can become progressively worse if undetected and untreated. The damage they cause can be irreversible. They can cause severe pain and lifelong disabilities, with long-term consequences for the persons affected and also for family members who have to care for them. People with neglected tropical diseases are often stigmatized and excluded from society, and this can affect their mental health. The individual diseases are very different, and one person can be affected with more than one disease at the same time. Due to the fact that they can involve the skin, they cause highly visible changes and disfigurement, and this contributes to disability and stigma experienced by those affected and can further exacerbate their poverty. So an acknowledgement that this group of diseases contributes to disability and stigma
which further exacerbates the poverty of those affected, is a key step in raising interest and commitment to do something about it. A number of these so-called neglected diseases occur in Guinea. They are so-called endemic, and the health services to address them are fragile. This map of Guinea from 2018 shows the distribution of 4 of these NTDs across the country that are known to be at levels where the WHO would recommend cycles of medication for the communities at risk to prevent infection and break transmission. This preventative chemotherapy or PC, as it's called, is generally given through mass drug administration programs to whole communities. The Ministry of Health in Guinea has made a great commitment to ensure that endemic NTDs in Guinea will all be treated by 2024. That means building a health system that can recognise and diagnose the disease and get the treatments to those affected. It's a huge undertaking, so how will it be achieved? So a review of the main NTDs in Guinea. 3 of these are addressed through case management strategies. That means finding the patients, making the diagnosis, and arranging treatment for the individuals with the condition. However, 5, as I mentioned in the last slide, are controlled by preventative chemotherapy or tablets given to the whole community and the whole population at risk. 5 out of 8 of these conditions have very obvious skin features or signs that can help with identifying the disease if the changes are recognised by the healthcare workers or even the population as a whole, so that affected persons will come forward for treatment. The World Health Organization has developed a so-called roadmap for neglected tropical diseases running from 2021 to 30, which sets out global targets and milestones to prevent, control, eliminate and eradicate this diverse set of 20 diseases and disease groups. It has 3 main pillars. The first, to accelerate existing programme action. The second, to encourage approaches which work across different disease and population groups, but will benefit all. And the third, and most important, is to move away from donor-driven programmes directed by external international NGOs to a different priority. One where the endemic country takes ownership of the programmes and initiatives, ensuring that they are included in health policy and that they are strengthening overarching health systems within the country, with different disease groups working and teaming together. This joining together, or an integrated approach, encourages interventions for a range of diseases at once, rather than, for example, a leprosy programme on its own, or an onchocerciasis eye programme on its own. One of the biggest opportunities recognised by the WHO is integrating around skin. I've already mentioned how much skin disease affects quality of life. It's disfiguring, it's itchy, it stops sleep, and patients will come forward to get their skin fixed. They might not come forward if you offered a leprosy clinic or a single disease clinic where there is community stigma for those persons affected. So big dermatology clinics will bring people forward for treatment, and a proportion of those will be coming forward with their skin diseases due to one of these potentially serious neglected diseases, and they can then be signposted to receive treatment. The rest of those coming forward will also require diagnosis and treatment, if available, meaning we need healthcare workers with knowledge of skin disease and how to look after it. So how well placed is Guinea at the moment with experts in dermatology or skin health? A review of the dermatology specialists across sub-Saharan Africa has recently been conducted and was published earlier this year. In Guinea, there are just 11 dermatologists
for 13 million people. And this is compared to the United States of America, where there is one dermatologist for every 10,000 of the population. So what's the answer? How can we accelerate training of consultant dermatologists, which takes 10 years? We can't really, so we need to think of other solutions. I'm pleased to share with you that the World Health Organization is in the process of developing a strategic framework for integrated control of skin diseases, which is directed to support endemic countries develop their capacity for building community healthcare worker expertise in skin NTDs and other related skin conditions. Programs and teaching materials are currently being generated to help in developing training for community healthcare workers that can be delivered where there is need. But it's also recognised they will need support once they've been trained, and this is why telemedicine is so important, and I'm so delighted that this is a key focus of today's celebrations. Mali has been operating a teledermatology support service for community healthcare workers for some years. It was initially triggered by their civil unrest, but continued as things settled down as it was seen to be so effective. So I hope that you agree that skin health is important. Recognising skin diseases can help in the fight against serious infectious tropical diseases. Improving awareness and understanding of skin diseases will improve the health of the whole population and benefit everyone. And it needs to be a key part of the strategy of achieving universal health coverage. Thank you for the opportunity to share these few brief words with you, and I wish you an excellent, inspiring and fruitful World Skin Health Day Guinea 2021. Okay, thank you very much, Dr. Claire Fuller. And then next, we are going to the next presenter, who is Prof. Victoria Williams. Merci, Dr. Fuller. À présent, nous allons inviter professeur Victoria Williams pour sa présentation. Pour votre information, professeur Victoria Williams est une dermatologue intéressée par la santé publique, le VIH, les maladies tropicales négligées, l'albinisme, l'accès aux soins de santé, l'éducation médicale et la cybersanté. Depuis 2008, elle a travaillé dans divers contextes de santé mondiale. Elle se concentre sur des soins cliniques, l'enseignement, la recherche, le développement de programmes et la collaboration. Donc, Prof. Victoria Williams elle a travaillé en temps plein au Botswana de 2016 à 2018 en tant que directrice de site pour le programme de dermatologie de partenariat UPM au Botswana, responsable de la dermatologie à l'hôpital Princesse Marina. À présent, mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous invite à suivre Prof. Victoria Williams. Ladies and gentlemen, we are welcoming Victoria Williams. She's a dermatologist interested in public health, HIV, and neglected tropical diseases, albinism, healthcare access, medical education, and e-health. Since 2008, she has worked in a variety of global health settings, focusing on clinical care, teaching, and research purposes. Now I'm going to invite you to watch the video, the presentation of Dr. Prof. Victoria Williams. Okay.
Hello, I am Dr. Victoria Williams, and I am a dermatologist with the Botswana-UPenn Partnership. I am very grateful to have been invited here today to speak to you about how to use sun protection for your health. And I'm excited to be a part of the World Health Skin Day for Guinea. And so I'll go ahead and get started. So, sun protection is a way of life, is one thing that I really want you to walk away from this with. It's not just about using sunscreen. It really is a whole lifestyle and a behavior choice that you can choose every single day. And it really does protect your health, not just your skin. So the sun is a very important part of life on planet Earth. It provides many different vital functions for our bodies and for the planet, like warmth. It helps plants to live. It helps our bodies make vitamin D, makes us feel good. But on the flip side, the sun emits something called UV radiation, and this causes a number of harmful effects. So we have to find a way to balance our time in the sun so that we can get some of the beneficial effects, but avoid the harmful effects. So let's talk more about ultraviolet radiation. So I'm going to abbreviate this as UV rays throughout the presentation. And some people also just refer to UV rays as light that causes sun damage. So you might hear many different ways of describing these invisible rays that come from the sun. They're things that we can't see or feel, but they do cause significant damage to our bodies. They can cause sunburn to our skin. They can prematurely age us. They can cause damage to our immune system. They can cause skin cancer, photosensitivity and pain in our skin, and they can cause eye damage. So everyone is affected by UV radiation, but people with less pigment in their skin are more at risk for actually getting damage from UV rays. So first, let's talk about just sort of the general outside factors that can increase your risk of UV radiation or sun damage is the other way you can think about it. So time of day is really important. So UV radiation is strongest when the sun is highest in the sky, and this is between around noon and 2 p.m. The time of the year is also important. So the summer months come with increased UV radiation. Your geographic location, so closer to the equator like you are in Guinea, puts you higher at risk. Higher altitude, having less cloud cover are also big risk factors. And you also have to think about the surrounding environment that you're in. So if you are on a reflective surface like water, snow, or sand, or even concrete, the sun comes down, but it then reflects up from these surfaces, so it can affect you from below and in front instead of just from above, like we think about with the sun coming down on us. So how does sun damage affect your skin? So it can make your skin more dry and scaly and irritated. Over time, the damage leads to wrinkles and loose, saggy skin. You can start getting dark spots on the skin or uneven color with brown, mottling, pink, or yellow discoloration. Your blood vessels can start to become more prominent. And when your skin gets sun damage, it's going to become more fragile and have difficulty healing. And then we get into bigger problems where we start getting premalignant skin lesions, which are these crusty pink papules or bumps that are called actinic keratoses, and skin cancers. So the most common UV-induced skin cancers are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma. These are some pictures of the different way that sun damage can look. So we see that there are these pink scaly spots, mottling, we see the brown, pink, yellow discoloration, and then on the bottom we see a neck that has these really thick, deep lines and sagging, and that's an impact of increased aging that can happen when you have more sun damage. So then let's talk about just individual factors in people that can cause them to have increased risk of sun damage and skin cancer.
So number one is just being fair or having light skin, and of course having albinism where you have no or very little pigment in your skin. Having light eyes or light hair is a risk factor. If your skin is unable to tan and always burns, that's a risk factor. Having a history of severe sunburns, having many moles or freckles, and also having a family history of skin cancer puts you at higher risk of having skin cancer yourself. So how can you prevent sun damage and skin cancer? So first of all, you want to limit your time outside when you know that UV radiation is going to be higher. So like we talked about, we're trying to avoid being outside as much in the summer, in the midday, or if you're at high altitude. You want to stay in the shade when you're outside. If you can't stay in the shade, you can use an umbrella to make your own shade. And then really, really importantly is sun protective clothing. So you want to ideally wear a hat with a wide brim that provides the most shade to your face and neck. Glasses that protect both your eyes and around your eyes. With your clothes, you want to use woven or opaque fitting clothes. So these are clothes that if you hold them up, you can see through them. That's going to help you know that there's less sun getting through them. You want to wear long sleeves and long pants to increase the coverage to your whole body, closed-toed shoes to protect your feet. And it's best if you wear long sleeves that can cover your hand, or if you can wear gloves. And then wearing a scarf, or if you don't have a scarf, you can wear a gaiter like is shown in this picture, which is just fabric that kind of pulls up and you can put it around your nose and mouth and right up underneath your eyes. And one thing to think about now that we are trying to protect ourselves from COVID-19 is that by wearing a mask or a face covering, you can both protect yourself from getting sick and you can also protect this area of your face from the sun. So it's a double win. So after you've done all of these things, then you can add and layer on your sunscreen, and that's going to provide you with that one extra layer of protection. But as you can see, there's many different things that you can combine together to protect yourself. It's not just one thing alone. So let's talk about sunscreen. So sunscreen is a substance that can be used to decrease the damaging impact of UV rays on your skin. It can come in many different forms. Most commonly, it's a cream, but it can also be a liquid, powder, or a spray. There's two main types of sunscreen, physical and chemical blockers, and we'll go into the difference in a minute. And then we'll talk about SPF, which is what determines how much and how long your skin will be protected from UV damage. And important to remember is that sunscreen does not provide complete protection from all sun damage. Like I keep mentioning, it should be a layered approach where each thing provides some additional protection. You combine many things so that you can give yourself the best chance of protection. Chemical sunscreens have ingredients that absorb UV rays, and that's how they protect you. Whereas physical sunscreens actually reflect. So the UV rays come and they bounce off the ingredients in the physical sunscreens. So how you can tell the difference is by looking at the ingredients. Chemical sunscreens have many different options of ingredients. It's hard to remember them all, so I think it's easier to know the ingredients in physical sunscreens, and then if you don't see those, then you know that you're dealing with a chemical sunscreen. So physical sunscreens are made up of minerals, either zinc oxide or titanium dioxide, and that's why they're also called mineral sunscreens. So you might see the word mineral on the bottle. Some more details about the different types. Chemical sunscreens are more commonly associated with skin irritation, and some people are allergic to them. They're also often easier to rub in. People like them because they're lighter in texture and they don't feel as thick on the skin, but they do require you to apply more frequently. So they last a maximum of 2 hours because they degrade over time. So you have to be really diligent about reapplying. So physical sunscreens are less likely to cause skin irritation, and if applied properly, they'll provide longer protection compared to chemical sunscreens. So since they reflect, as long as you have that barrier on your skin, it's going to keep protecting you. But if you sweat it off or over time, it's going to slowly rub away, and then you're not going to be protected.
People tend to like them less because sunscreens are thicker and harder to rub in. So let's try to talk about SPF, which stands for Sun Protection Factor. This is the number that tells you how long the sun's UV radiation would take to burn your skin if you apply the sunscreen exactly as directed, compared with the amount of time without sunscreen. So if you use an SPF 30 product in the right way, it would take you 30 times longer to burn than if you used no sunscreen. So it gives you an idea of how much time and how comparatively protected your skin is. So understanding SPF. So there's a big difference between SPF 5 and SPF 30. At SPF 30, you're getting close to 98% protection. So when we look on the graph here, we see that once we're up to that SPF 30 value, we're really close to getting almost completely protected. So increasing beyond SPF 30 is only really giving you slightly more protection. So I recommend that you're pretty well protected if you're using at least SPF 30 or above. It's really more important how often you apply than how high of an SPF you use. So let's talk about how to interpret sunscreen labels. So when you look at the bottle, one of the first things you want to think about is looking for that SPF factor. And like we talked about, you want to look for SPF. You know that protection. Then you want to look for the term broad spectrum, because this is going to tell you that you're protected against two types of UV rays that we'll talk about in a second, UVA and UVB rays. Next, you want to look at the ingredients. Determine if you're dealing with a chemical, and this is just about your personal preference. Both of them are going to provide adequate protection, but you might prefer one over the other. And so it's important to know, especially since one degrades faster than the other. If you see the terms waterproof or sweatproof, make sure you don't get misled by those. So they shouldn't actually be allowed to be put on the bottle anymore. You really are only allowed to say water resistant because no sunscreen is going to be waterproof. You do have to reapply. And so you want to look for, if it says water resistant, it should tell you how long you're protected for, either 40 or 80 minutes. So using sunscreen effectively is important. So you need to know how much to apply. You want to apply at least 1 teaspoon per body part, or you can think about just the size of a small shot glass for your full body. It's really important that you apply sunscreen at least 15 to 30 minutes before you go outside to allow it to absorb and be fully effective once you start getting sun exposure. Like we mentioned, you have to reapply at least every 2 hours and reapply after you swim or you sweat. So here in these pictures, you'll see just an example of how much sunscreen is going to be effective for different parts of the body. You can see that for your legs, which is 2 different body areas, you're going to want to have 2 spoonfuls. So that's almost the size of your full palm. And then about half of that if you're just doing 1 body area like the arm. And then for your face, you can use even less, which is about half of a spoonful. So let's go through some common myths and pitfalls of sun protection. So a lot of people think as long as my skin is covered, I'm protected. Is this true or false? This is false. So loosely woven light colored clothing can still let in about 20% of UV light to your skin. So like we mentioned earlier, you want to look for that tightly woven, opaque, and darker color fabric that's going to give you better protection. So as long as I wear a hat, my face is protected. Is this true or false? False, right? Because hats shade the sun but don't completely protect your face and neck, especially if the brim is small. So we also talked about how UV rays can reflect off the ground and come up at you from below or in front of you. So you do need extra protection from a hat plus sunscreen to protect your face and neck. So
So as long as I'm inside, I'm protected from the sun. Is this true or false? This is false. UV rays can penetrate glass. This is a really common misconception. People think that when they're inside, they're safe. But when you are sitting next to a window or in a car, you are getting exposed to UV rays that can come through. So it's important to wear sunscreen as often as possible, even if you're only going outside for brief periods during the day. So if you cannot afford a wide brim hat, are you not able to protect yourself from the sun? This is also false. There are many ways to get creative with protecting your face. So even if you can't afford buying a large wide brim hat that would be ideal to protect your face and neck, you should still be able to do some things to protect your skin. Like we talked about, you can use an umbrella, you can put a scarf or a piece of cloth underneath a hat, and you can even use a scarf to cover your head. Like we mentioned, when you protect yourself from COVID with either a mask, a bandana, a gaiter, or a scarf to cover your nose, mouth, and neck, you're protecting yourself from the sun. And you can also wear a hood to shade your head and neck. So here's just a few different pictures that can show you some creative ways that you can try to protect your face and neck from the sun. So is this true or false? As long as I apply sunscreen, I am protected. False, right? We talked about that it's really important how much, what type, and how often you apply is what is really making the difference for how protected your skin is. You have to apply a sufficient amount to cover and protect the sun-exposed areas. So we talked about how you have to apply it before you go outside, and you want to apply that teaspoon-size amount for each body area. And remember, you're only going to get protection for 2 to 3 hours max. You have to keep applying if you're continuing to get sun exposure. So other things like sweat, friction, and water exposure can also cause sunscreen to deactivate and rub off faster. So if you're in situations where you're sweating a lot or in the water, you're going to have to reapply more often than 2 hours. People generally tend to apply a lot less sunscreen than the amount that was used in the test to determine the SPF rating. So in general, even if you use an SPF 30, you might not be getting that level of protection unless you are really, really, really applying it thickly and applying it frequently. So just keep that in mind, and that is why we like to layer our types of protection. So we use sunscreen, protective clothing, and shade so that we can really make sure that we're covered. So if it's wintertime and cloudy, you don't have to worry about sun protection. True or false? This is false. Clouds only block about 20% of UV radiation, so you can still get sunburned and get sun damage even if it's cloudy or cold outside. This is really, really important to remember. So as long as my skin doesn't get burned, I'm not getting any sun damage. Again, this is wrong, incorrect. UV rays are made up of 2 different parts. They have UVB radiation, which causes the sunburn, the pink color on your skin. UVA radiation is another part that can cause sun damage without causing any sunburn. So you could be getting sun damage without any visible change to your skin. And over time, UVA is the main cause of skin cancer. So it's really important that you protect yourself, even if you don't feel like your skin is getting sunburned. So thank you guys so much for your attention. I just want you to walk away with a few key points so that you can keep yourself protected and stay healthy. So remember, sun avoidance is the most effective way to protect yourself from the sun. And one of the easiest ways is just to avoid being outside during the peak hours between noon and 2 p.m. Wearing sun protective clothing is going to be the most immediate, reliable, long-lasting, and affordable options for sun protection. Remember all those different creative ways that you can combine to get yourself the most protection. And then sunscreen, again, is an important component of sun protection, but it can't be the only thing that you use. Remember to look for SPF 30, broad spectrum, water resistant, and apply every 2 hours to remain protected. Thank you so much for joining me today.
I'm so excited to have been a part of this World Skin Health Day in Guinea, and I want to say a special thank you to ILDS for your support of this event. Thank you and enjoy the rest of your day. All right. Thank you very much, Prof. Victoria Williams. Merci beaucoup, Prof. Victoria Williams, pour votre exposé. Now, for the purpose of a good understanding of what Prof have said, this presentation will be translated in French by Dr. Ibrahima Traore. Dr. Ibrahima Traore will present the summary of what Prof. Victoria Williams has said in French. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, sous votre attention, je vais appeler tout à l'heure Dr. Ibrahima Traoré pour un résumé de l'exposé fait par Prof. Victoria Williams en français. Oui, Dr. Traoré Ibrahim, vous êtes invité à présenter en français l'exposé fait par Prof. Victoria Williams. Oui, Dr. Traoré. Ok, bonjour. Bonjour, alors nous remercions le professeur Williams d'avoir fait cette brillante présentation. Nous avons pris soin de traduire un peu, alors de résumer un peu ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, c'est important. Nous avions, depuis le 17 mai 2021, lundi, je crois, passé, commencé les dépistages de cancer de peau, de l'identification des zones précancéreuses chez les albinos en Guinée. Alors, nous avons découvert effectivement qu'il y a pratiquement les 100% ne savent pas comment utiliser les crèmes solaires. Et là, nous nous faisons le devoir d'expliquer un peu ce que le professeur Victoria a dit. Et cette séance de sensibilisation va continuer encore demain, parce que demain, c'est les soins cutanés. Nous prendrons soin encore d'expliquer comment les crèmes solaires doivent être utilisées. Alors, professeur Victoria, dans sa présentation, d'abord, il faut d'abord dire que le professeur Victoria Williams a beaucoup d'expérience sur la gestion des albinos, parce que vraiment, il a pratiquement passé une grande partie de sa vie dans les soins apportés aux albinos. Alors, d'abord, dans cette présentation, le professeur explique que la protection contre le soleil doit être considérée comme étant un mode de vie. C'est comme un mode de vie. Alors, il a aussi expliqué, il a aussi parlé du soleil, de l'importance du soleil et des méfaits du soleil. L'importance, le soleil produit de la chaleur. Le soleil aide des plantes à vivre. Pourquoi? Parce que, vous savez, la photosynthèse se passe. Donc là, pour que cela puisse se faire, il faut vraiment le soleil. Le soleil aide aussi notre corps à produire de la vitamine D. Donc ça, c'est quelques importances du soleil. Mais il y a aussi les méfaits. Les méfaits, c'est quoi? C'est au niveau, effectivement, des rayons UV. Alors, les rayons UV, là, peuvent provoquer des coups de soleil sur notre peau. Ils peuvent faire vieillir prématurément la peau. Ils peuvent endommager notre système immunitaire. Ils peuvent causer le cancer de peau. Ils peuvent entraîner une photosensibilité. La douleur peut aussi survenir suite ici à l'effet de la chaleur. Alors, il y a aussi les lésions oculaires qui peuvent survenir. Il y a aussi le cancer de peau. Alors, cela veut dire quoi? Que tout le monde est affecté par les radiations, mais essentiellement, les personnes qui sont moins pigmentées sont plus exposées aux risques liés ici au UV. Les personnes qui ont une pigmentation normale. Alors, cela explique la nécessité de trouver un juste équilibre, pour profiter des effets bénéfiques et éviter les effets néfastes des rayons UV du soleil. Alors, la meilleure partie pour tout le monde, que ce soit qu'on soit peau et qu'on soit pigmenté ou pas pigmenté, albinos, c'est d'éviter le soleil entre midi et 14 heures. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les rayons UV sont très, très forts. Alors, donc là, il faut... et aussi, il faut se retenir que qu'on soit dans l'eau, qu'on soit sous le sable, il faut toujours se protéger contre les rayons UV. Alors, comment se manifestent les dommages solaires, les dommages liés au soleil?
Comment il se manifeste? Il se manifeste par des peaux plus sèches, par des peaux squameuses. Nous avons vu plusieurs cas de dommages solaires chez les albinos pendant ce dépistage-là. Ça peut aussi irriter avec le temps. Il y a aussi les rides qui peuvent survenir, la peau se relâche, des taches sombres sur la peau ou une couleur inégale avec des marbrures brunes. Il y a aussi la décoloration rose ou jaune. Les vaisseaux sanguins deviennent visibles, proéminents. Alors, donc, le résultat de tous ces dommages-là, c'est quoi? C'est que ça rend la peau fragile et la peau a du mal à guérir parce que les lésions ont du mal à guérir sur cette peau car c'est plus fragile. Alors, comment prévenir effectivement ces dommages liés au soleil qui peuvent déjà aboutir au cancer de peau chez les albinos? Alors, c'est de rester à l'ombre autant que possible lorsqu'on est à l'extérieur et pendant l'été. Éviter le soleil, comme on vient de dire, entre midi et 14 heures. Porter des vêtements de protection solaire. Les vêtements de protection solaire, il ne s'agit pas de porter, de couvrir tout son corps, ce n'est pas ça. Un meilleur vêtement, c'est quoi? C'est ce vêtement-là qui est ciré, qui est opaque. C'est ce vêtement-là, quand vous prenez, quand vous regardez à travers vos lèvres, vous ne voyez rien à travers. Donc, et pourtant, ici, souvent, les gens, bon, ils pensent que quand le corps est couvert, ils sont bien protégés. Les albinos, ce n'est pas le cas. Il faut que vraiment l'habit que vous portez soit serré, soit opaque. Il faut que quand vous prenez cet habit-là, vous regardez à travers, que vous ne voyez pas, que vous ne voyez presque rien, que vous ne voyez pas le soleil passer à travers. Il y a beaucoup de cas de dommages solaires ici qu'on a rencontrés. Alors, il faut aussi porter des chapeaux à bord large, des lunettes anti-soleil, effectivement des manches longues, des pantalons, des chaussures à bout fermé pour protéger les pieds, porter des gants si les mains ne sont pas couvertes, porter aussi une écharpe si possible, et puis utiliser aussi des crèmes solaires. Alors, les crèmes solaires sont divisées en deux types. Il y a les écrans solaires physiques et les écrans solaires chimiques. Les écrans solaires physiques contiennent l'oxyde de zinc ou l'oxyde de titane. Au fait que ces deux types de crèmes solaires, la différence est située au niveau de la composition. Si c'est physique, c'est l'oxyde de titane qui est là, c'est l'oxyde de zinc qui est là. Mais si c'est chimique, les deux là ne sont pas présents. Donc, pratiquement, lorsque vous ne voyez pas ces deux composés-là dans les ingrédients d'un écran solaire, ça veut dire que vraiment l'écran là est chimique. Ils sont présents dans l'écran est physique. Alors, la crème solaire n'offre pas une protection complète contre tous les dommages solaires. Là, vraiment, il faut le retenir. Et sa protection ne dure que 2 heures ou 3 heures, maximum 2 ou 3 heures. C'est-à-dire que vraiment, à chaque 2 ou 3 heures, il faut qu'on mette encore les crèmes solaires. Alors, les irritations aussi sont fréquentes quand on met les crèmes solaires, mais le plus souvent, ils sont souvent dus aux crèmes solaires chimiques. Les crèmes solaires physiques sont mieux tolérées dans ce domaine. Donc, effectivement, il y a des albinos qui ont considéré que quand ils mettent des crèmes solaires, ça irrite la peau. Ils n'ont qu'à juste changer et utiliser les crèmes solaires physiques. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut retenir chez nos frères albinos, c'est que lorsque vous mettez la crème solaire et que vous transpirez, ou bien vous l'effacez, transpiration ou alors vraiment effacement de la crème sur la peau, ça diminue la protection. Donc, ça veut dire, vous savez que la Guinée est un pays qui est très protecteur avec vraiment le soleil qui sévit. Il est évident qu'on va transpirer, mais si c'est pas, plus souvent quand ils mettent les crèmes solaires, ils ne renouvellent pas. Et quand on transpire, vraiment la protection diminue. Alors, lorsqu'on prend une crème solaire, qu'est-ce qu'on doit regarder? D'abord, on cherche d'abord le facteur de protection solaire, le nombre, le chiffre. Alors, il faut utiliser 30 ou plus. 30, c'est bon déjà. S'il y a 30, 45, 50, c'est bon, mais il faut minimum 30. Il faut aussi voir est-ce qu'il est à large spectre ou alors moins spectre. Large spectre, ça veut dire quoi? Qu'il protège les deux UVA et UVB. Et puis, il faut aussi examiner les ingrédients pour savoir effectivement s'il est physique ou chimique. Alors, il y a aussi question de quantité. Quelle quantité de crème il faut appliquer ici? Parce qu'on a découvert que vraiment, on ne sait pas appliquer, on ne sait pas quelle quantité il faut appliquer. En principe, c'est une cuillère à soupe qu'il faut prendre. C'est que chaque partie du corps doit au moins utiliser au moins une cuillère à soupe. La quantité qui peut être contenue d'une cuillère à soupe, c'est ce qu'il faut utiliser. Mais cependant, pour les jambes, c'est 2 cuillères à soupe, il faut prendre parce que c'est ce qui peut vraiment
C'est ce qui peut être appliqué et apporter une protection certaine au niveau de la peau. Alors, normalement, évidemment, il faut ici mettre la crème solaire au niveau des parties exposées, mais comme déjà les habits qui sont portés ne sont pas opaques, il laisse passer le soleil, donc là, il est vraiment conseillé d'appliquer sur tout le corps. Voilà. Maintenant, si maintenant il y a des habits qui peuvent bien protéger, qui sont vraiment scellés, on peut juste se limiter. On peut juste se limiter à appliquer au niveau des parties exposées. Alors, bon, enfin, plutôt à parler des idées fausses souvent que les gens ont. Donc, pratiquement, c'est ce qu'il fallait retenir et nous attendons de toute façon les questions. Vous pouvez les poser. Et donc, on va les répondre et puis on va aussi transmettre quelques questions à Professeur Victoria qui se chargera aussi de répondre sur la plateforme. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fra, pour avoir interprété avec cet exposé de prof Victoria Williams. OK, à présent, nous allons inviter prof Emilios Lalas. Son topic pour cet exposé, c'est Dermoscopy Today. Okay. Ladies and gentlemen, right now I would like to invite Prof. Emilios Lalas to present. Prof. Emilios Lalas is an associate professor of dermatology at Aristotle University of Thessaloniki, General Secretary of the International Dermatoscopy Society, owner of Dermatology Unit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Prof. Emilios Lalas est professeur associé de dermatologie à l'Université Aristotle de Thessalonique, secrétaire général de l'International Dermatoscopy Society, propriétaire de l'unité de dermatologie Dermomedica. Donc, prof, vous allez suivre avec beaucoup d'attention ce long exposé de prof qui va beaucoup nous éclaircir. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle écoute. Merci. My dear friends, hello. This is Emilios Lalas, and I am happy to join this event, the World Skin Health Day in Guinea. I congratulate Ibrahima, first of all, and the other organizers for this extraordinary action. And I will contribute with this lecture in which I will present to you the basic concepts on dermoscopy, and I will try to describe which is the role of dermoscopy today in the clinical practice. Today, after 20 years, approximately, from the day that dermoscopy was first introduced. So it's now 20 years practically since the first days that the initial dermatoscopy criteria were validated, and the idea that dermoscopy is essential, important in the everyday clinical practice of dermatology, especially for tumors initially, but later on also in other indications, was first introduced. So this is one paper of that era, 2003. This was the first consensus paper in which, for the first time, there was an important agreement among experts on the use of dermatoscopic criteria. And here in the table, you can see a list of dermatoscopic criteria for the evaluation mainly of pigmented tumors, benign and malignant pigmented tumors. But since then,
many things changed, and with the introduction of dermoscopy, and especially with the application of dermoscopy in the real practice, many things changed. And in fact, the paradigm of melanoma and skin cancer diagnosis changed radically with the introduction of dermoscopy. That's why we often say that dermoscopy was a small revolution in the realm, in the field of dermatologic diagnosis, especially for skin cancers. But day by day, dermoscopy acquires a similar role also in other dermatologic diseases, not only neoplastic. So, how did dermoscopy do it? How did dermoscopy change the paradigm of melanoma screening? Well, in many ways, but if I would like to summarize it to some points, I would say that first, dermoscopy was the reason leading us to question theories that until then were considered as, predominant. And with dermatoscopic observations, we started to have doubts whether these theories are truly correct or not. The most important one, basic concept that has been substantially modified was the main concept of melanomagenesis. Today, for instance, we all know that the majority of melanomas develop de novo, so they don't develop on a pre-existing nevus. They are not. They don't represent a malignant transformation of a nevus, but they are malignant from the beginning. They develop de novo, and this is the rule. This is not the exception. This is the case in the majority of melanomas. According to the literature, more than 70% of melanomas develop de novo. Whereas in the past, the main theory was that melanoma is usually a result of malignant transformation of benign moles because of the sun. So today we know that this is not the case. This is not the case, at least in the majority of the cases. In contrast, melanoma is malignant from the beginning, and of course, gradually it grows. And as it grows, as it becomes larger, it becomes also easier to recognize, because when it's very small, it's still our naked eyes have not enough power to recognize it. Then after a certain point, of course, melanoma becomes easy to recognize with our naked eye. So this is an example of a melanoma which is easy to recognize, even with our naked eye. Of course, much more with dermoscopy. But here in this slide, you can see a very early melanoma, and on the other side you can see a banal nevus, and you see how much similar they are one to the other. How can you tell them apart? How can you ever say clinically that one is malignant and the other one is benign? There is no way, because they are just identical. Well, with dermoscopy today we can say easily which one is the melanoma. Of course, the one on the left is a melanoma, and the one on the right is a nevus. So this was a real revolution. I mean, to be able to tell apart these two lesions as opposites, because they are extreme opposites biologically. The one is purely malignant, the other one is purely benign. But morphologically, they are just identical. So that's why I'm speaking about the revolution, because today we can say which one is the malignant, which one is the benign. And this is thanks to dermoscopy. And also here you can see another example of a melanoma which can no way be recognized. The only way to recognize this melanoma was digital dermatoscopic monitoring.
So the dermatoscopic images taken sequentially, and then you understand that the lesion is not behaving like a benign nevus. So only digital digital documentation can uncover a melanoma like this one. And of course, we know today that there are many melanomas that grow very, very slowly, and they need much time in order to become asymmetric and therefore recognizable. All this in the years before dermoscopy was interpreted in a completely different way. The interpretation was that this is a benign mole, and then at some time it becomes malignant. No, this is not the case. The case is that we cannot recognize it at the beginning, and we become able to recognize it later on. With dermoscopy, the recognition is much, much, much earlier. So, number one, it questioned predominant theories. Number two, dermoscopy, I already mentioned it, significantly improved our ability to recognize melanoma. I would say that in the chronograph of melanoma diagnosis, there were historically two important moments, two revolutions. The first one, you all know the first revolution, it was the so-called ABCD clinical rule. The ABCD is an acronym, as you know, refers to asymmetry, border irregularity, multiple colors, and large diameter. So this ABCD clinical rule, introduced 40 years ago, This was the first revolution. And the second revolution, 20 years later, was the introduction of dermoscopy, which significantly improved even more the potential of clinicians to diagnose melanoma early. So in other words, that's what dermoscopy has the power to do. It has the power to make us able to recognize melanoma before the moment that we would be able to recognize it with our naked eyes. Of course, in order to do so, it's very important to understand that dermoscopy has to be applied on all lesions and not only on those that are already suspicious from a clinical point of view, which, by the way, is the opposite from what was initially 20 years ago proposed as the optimal application of the method. So 20 or 30 years ago, the idea was that dermoscopy is a new method. We can see some things that are not visible with our naked eye. So when we have in front of us a suspicious lesion, then we look with our dermatoscope, because this way we might solve our diagnostic dilemma. Today we know that this is completely wrong. The opposite. Dermoscopy has to be applied in those lesions that are clinically not suspicious. Otherwise, it doesn't make sense. Otherwise, it does not change anything. It changes the game when you apply it in small, benign-looking lesions, because this way you can diagnose melanoma earlier. I mean, in this case, I don't need dermoscopy. Dermoscopy is not a game changer, because already clinically, I think that this is a melanoma. I'm sure that this is a melanoma. So dermoscopy, we can apply it, but it's not a game changer. Dermoscopy is a game changer in this lesion here, because without dermoscopy, I can no way think about the melanoma. That's why here it's so important to apply dermoscopy in those small, banal-looking lesions. So that's the main thing, the most important power of dermoscopy. Let's see one more example. A tiny melanoma, clinically not more than 5 millimeters in diameter, but dermatoscopically so ugly, it's so asymmetric. This is the great power of dermoscopy. But you have to apply it on all lesions and not only on
selected ones. Of course, it's important to know the melanoma-specific criteria. Now, I will not get in the procedure to describe them analytically. I will just show you a few images. These are representative examples of the so-called melanoma-specific criteria. I will just show you a few images with examples in order to highlight that, in fact, what dermoscopy does is to reveal the morphologic asymmetry of melanoma at the moment that it's still not visible clinically. And this follows the definition of almost all, dermatoscopic criteria of melanoma. That's why in the melanoma criteria, you see often two words. The first one is always a word like atypical or irregular, because this is what makes the difference between the network of a melanoma and the network of a nevus. The fact that the network of melanoma is asymmetric. You see multiple types of network within the same lesion. There is not a homogeneous network. In contrast, on the right, you see that the network is perfectly the same all over the surface of the lesion. So that's the difference between typical and atypical. It's always a matter of symmetry versus asymmetry. Similarly, for another criterion, which are the so-called dots and globules. So the difference between irregular dots that you see on your left and regular dots that you see on your right is, again, the symmetric or not distribution of these globules in the lesion. The same for the so-called blotch. We see blotches. What is a blotch? Blotch is a black area. We see blotches also in nevi, but in nevi, they are in the center of the lesion, like in the case on your right. In contrast, in melanoma, the blotch is eccentric. So it's again a matter of symmetry versus asymmetry. And the same is true also for the so-called streaks or pseudopods, which are this linear peripheral projection. The difference again is if they are symmetrically distributed all over the periphery, like in the case on your right, or if they are seen in some parts only of the periphery, like in the case on your left. And the same also for regression. So the melanoma criteria are quite well validated. We know them very well today. And the main thing to remember is that they highlight the natural asymmetry of the tumor. In fact, today we have validated criteria even for melanoma in situ, which is the earliest stage of melanoma evolution, when it's still restricted within the epidermis and therefore does not have a metastatic potential yet. Also for this stage, we have some specific dermatoscopic predictors, which are, it means some dermatoscopic signs that when present, they are very highly suggestive of melanoma. The most important one are these black, irregularly shaped small areas, which are called irregular hyperpigmented areas. And here you can see a couple of examples of melanomas in situ with these irregular hyperpigmented areas. And here a very emphatic example of a tiny melanoma, less than, 2 millimeters in diameter. It's 2 or 3 millimeters in diameter. And dermatoscopically, it's still, although it's so small, dermatoscopically, it's very easy to recognize, especially if you know this new criteria, because you see the irregular hyperpigmented areas. So, number 2, it improved our ability to recognize melanoma. Number 3, okay, of course, the most important task in our daily practice is to recognize malignant tumors as early as possible and excise them. This is obviously the most important task of dermatologists. But at the same time,
given that benign tumors are so frequent, imagine how frequent nevi are, or angiomas, or seborrheic keratosis. So at the same time, we also want to reduce the number of biopsies that we do, biopsies of benign moles, because otherwise there will be no room anymore to perform surgeries of malignant tumors, because benign tumors are so many that, I mean, you cannot biopsy them all. It's impossible. So, of course, we want to catch the bad guy, but we also want to recognize the good guys and avoid excisions. And also towards this goal, dermoscopy helps us very, very, very much by making us able to recognize even clinically strange or clinically ugly benign tumors, such as these seborrheic keratosis, which clinically was so asymmetric, but dermatoscopically it's so easy to recognize with these shiny milia-like cysts, or these very ugly from a clinical aspect angioma that you can recognize quite easily with dermoscopy. So there is no question that with our dermatoscope, it's very easy to characterize correctly the vast majority of these very frequent benign tumors. Or in a case like this, in a patient with multiple nevi, the only way that you can approach this patient from a diagnostic perspective is to look at all of these nevi dermatoscopically and try to compare among them in order to understand if there is a different mole. For instance, in this panel, there is a mole which is different than the others, which is the last one in the bottom, in the last row on the right. And not only to search for the different mole, but also to monitor the patient prospectively with digital dermoscopy, because as I showed you before, this is the only way to recognize some melanomas that are very, very slow growing. So number 3 is that dermoscopy reduces significantly the number of unneeded biopsies. Speaking about biopsies of benign moles, I would like to highlight an important concept in my view. Although it's given that dermoscopy reduces the number of unnecessary biopsies of benign moles, still, however, some benign moles will be biopsied because we are not perfect. Even with dermoscopy, we are not perfect. Even with dermoscopy, we cannot recognize 100% of the benign moles. In some occasions, we still have doubts, and therefore, we still do some biopsies of benign moles. But this is not a problem. I mean, we should not feel bad about it. What is a problem are not the diagnostic biopsies. What is a problem are the so-called prophylactic excisions. So, I mean, the idea that I will excise a mole, not because I'm not sure if it's benign or malignant, that would be okay. I am going to excise a mole. I know it's a nevus, but I am going to excise it. Why? In order to prevent the possibility of this mole transforming into melanoma. This is a problem. Because today we know that this is not valid. Today we know that by excising benign moles, you do not reduce melanoma risk at all. And imagine how many excisions you have to do if you follow this strategy. This is a published case report in which our colleagues excised the largest part of this patient's skin of the back prophylactically, okay? And still melanoma developed, of course, because excising benign moles does not prevent melanoma formation, okay? Why? Because the risk of melanoma
in these patients is not inside the nevus. The risk of melanoma is in the genes. Therefore, you cannot reduce it. Okay, that's very important to remember. So diagnostic biopsies or excisions are absolutely okay. When we are not sure, what should we do? Come on, we should do a biopsy. Okay, but prophylactic excisions are not okay. They don't make sense. Look how many scars there are on the back of this unlucky individual. Why? For no reason. For no reason. This is not acceptable today. This might have been acceptable 20 or 30 years ago, but not today. Today we know that what we need to do in this patient is digital dermoscopy, comparison among the molds. If we find something different, of course we are going to excise. But if not, we don't need to excise benign molds. We just follow up and we intervene. We will intervene only in case we see an unexpected change, an asymmetric change. Now, number 4, it's not only for melanoma, of course not. Also for non-melanoma skin cancer, dermoscopy has significantly improved our ability to diagnose basal and squamous cell carcinoma, and also not only to diagnose, but also to treat, to manage basal and squamous cell carcinoma. The diagnostic accuracy of dermoscopy for both of them, basal and squamous, are very, very high. In fact, today it's quite easy for us to recognize the vast majority of basal cell carcinomas. The dermatoscopic criteria of BCC are very, very characteristic, very peculiar. They also have very peculiar names, but the names are not so important. What is important is the fact that these structures are very peculiar and very helpful to diagnose basal cell carcinoma. In fact, today we are able to diagnose BCCs like this one, which from a clinical point of view, not only they are not suspicious, but they are almost invisible. Look at this one, this tiny basal cell carcinoma, which clinically is hardly seen. It's almost invisible, but dermatoscopically it's so evident, it's so clear-cut to recognize. And almost the same for squamous cell carcinoma. Also here, dermoscopy helps a lot. We have a very important dermatoscopic clue, which are the white circles surrounding follicular openings. The white perifollicular circles are a strong clue for squamous cell carcinoma. Well, for the well-differentiated subtype of squamous cell carcinoma, because the poorly differentiated subtype, which is much more aggressive biologically, is different dermatoscopically. Here, red color predominates. We see a lot of vascular structures, a lot of vessels. Hemorrhages are very frequent. So the aspect is completely different, and there is no white color, neither in the form of white circles nor in any other form. A white color is absent here. Red color predominates, and many vessels. Now, as I said, it's not only for diagnosis, but also for management. For instance, you all know, the doctors, that BCC or actinic keratosis is not necessary to be treated surgically. You can also, there are also several non-surgical modalities for the treatment of superficial basal cell carcinoma and, of course, of actinic keratosis. But the question is, how can you be sure if a basal cell carcinoma is superficial or not superficial? Well, dermoscopy gives the answer, usually. For instance, here we can say that the tumor on the left is superficial because we see only brown color, and brown color corresponds to superficial melanin, while in the one on the right we see blue color, and blue color corresponds to melanin located deep in the dermis. So the one on the right is not superficial. And here is a study that showed
what I just told you. Or this one, this is a basal cell carcinoma, which clinically looks rather superficial, but dermatoscopically you can see blue color, and therefore it means that it's not superficial, and therefore it should be treated surgically. And also in this tumor, you can see pigmentation, which clinically was not visible. This is also important. And similarly, we can also use dermoscopy to monitor our treatments. So you apply a non-surgical treatment for BCC, for example, then the patient comes back, you want to check if the tumor is still there or if it has disappeared. Again, you can use your dermatoscope to do so. And again, here is a study that validated the usefulness of dermoscopy for monitoring response to treatments. Now, last point. As I said at the beginning, today it's not only for tumors. Today we use our dermatoscope for any kind of skin eruption, inflammatory, infectious, infiltrative dermatopsis, for everything practically. That's why I often say that the dermatoscope is the dermatologist's stethoscope. So, similarly to general practitioners or internists that always go around with their stethoscope. Why do they carry it on their shoulders? Because they use it every 2 minutes. That's why you cannot put it in your suitcase, because you have to take it out every 2 minutes, because you use it in every patient. That's the same with our dermatoscope. We have it in our pocket. Why? Because we use it every 2 minutes for every patient that we visit. And these are some publications on the use of dermoscopy in inflammatory or infectious skin diseases. And in fact, dermoscopy is so informative, so much informative. For instance, this is a skin eruption that looks like either eczema or psoriasis. Of course, clinically you cannot be sure, but dermatoscopically, if you have simply the basic knowledge on the dermatoscopic criteria of psoriasis and eczema, just the basics, just if you know that in dermoscopy, in psoriasis, you expect to see many dotted vessels and white scales, while in eczema you are expected to see yellow crusts and not so many dotted vessels, then the previous image becomes so informative. Of course, it's eczema, and the clinical dilemma is solved. Or this is another very frequent inflammatory skin disease, which can be diagnosed with very high confidence with dermoscopy. I'm speaking about lichen planus. Since we see these white crossing lines, the so-called Wickham striae, this is a straightforward diagnosis of lichen planus. Wickham striae was a clue that we knew since many decades as a clue of mucosal lesions of lichen planus. Today we know that precisely the same clue, look how similar it is, precisely the same clue can also be seen on the skin. The only difference is that here you need your dermatoscope. You cannot see it with your naked eye. That's the only difference. And another emphatic example of two other common skin eruptions, skin diseases on the face. The one is seborrheic dermatitis, the other one is rosacea. Clinically, how can you tell them apart? Dermatoscopically, it's so easy, so easy. Rosacea is the upper case because you see the telangiectasia, the polygonal vessels of rosacea. In contrast, on the lower case, on the bottom of the image, you don't see linear vessels, you see yellow crusts and dotted vessels, which is the pattern of dermatitis. So, dermatitis. Or another very important skin disease, discoid lupus erythematosus. The diagnosis is so much enhanced, facilitated by dermoscopy, because we see the keratin plugs.
and follicular hyperkeratosis is a very important finding of the early stages of discoid lupus. One more very nice example of skin eruption that looks so much like a granuloma annulare, which is a common granulomatous disorder, but with dermoscopy, you see the intense yellowish coloration. You see also the rich plexus of linear vessels. And if you have the basic knowledge, you know that this is not the case of granuloma annulare. This is the dermatoscopic pattern of necrobiosis lipoidica, which is another diagnosis. So dermoscopy enhances very much the clinical diagnosis also of inflammatory skin diseases. Let me show you another example which highlights that dermoscopy helps a lot the dermatologist, not only for the diagnosis, but also to decide the management of the lesion. This is, of course, vitiligo. It's so easy to recognize clinically. But if I ask you the question, should you apply treatment here or not? Is it an active vitiligo or a stable vitiligo? Do you need to apply steroids to stop the development of the lesions or not? Or the disease is in a stable phase or in a phase of repigmentation? Then how can you know? You can't, okay? The answer again is given by the dermatoscope. How? Well, if you check inside the depigmented area, you can see islands of pigmentation, correct? Yes. And now, if you apply your dermatoscope, you will see that in the depigmented area, there are some islands of pigmentation, but there is also pigmentation surrounding the follicular openings. So there is perifollicular pigmentation in the white part of the lesion. What does it mean? It means that we are in a phase of repigmentation. So pigmentation starts again, and this plaque will soon be repigmented. Therefore, you don't need to apply steroids here. Okay? In contrast, if we go to another plaque of the same patient, and if we check what's happening, you see that here there is no perifollicular pigmentation in the white part. In contrast, if you go inside the island of pigment, you see white follicles. So you see follicular depigmentation. What does it mean? It means that the disease here is active and that this part is going to disappear soon. The pigmentation is going to disappear soon. Therefore, here you need to apply treatment. So it's very nice, very helpful, and very easy to apply. Of course, not only inflammatory, but also infectious diseases. Today, we can diagnose very easily and confidently several infections with our dermatoscope. The most fancy one is scabies, because dermoscopy allows you to see live without any kind of test the mite and the burrow and the eggs. Everything is there. And of course, this is absolutely diagnostic of scabies and other infectious also. For instance, look at this lice, how evident it is under the dermatoscope. Also the eggs, also the nits are visible, and you can also see if the nits inside are empty or full. This is also visible with your dermatoscope. Another example here of a very nice lice hanging herself from two hairs, a nice image. You can also monitor the life of the lice. For example, here is a regular day before lunch and then after lunch. A nice image by my friend Petro Fabayos. And similarly, on the hairy scalp, if I asked you, are they nits or pseudonits?
Is it psoriasis or is it seborrheic dermatitis? With dermoscopy, it's so easy because on the left you can see the nits. On the right, you understand that there are no nits. It's just crusts, hair scales. It's just seborrheic dermatitis. And also viral diseases can easily be diagnosed with dermoscopy, like common warts, plantar warts, genital warts, or molluscum contagiosum. Again, here we have a very peculiar dermatoscopic pattern with a central umbilication and then white polylobular structures. So several infections can be diagnosed with our dermatoscope. And finally, also hair disorders, alopecias, can be evaluated very well with our dermatoscope. It's called trichoscopy. For instance, here is a friend of mine with something looking like androgenetic alopecia, like mine. But if you apply your dermatoscope, you understand that this is not the case. This is not androgenetic alopecia. This is another type of cicatricial alopecia. In fact, this is lichen planopilaris with the characteristic peripillar casts and the perifollicular scales. So you understand how important this diagnosis is for the management of this alopecia. And let's see two more examples. They both look like alopecia areata, but only the one on the right is alopecia areata. The one on the left is trichotillomania. We can say so because we see the destroyed hair shafts of trichotillomania. Or two other cases of alopecia. In this case, it's a cicatricial alopecia, but is it lichen planopilaris or discoid lupus? Clinically, it's impossible to say. Dermatoscopically, you can say that lichen planopilaris is the one on the right with peripillar casts again and perifollicular scales, while on the left, it's a classic case of discoid lupus with telangiectasias, which is a clue for discoid lupus. So that's it. This is what I wanted to share with you. Dermoscopy questioned the predominant theories. Dermoscopy improved our ability to recognize melanoma, reduced the number of unnecessary, unneeded biopsies and excisions, simplified diagnosis and management of non-melanoma skin cancer, and finally, dermoscopy improves our morphologic assessment of any kind of skin eruption. That's why the dermatoscope is the stethoscope of dermatologists, and I hope that I was able to convince you about the usefulness of this tool in our daily practice. And with this nice dermatoscopic image, I would like to thank you very much for your attention. Thanks once again for the invitation, and my best wishes for a successful World Skin Health Day in Guinea. Thanks a lot, and bye-bye. Thank you very much, Prof, for your speech. Thank you for everything. Actually, I'm going to invite Dr. Christophe Sue. Dr. Christophe Sue, for your information, is a practicing dermatologist based in Geneva, Switzerland, affiliated with the University Hospital of Bern. He is in the editorial office of JAAD and JEDV. He is a member of the International Society of Teledermatology and managed the Patients Project. He is an ambassador of the 25th World Congress of Dermatology to be held in 2023 in Singapore. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, pour votre attention, nous allons inviter Dr. Christophe Sue. Dr. Christophe Sue est un dermatologue praticien basé à Genève, en Suisse. Il est affilié à l'hôpital universitaire de Bâle. Il est dans le bureau éditorial de JAD et du JADV.
Il est membre de l'International Society de Télédermatologie et gère le projet Passion. Il est un ambassadeur du 25e Congrès mondial de dermatologie qui doit se tenir en 2023 au Singapour. Je vous invite à présent à suivre Dr Christophe. Sous votre attention, nous allons suivre l'exposé de Dr Christophe. Ok. Vous pouvez commencer, l'enregistrement est en cours. Ok, alors bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui. Donc, je me déplace virtuellement en Guinée, mais je suis content d'être parmi vous. Alors, je voulais remercier le docteur Traoré et ainsi que toute son équipe afin d'avoir rendu cette conférence du World Skin Health Day possible. Donc, moi, je vais présenter aujourd'hui sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la solution de problèmes de peau en télémédecine. Et puis, la Guinée travaille avec nous aussi. Donc, je vais faire de mon mieux pour rendre cette présentation aussi compréhensible que possible. Voilà. Donc, si ça devient trop difficile, vous pouvez vous rendre simplement sur le site telederm.ai et vous pouvez voir les équipes ainsi qu'une explication du projet. Donc, je vais diviser la présentation comme suit. Donc, je vais d'abord parler des problèmes avant de penser aux solutions. Et puis, la solution passe par une combinaison de la clinique avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais aussi faire une mise à jour du statut du projet ainsi que de la collaboration que nous avons et puis que nous pouvons développer. Voilà. Je ne sais pas comment j'enlève ça. Voilà, excusez-moi. Donc, comment est-ce la dermatologie en Afrique? Donc, c'est comme partout. Donc, on a des problèmes de peau, mais on n'a pas forcément assez de dermatologues. Donc, il y a différents pays. Donc, la moyenne mondiale, c'est 1 pour 60 000. Mais certains pays comme Madagascar, par exemple, où on en a 1 pour 2 millions de personnes. Mais on a l'avantage d'avoir une bonne connexion Internet, c'est ce qui rend la discussion d'aujourd'hui possible. Donc, et nous avons des problèmes de peau finalement qui se limitent à 5 pathologies, donc 3 infectieuses ou des infestations, et puis une qui consiste en eczéma et en piqûres d'insectes. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions tout en étant compatibles avec des solutions qui sont, comment dire, il y a un accord pour la solution du problème au niveau mondial. Donc, nous avons une brochure sur une maladie tropicale négligée et publiée par l'OMS qui, en fait, se réfère à un article dans le JID qui parle de problèmes de peau fréquents. Et effectivement, donc l'eczéma, l'impétigo, la gale, les infections pour les champignons et les piqûres d'insectes constituent 80% des pathologies dans la population pédiatrique en général. Donc, ensuite, nous avons les objectifs de développement durable qui visent à surtout diminuer les inégalités en utilisant la médecine digitale pour des solutions de santé. Donc ensuite, nous parlons dans la dermatologie de pathologies morbides. Mais en fait, on a aussi de la mortalité. Donc, si on a une gale ou un impétigo, c'est-à-dire une infection bactérienne de la peau, et qu'on ne traite pas cette infection, donc on aura des décès qui vont augmenter en risque en fonction de la durée de traitement qu'on ne fera pas. Donc ensuite, les hypothèses que sont demandées, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle en collectant des données de peau africaine afin de l'intégrer dans un système de télémédecine qui soit utilisable dans la pratique.
Donc, c'est des solutions qu'on s'est posées déjà à plusieurs, et puis maintenant, on se la pose encore avec un groupe qui a forcément changé avec cette pandémie. Donc, comment apprend-on finalement sur les images qu'on reçoit accompagné de questionnaires? Donc, c'est un apprentissage qu'on utilise, qu'on appelle apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données. Donc, les données, c'est comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ces données vont ensuite entraîner une équation mathématique qu'on appelle un algorithme qui permettra finalement de trouver une solution qui va résoudre le problème de la classification de ces pathologies. Et ensuite, ce modèle va pouvoir être déployé dans la pratique. Donc, on utilise ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Donc, imaginez finalement que les données qu'on récolte arrivent à gauche sur cette couche d'entrée, et ensuite que ces images sont classifiées en fonction des 5 pathologies plus la pathologie autre qui consiste au problème des pathologies qui ne sont pas classifiables. Et puis ensuite, on va utiliser une technique de propagation inverse, finalement, qui va permettre à des couches neuronales cachées d'adapter l'équation afin que les résultats qu'on obtient dans la pratique sont les mêmes que les résultats qu'on obtient avec une classification déjà faite des résultats. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on va utiliser une peau asiatique et une peau européenne pour apprendre l'apprentissage de peau africaine? Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, a priori, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de peau, de données de peau, de questionnaires sur la peau africaine. Donc, le but, finalement, c'est de collecter des images, le maximum d'images, et jusqu'à qu'on en ait assez, utiliser des méthodes de substitution qui permettent cet apprentissage. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux neuronaux adversatifs génératifs, qui consistent finalement à créer des images sur peau noire artificielles en intégrant des caractéristiques qui sont présentes de ces pathologies sur la peau asiatique et la peau européenne. Donc ça, c'est un exemple ici sur cette image. Donc imaginez que la personne à droite n'existe pas. Elle n'existe pas, mais finalement, ce qu'elle a est représentatif d'images que vous voyez sur la gauche, qui en fait vont s'intégrer sur cette image de droite. Donc ça, c'est le concept de la création de données utilisant ce concept. Donc, et ensuite, ces données vont pouvoir être mélangées avec les données qu'on aura accumulées, et tout ça va pouvoir être utilisé pour entraîner l'algorithme afin qu'on puisse faire de la classification. Donc ensuite, ce qu'on a besoin, c'est d'une expérience. Donc imaginez maintenant qu'on peut classifier ces 5 pathologies sur la peau asiatique et la peau caucasienne. Donc on va avoir donc un algorithme qui est représentatif de cette expérience. Et on va utiliser ces algorithmes dans une technique qui s'appelle l'apprentissage par transfert. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'équation finalement dans l'algorithme qu'on va développer avec la peau africaine. Donc, c'est ce qu'on appelle des paramètres de transfert. Et ça permettra finalement d'avoir une expérience et peut-être de gagner un peu de temps. Donc, imaginez par exemple que vous voulez reconnaître un véhicule qui se déplace sur une route versus un véhicule, un camion qui se déplace sur une route. Donc, la voiture et le camion ont 4 roues et se déplacent sur une route. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un problème analogue. Donc, l'apprentissage par transfert peut s'avérer utile dans cette situation. Mais à la fin, ce que nous avons besoin toujours, c'est de données. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec Dr Traoré, finalement, pour collecter des images
le plus d'images de qualité possible avec ce qu'on appelle un étiquetage qui permet finalement d'avoir des images de qualité pour que l'apprentissage puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc, en fait, ce qu'on fait maintenant, donc, nous créons un modèle et ce projet se fait avec la collaboration d'une fondation en Suisse qui vise à utiliser des solutions en intelligence artificielle afin de résoudre des problèmes de santé dans la population pédiatrique. Donc, nous avons encore choisi ces 5 pathologies qui s'affichent ici parce que ces pathologies font 80% de la pathologie qui se présente en dermatologie. Donc, en fait, maintenant, on a un modèle. On va imaginer qu'on va obtenir un modèle et puis que ce modèle va pouvoir être intégré dans un service de télédermatologie. Parce qu'à la fin, c'est vraiment un service de télédermatologie qu'on va essayer d'offrir, qu'il y ait l'intelligence artificielle qui soit fonctionnelle ou non. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un service qui soit donné à la population et qui soit le plus efficace possible. Et puis donc, pour que ce système soit efficace, on veut utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il y ait un triage de ces 5 pathologies afin que les dermatologues qui sont encore présents puissent s'occuper de la pathologie moins courante, mais finalement, il y a des milliers de maladies de peau. Et puis, on ne va pas s'arrêter aux 5 maladies de peau si on peut déjà finalement les classifier et offrir une solution thérapeutique. Donc, donc, ce modèle qui est créé va être ensuite validé par des dermatologues, ensuite par des médecins, ensuite par des fournisseurs de systèmes de soins. Puis si ce modèle est efficace, il va être déployé dans la pratique, tout en sachant que dans 20% des cas, on n'aura pas un déploiement qui sera possible en utilisant l'intelligence artificielle et qu'on aura toujours besoin finalement du dermatologue pour apporter une réponse diagnostique et thérapeutique. Donc, là où on en est avec ce projet, donc on est à peu près, donc le but de collecter environ, on a 2 centres très actifs, donc un à Madagascar et en Guinée. Et puis le but pour l'instant est de collecter à peu près 2000 images par centre, de les classifier et puis de voir si on arrive déjà à obtenir un modèle. Donc, on a déjà 2500 images aussi qui ont été fournies par nos partenaires à Madagascar. Et là, vous pouvez voir, l'image est un peu petite, mais ils ont déjà peint une salle pour les photographies sur peau plus foncée. Et ça nécessite souvent un fond de couleur verte. Donc, où est-ce qu'on en a en ce moment ? Donc, comme vous pouvez savoir, on est dans une pandémie et puis on regrette un peu tous, hein, mais on a quand même une précision qui se profile pour l'eczéma. Et puis donc, maintenant, on attend vraiment ce qu'on peut obtenir pour l'impétigo, pour la gale, pour les infections par les champignons, les piqûres d'insectes, tout en sachant qu'on va pouvoir faire une grosse différence, surtout quand on arrive au niveau de l'infection par l'impétigo que je vous mentionnais au début de la présentation. Donc maintenant, là, c'est une petite diapositive pour remercier tout le monde. Et puis, il n'y a forcément pas tout le monde, hein, mais je fais de mon mieux pour mettre tout sur cette diapositive. Donc, à la fin, si vous voulez retourner lire sur le projet, vous pouvez voir telederm.ai. Et puis donc, je vais maintenant parler de nos 2 projets de télémédecine, 2 plateformes. Donc, on va dire qu'il y a une plateforme qui est plutôt sur le web et une seconde plateforme qui est vraiment sur le téléphone portable. Et le but, donc, vous allez voir, pourquoi on utilise la télémédecine. Donc, maintenant, c'est évident. Donc, il y a le Covid, il y a l'Ebola aussi. Donc, on n'a pas envie de tomber malade si c'est pas nécessaire. Donc, on veut avoir un service de télémédecine pour pouvoir apporter une réponse à des problèmes très concrets au niveau de la pathologie dermatologique.
Mais une fois qu'on sort de cette pandémie, il y a plein d'autres avantages. Donc, il y a l'avantage de ne pas devoir se déplacer. Il y a l'avantage d'avoir une documentation photographique pour pouvoir éduquer nos collègues et aussi pour pouvoir faire un contrôle de qualité quand on vient au niveau du diagnostic et du traitement. Et puis, on peut également avoir un outil très facile à utiliser pour suivre ses patients. Et donc là, c'est la deuxième diapositive pour la plateforme de télédermatologie avec le téléphone. Ils n'apportent pas forcément grand-chose de différent par rapport à la première plateforme, mais ils ont l'avantage d'être intégrés sur le téléphone. Et toujours, c'est un système qui permet de fournir une réponse à la pathologie, à des questions qui sont très fréquentes et qui vont de toute façon rester très fréquentes. Et puis donc maintenant, imaginez que ces deux systèmes de télédermatologie vont intégrer notre solution d'intelligence artificielle. On aura un super produit. Et puis ce produit, j'espère bien qu'avec le Dr Traoré, on va arriver à en faire quelque chose de pérenne, quelque chose qui peut durer dans la durée, afin que toute la population en Guinée puisse profiter de notre expertise de dermatologue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Christophe. Pour votre information, Dr Christophe est disponible en ligne pour des questions et pour des éclaircissements. Dr Christophe, si vous me suivez. Oui, je vous entends. Je vous entends. Ok. Voilà, Dr Christophe est disponible. Si vous avez des commentaires à y ajouter, vous pouvez, allez-y, avant qu'il y ait des questions de la part de l'assistance. Je vous informe aussi que beaucoup suivent cet événement à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc, ils peuvent poster des questions dans les commentaires à partir de ces plateformes. Et à partir d'ici, après votre intervention, ceux qui sont connectés directement peuvent vous demander quelques questions pour plus d'éclaircissement. Allez-y, docteur. Merci. Alors, docteur, allez-y, on vous entend. Allez-y. Oh, vous êtes sur mute, là. Oui, j'écoute, j'ai volontiers présenté et je prends volontiers des questions. Donc, en fait, la chose que on va essayer de faire avec le Dr Traoré, c'est qu'on va essayer de mettre en place un service de télémédecine. Ça veut dire que le Dr Traoré a son réseau de dermatologues. On avait Claire Fuller qui en a effectivement que 11, mais après, il y a beaucoup de soignants, il y a des médecins, il y a aussi des infirmières, peut-être des travailleurs dans la communauté qui peuvent finalement soumettre des cas, soit via le docteur Traoré directement, soit via en parler à leur généraliste, et y compris le patient. Donc le patient, il peut envoyer au docteur Traoré si c'est son patient, mais il peut aussi envoyer des demandes à son médecin généraliste qui peut ensuite poser des questions spécifiquement au docteur Traoré, qui fournira une réponse. Ok, bien, c'est compris. Docteur Traoré, Ibrahim, si vous êtes en ligne, vous pouvez donner plus d'éclaircissement par rapport à cette demande faite par Dr Christophe. Ok. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. D'abord, il faut vraiment remercier Dr Christophe. Pour ceux qui ne savent pas, Dr Christophe est le leader du projet Passion, projet auquel nous participons. La Guinée participe effectivement à travers ma personne et mon équipe. Il y a aussi le Madagascar, il y a plusieurs pays, et nous faisons un peu de la télémédecine. Il y a des applications qui sont installées et qui servent effectivement à consulter, à partager les cas, à partager les avis. C'est très important. Et il faut dire ici que Dr Christophe a vraiment
avec le projet Passion, a décidé de supporter la journée mondiale de santé de la peau en Guinée. Chaque année, maintenant, nous allons organiser cela et ça sera sous le soutien de projet Passion qui est dirigé par Don Christophe. Il faut vraiment le remercier là, parce que là, c'est. Donc, Christophe était là encore l'année passée. Ceux qui sont là, qui étaient là l'année passée, savent qu'il a encore tenu une conférence l'année passée. C'était juste formidable et ça a été le début. Ça a été le début du projet Passion qui continue maintenant. Alors donc nous, je me mets sur Dr Christophe et voilà, s'il y a des questions, nous serons là parce que là nous sommes tous du projet Passion. La Guinée est présente. L'Université de Conakry aussi nous accompagne. Effectivement, il y a un partenaire qui est en cours. Nous avons plusieurs outils. Hein. Il y a Dermatogo, il y a MySafe, il y a Interstream. Nous faisons la télédermatologie, nous consultons des patients sans qu'ils n'aient besoin de se déplacer. C'est très important parce qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas, par exemple, dans nos pays, plein de personnes n'arrivent pas à venir à l'hôpital parce que tout simplement, il y a la question de distance qui est là. Ici, il y a des dermatologues compétents qui fournissent des soins de qualité et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Maintenant, s'il y a des questions pour l'assistance, donc Christophe et moi, nous écoutons. Dans les cas ici, OK. S'il y a des questions pour l'assistance, si au cas où il n'y a pas de questions, vous pouvez, comment dire, nous pouvons continuer pour la suite de l'événement. OK. Bien. Donc, en suivant le programme de l'événement, nous allons inviter à présent Prof. Mohamed Jafrani. Prof. Mohamed Jafrani, avant de parler de lui, sachez que c'est l'un des premiers à faire ces vidéos promo annonçant cette conférence. Donc, Prof. Mohamed Jafrani est aujourd'hui là comme étant notre expert participant. Il a beaucoup d'expérience. Prof. Mohamed Jafrani is a trained dermatologist and Piscot. He completed his residency at the Hennepin County Medical Center in Minneapolis, Minnesota, and at the University of Washington in Seattle. He is a member of various professional organizations. He is executive secretary of the Association for Pisconneurocutaneous Medicine of North America. He is the past deputy editor of Dermatologic Therapy Journal. Piscodermatology is his area of interest and research. Disorders such as trichomania, peeling of the skin, and also psychogenic ethics are some of the issues in this area that are of great interest for him. In addition to the medication management, he also used other treatment modalities such as cognitive behavioral therapies, psychodynamics therapies, supportive psychotherapy, and habit reversal therapies. OK. Le professeur Mohamed Jafrani, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un dermatologue et psychiatre de formation. Il a terminé sa résidence au Hennepin County Medical Center à Minneapolis, à Minnesota et à l'Université de Washington à Seattle. Il est membre de diverses organisations professionnelles. Il est secrétaire exécutif de l'Association pour la médecine pisconeurocutanée d'Amérique du Nord. Il est l'ancien rédacteur en chef adjoint du Dermatologic Therapy Journal. La piscodermatologie est son domaine d'intérêt et de recherche. Des troubles tels que la trichotillomanie, la desquamation de la peau et les démangeaisons piscogènes sont quelques-uns des problèmes dans ce domaine qui l'intéressent beaucoup. En plus de la gestion des médicaments, il utilise également
d'autres modalités de traitement telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie psychodynamique, la psychothérapie de soutien à la thérapie d'inversion des habitudes. À présent, je vous invite à suivre cette vidéo promo faite par Prof avant de suivre son exposé. University in Saginaw, Michigan. Today I am happy to participate in the World Skin Health Day activities in Guinea. WHO International Classification of Diseases 11th edition includes more than 2,000 skin or skin-related illnesses. Skin diseases also have a serious impact on people's quality of life, causing lost productivity at work and school and discrimination due to disfigurement. In many parts of the world, people living with skin disease lack access to adequate support and treatment. Considering this, the ILDS, International League of Dermatological Societies, and International Society of Dermatology created World Skin Health Day to help raise awareness about and understanding of skin diseases. During these days, we will communicate about the relationship between the skin and mind. Psychodermatology is a new discipline which focuses on the psychiatric and psychological aspects of chronic skin diseases. It is my proud and privilege to be part of this program in Guinea to celebrate World Skin Health Day. Thank you very much. Now we're gonna thank you, Prof. Again. Now I'm gonna show you his presentation slide, the presentation made for the event by Prof. Jafrani. My name is Mohammed Jafrani. I'm a professor at Central Michigan University in Saginaw. And these are my conflict of interest. So today we'll talk about psychodermatology, and in this presentation we are going to talk about what is psychodermatology, what is the role of psychoneuroimmunology, how psychocutaneous disorders are classified, and some brief description of some of the common psychocutaneous disorders. And at the end, we'll talk about psychopharmacology in skin. So from the definition-wise, psychodermatology basically focuses on the boundary between psychiatry and dermatology. And as we know that the relationship between skin and psych or nervous tissue is related to their common embryonic origin, which is ectoderm. So that's how the skin and nervous system are related to each other. And of course, we know that skin being easily and readily available target for patients' behaviors. So if you remember from the embryological point of view, that the main ectoderm, which is this layer, so when this gastrulation happens from the zygote to blastocyst and gastrulation, then either ectoderm or germ cells, they are formed. So when we are talking about the ectoderm, and ectoderm has the internal layer, which is endoderm and mesoderm. So the neurons of the brain, they are formed from the ectoderm, the external layer.
So the common psychosocial issues in dermatology which can think of in any chronic skin disease are low self-esteem, body image, sexual life, reduced quality of life, and the psychological impact depends upon the natural history and implications of a specific skin disease. So if somebody has this disease related to psoriasis, the implications could be different. If somebody has acne, the implication could be different, and so on. So basically, the patient's demographic characteristics, personality traits, and character and values, they determine the most of the psychological impact. How patient lives, his life situation, and on the top of that, how society look at the patient from his skin disease point of view. So these are all factors which impact the patient psychologically. Psychoneuroimmunology, remember of the NICE model. Now the NICE model is neuroimmunocutaneous endocrine model. Now different types of neuromediators, hormones, cytokines, and various feedback loops are involved, and they modulate the functions of epidermal, dermal, and immune cells of the skin, which is macrophage and lymphocytes. So in chronic skin disease and in any psychocutaneous disease, this NICE model is destabilized. So that needs to be kept in mind. Psychoneuroimmunologically, there are two types of stress an individual can experience: the psychological stress and environmental stress. In the psychological stress, which is the central stress response, the brain releases corticotrophin-releasing hormone and adrenocorticotrophic hormones, substance P, and calcitonin gene-related peptide. And the environmental risk factors or stress factors, they produce a variety of neuromediators and interleukins. So both the systems of this skin stress and central stress, they both are interrelated with each other, and they in general play a role in the causation of psychocutaneous disease. Now there's another slide further explaining the degranulation of the mast cell, which happens due to skin hypothalamic-pituitary axis, where the corticotrophic hormone and ACTH are released. So basically, the two arms of the immunity, which is the cellular immunity and the humoral immunity, the cellular immunity and humoral immunity, so they are destabilized. And then there are other factors which happen due to this, the sprouting of the substance P and the nerve factors and endothelial cell activation, inflammatory cell influx. There's a vascular leakage, and these antigen-presenting cells, they come to that, and from the vessel wall, the proteases are involved. So this the whole, in general, destabilizes the both arms of humoral and cellular immunity. To further classify and explain the psychoneurological aspects, if you can look at the slide, the mast cell, which is the mainstay of the determination of psychocutaneous disease. So there are different types of triggers of the mast cell, which you can see over here. These things can activate the mast cell, which could be different types of cytokines, hormones, neuropeptides, neurotransmitters, even ultraviolet light, cold, heat. All these things, they could be the triggers for mast cell activation. So what happens after the activation, there's a new synthesis of mediators after the degranulation of the mast cell, which are all types of interleukins, chemokines, nitric oxide, nerve growth factors. And the other option would be release of pre-stored mediators from the mast cell. So in general, the whole combined effect of these newly synthesized mediators and release of pre-stored mediators, they affect the skin disease and they trigger and activate the dermatological disease. So many skin conditions
like alopecia areata, atopic dermatitis, chronic dermatitis, urticaria, psoriasis, and other diseases, they could be affected psychoneuroimmunologically through this mechanism. So let's classify the psychodermatological disease. Now, they are classified into psychophysiological disorder, primary psychiatric disorder, secondary psychiatric disorder, miscellaneous syndromes, dermatological side effects of psychiatric drugs, and psychiatric side effects of dermatological drugs. So we'll briefly discuss individually each. So the psychophysiological disorder, here you can see the skin disease is precipitated or exacerbated by psychological stress. So these patients express a very close and chronological association when they come to your office and you get the history. You will find that their skin disease is directly related or exacerbated due to stress. And these are the examples of various psychophysiological disorder: atopic dermatitis, psoriasis, acne vulgaris, alopecia, seborrheic dermatitis, and all these. Now, some of these diseases may overlap with another class of the psychocorneal disease, which we'll discuss later on. So let's talk briefly about psoriasis, which is one of the most common psychocorneal disease. Now, as you can see, psoriasis itself may cause body image problems, occupational problems, physical attractiveness problem. These patients have depression and suicide. And lithium is one medication which is used in bipolar disorder in psychiatry that may cause psoriasis-like lesions. So that you must keep in mind when you see a patient and get the full detailed history about his past medications, or if he has any psychiatric problems. And alcohol and smoking are commonly reported in high frequencies in patients with psoriasis. So what is the psychoneuroendocrinology of psoriasis? Now here, the imbalance of neuropeptides, VIP and substance P, these are most common neuropeptides, they are imbalanced. There's an increased and enhanced stress-reduced autonomic response and diminished pituitary renal activity. And there's an increase in plasma glucose and urinary adrenaline excretion. So these are all different parameters and clues about the psychoneuroendocrinology of psoriasis. So the next disease is atopic dermatitis. Now, this is another psychophysiological disorder. Now, I'm sure everybody knows that in infancy, the weeping and scaly lesions of atopic infant normal touching and bonding of mother and child. And in later infancy, the irritable and uncomfortable child challenges the mother's caregiving skills. So what happens in return, that either there is a withdrawal from the parents' part or over-involvement. And in both situations, there's a negative impact on child's development. So this is a psychosocial consequence of atopic dermatitis. And what is the psychosocial impact? In there is psychosocial maladjustment. They cannot cope with friends groups. They are embarrassed. They have low self-esteem. And their sporting activities are also affected because of their atopic dermatitis. And at the same time, the parents of the child with atopic dermatitis, they feel guilt and helpless. They are very exhausted and frustrated because they cannot cope with the treatment process due to variety. Mais peut-être le docteur Traoré va traduire après. Et notre dermatologue là. Alors.
Ma voix ne vient plus là. Reasons including financial and time factor, leaving their job, taking off days, and in many cases there's relationship problems, like there's a fight between husband and wife, and other familial relationship problems are affected because of this atopic dermatitis, particularly in children. So the psychoneuroendocrinology of atopic dermatitis is these children have blunted cortisol response, and they are hyporesponsive hypothalamic pituitary axis, and dilatation of skin arterioles during stress contribute to increased pruritus during stress times in these patients. So coming back to a different group of psychogenic disorders is primary psychiatric disorders. Now there's no real skin condition in these cases, but everything which is seen as which means the patient does by himself or herself on his skin. And there's always association with an underlying psychopathology. And the examples of these conditions are dermatitis affecta, trichotillomania, body dysmorphic disorder, neurotic excoriation, delusion of parasitosis, and other disorders which are mentioned. So let's briefly talk about dermatitis affecta. Now these people have self-induced cutaneous lesions with unconscious motive. That means they don't know why they are doing these self-harm behaviors. And the lesions are always bilateral and unsymmetrical within the easy approach of dominant hand. So if a person is right-handed, the lesions most commonly you can see on the left side. And they are bizarre, geometrical, triangular, angular, which does not conform to a individual skin disease. And it could also take the form of burn, scars, purpura, blisters, ulcers, erythema, edema. So all of this presentation you can see in the patient with dermatitis artifact. So these are the few examples of some patients where they have produced their lesions on their body by themselves. So these are all examples of dermatitis artifacta. Now you can see closely, none of the presentation conforms to a recognized skin disorder. Another cases of dermatitis artifacta, here you can see the different lesions which are bizarre, sharp and geometrical, like a burn scar, cutting. So they do not, all of them, they do not conform to a recognized skin disease. So the psychiatric aspects of dermatitis artifacta are these people have mostly borderline personality disorder, and which is what? In people with borderline personality, they have poor coping skills, and they produce these lesions as an appeal to help due to their underlying emotional turmoil. And the other thing associated with dermatitis artifacta are psychosocial stresses, like, for example, any kind of illness, accident, bereavement, death in the family, that could act as a trigger to produce these lesions. And the third factor is underlying psychopathology. And in some people, like who are having some OCD type of behaviors or psychopathology, cause this kind of problem. Okay, so differential diagnosis of dermatitis artifacta is you have to confuse with two things: malingering and conversion. Now, this slide is very important. If you could look at that, let's talk about malingering first. Malingering, here the production of the lesion is conscious. That means the patient knows he is producing his lesion. And what is the motive?
he does know that he could get a benefit or gain from producing these lesions. So this is a malingering which is typical. The convergent reaction, which is the production lesion, is unconscious, and the motive is also unconscious. These people, they produce lesion without their knowledge, and why they do also they don't know. And a good example of conversion is that, for example, people would say that they cannot raise their arm, or their arm is weak on the right side. They don't know why they do that, and what is the motive, they don't know about that. So this is all different from dermatitis artifacta, where we know that the person does produce the lesion by himself or herself, which we know, but the motive is not known. Why patient is doing this is unconscious. So that's what we talked about in the previous slide, that these patients have multiple psychosocial stressors and things like that's why they produce these lesions. So this is a differential diagnosis which is very important when a patient comes to you. So you must have to exclude the malingering and conversion based upon this slide. Egg-borne disease, I'm not sure how many of you have heard about that, but this is also known as delusion of parasitosis. Now here, this disease is a pretty common disease, unrecognized. It was came into literature in 1946. Two types, primary and secondary, more common in females, and it's a bimodal distribution, like the peak incidence between the adult years and then after 50 years. So these people, they go to the office and they believe that their bodies are infested by some type of organism. They are so delusional and adamant that bugs are crawling under their skin, and they are trying to catch it, and they often present with small bits of excoriated skin, debris, unrelated insects or insect parts. And they bring this particular type of container where they put all these skin flakes and debris. And this is also known as matchbox sign. So this is very typical of delusion of parasitosis. And in some condition, it has been associated with like schizophrenia and psychotic depression. Sometimes drug-induced psychosis, cocaine, amphetamine, or alcohol withdrawal also causes similar presentation. So what are the management guidelines for delusion of parasitosis? Now here, first of all, we need to make sure that the diagnosis is correct. It is not something else like scabies or some drug-induced. So we need to be very careful with that. And then the next part comes as empathetic listening. This is also very important because these patients have been shopping from one doctor to other, and then they are being shunned off. So this empathy is the key to get these patients into your clinic. And always ask them how the condition has affected their quality of life. And trust, the establishment of trust, that is very important, so that patient does not lost to follow up. Referring to psychiatrist is always a consideration if you notice that patient has an underlying psychopathology. And consider to use the medication to ease the patient's anxiety and psychosis. Next, we are going to obsessive compulsive disorder and dermatology. Here the lesion results from scratching, picking, and other self-injurious behaviors, which is very common in patients with obsessive compulsive disorder. Now, these people may come to your office with excessive hand washing, with detergents and resultant eczema. They come with compulsive pulling of hair, eyebrows and eyelashes, biting of lips, tongue and cheeks, picking at skin, nail folds and scabs. So these are the common presentation. People with OCD, they come to dermatologists. So this is an example of habitual hand washer. You can see he has developed these lesions on the
hands due to excessive hand washing, due to obsessive nature. This is another condition called lip-licking dermatitis. Here you can see people out of obsessive tendencies, they keep on rolling their tongue around the lips or perioral area, and the resultant picture is like this. So this is known as lip-licking dermatitis. Another condition with obsessive-compulsive behavior is lip-licking and nail biting. Now here you can see this patient, he keeps on picking from her lips, and this person is picking her nail folds as an obsessive tendency. Trichotillomania is another condition which is known dermatologically as when a person pulls out of his or her own hair. And the DSM-5, the Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition, defines this condition as recurrent failure to resist impulses to pull out one's own hair, resulting in a noticeable hair loss. So this is generally the definition of trichotillomania. Now the other different pictures, you can see how the trichotillomania picture presents in your office. Another example. Other self-inflicted hair loss conditions are known as trichotillomania, which is a compulsive habit of rubbing, trichotillomania, compulsive habit of shaving, and trichodigionomania, compulsive habit of biting one's own hair. So these are the different variants of trichotillomania. So this trichodigionomania, which is the compulsive habit of biting one's own hair, we reported in Journal of American Academy of Dermatology. This is the first report published in the literature. So what are the therapeutic aspects of trichotillomania? The most common treatment is therapy followed by medication. So the therapeutic models of treatment are cognitive behavioral therapy, habit reversal therapy, role of medication, and the new research which we briefly discussed about. So these are the therapeutic aspects of treatment. Currently, habit reversal therapy is the most commonly employed model in the treatment of trichotillomania. Now, what about the dermatological drugs and depression? Isotretinoin, dapsone, acyclovir, metronidazole, corticosteroids, sulfonamides, and interferon. They all have been reported to cause some level of depression when they are taken for various conditions. Skin picking, self-inflicted lesions on different parts of the body. They typically present as weeping, crusting, or lignified lesions with post-inflammatory hypo or hyperpigmentation. And it is commonly seen in hand-approachable lesions, and usually include extensor aspects of the extremities, also seen on the scrotum or perianal region as well, where patient pick their skin. So this is the skin picking percentage at different body site you can see. So the most least is on the legs, and more common on the face and leg than the neck and scalp. So different conditions of the skin picking. Another pictures of skin picking. So what is the treatment of skin picking? The treatment of skin picking, there's no specific treatment. Selective serotonin reuptake inhibitors, antipsychotics, glutamatergic drugs, alone or in combination, have been tried. In psychotherapies, habit reversal therapy is the most commonly employed in the treatment of skin picking. Skin cutting and slashing is another condition where the people young teenager females. Now these people, they have perceived sense of getting relief from the stress. So when you ask them, they would say they feel relieved once they complete the act of
cutting their skin. And this condition could be seen in borderline personality traits, depression, patient with suicidal intent, substance abuse, and mental retardation. So these are the examples of skin cutting. You can see how they cut their skin. Some cuts are deep, some cuts are superficial. See how deep is the lesion as compared to this superficial. Next, we're going to the next group, secondary psychiatric disorder. Here, the emotional problems are the result of having skin disease, and the psychosocial consequences are more severe than the physical symptom itself. Generally, it is said that these things are not life-threatening, but they are life-ruining because of their visibility. Examples are acne excori, vitiligo, alopecia areata, ichthyosis. So these are the few examples of this condition. So coming to alopecia areata, which is a pretty common condition, here you can see the influence of psychological factors affects their development, evolution, and therapeutic management. Any kind of life events and situational stress, it plays a very important role in triggering the disease. Many psychiatric conditions, including depression, anxiety, phobic states, and adjustment disorders, are associated with alopecia areata. And highest comorbidity is noticed in obsessive, anxious, and dependent personality. The psychoneuroendocrinology of alopecia areata is that stress elicits the release of substance P from peripheral nerves. And prominent substance P expression in nerves surrounding the hair follicle has been noticed in cases of alopecia areata. And substance P degrading enzyme neural peptidase, it have also been strongly expressed in the affected hair follicle. So the finding of these elements in patients of alopecia areata proves that psychoneuroendocrinology plays a major role in the trigger of this condition. Vitiligo and psychiatry. The interplay of vitiligo and psychiatry is at the level of stress, exacerbate and affect the natural course of vitiligo. And vitiligo in turn has the psychological consequence for many patients, which include loss of self-esteem, social stigma may progress with self-isolation, and suicide in some patients. Cultural factors should also be kept in mind, and that many ethnic groups, they have a strong belief in the color of the skin. So when the color of the skin is damaged, it's a huge source of disaster for them. So let's move to psychopharmacology and dermatology. Now, psychotropic drugs in dermatology, they have four major clinical situations where they could be used. Number one, management of the dermatological symptoms associated with the psychiatric disorders. Number two, the management of psychiatric symptoms associated with skin disease. Third, the management of cutaneous side effects of psychotropic drugs and the management of conditions where other psychopharmacological agents effects of psychotropic drugs are desired. So this is the role of different psychotropic medications in general dermatology. So the treatment aspect, psychotropic drugs, the choice of medication is based on the nature of the underlying psychopathology. So there are only four psychopathologies seen in patients with psychocutaneous disease. One is anxiety, one is depression, other is obsessive compulsive disorder, and delusional disorder. So any medication targeted for or used for the psychocutaneous disease must be targeting one or more than one of these psychopathologies. Now, what about the dermatological drugs and psychiatry? Steroids, they are commonly used. Now, we know that they could cause cognitive impairment, mood problems, depressive disorder, delirium, and psychosis.
Isotretinoin, which is used in acne, may cause depression, suicidal ideation and attempts, mood swings, and manic psychosis. While there are lots of reports available which may cause, which have told that depression is not associated with isotretinoin. So this is a kind of controversial issue. But we need to keep in mind that any person who is being started on isotretinoin, it is always ideal to seek a psychiatric opinion or getting a no objection certificate type of thing from a psychiatrist. The patient is not suicidal before the start of isotretinoin. Some complementary therapies in psychocorneal disease are acupuncture, aromatherapy, biofeedback, hypnosis, herbal therapy, CBT, and EMDR. So this is not the time to discuss in detail about each of these therapies, but we should know that these therapies could also be utilized in patients with psychocutaneous disease. So how are we going to screen the patient with psychocutaneous disease? It depends upon either the presence or absence of psychological distress. The psychological distress comes mostly in the form of anxiety or depression. And the next is to measure the health-related quality of life, which actually impact the disease and also guides the treatment. So what are the tools and measures which could be used for psychosocial distress? It could be different forms which measure depression and anxiety, like for example BDI-2, Beck Depression Inventory. It is 21 item, multiple choice question and self-report. G87 is another one, the generalized anxiety disorder. There is 7 items and self-administered. PHQ-9, the patient health questionnaire, 9 items, self-report. They are very common, easily available instrument which could be used to measure the psychological distress in patients with psychocutaneous disease. Now, other tools to measure related to health-related quality of life. So DLQI, which is Dermatology Life Quality Index, is 10 items, self-administered, and symptoms and feelings, personal relationship, daily routines, functioning at school or work, leisure activities, and treatment is measured through this score. CDLQ is the same, but used in pediatric population. DQLOS is more intensive than DLQI, and this is copyrighted. So sometimes it is kind of hard to get unless you pay for it. Skin index is another measure which is also copyrighted but is more intense than DLQI. So it has two forms, the skin index 29 and skin index 16, the longer and shorter form. So the management plan is to first recognize the problem by detailed clinical interview focusing on the psychosocial aspects of skin disease and the use of screening tools and the quality of life instrument. So whenever there's a concern for psychosocial impairment, patient could be referred to a psychiatrist. However, the major challenge is most patient, they decline psychiatric referral. So what are the common reasons for declining psychiatric referral? The most common cause of declining psychiatric referral by patients are their poor insight. They do not accept the fact that they have some psychiatric element compromising their skin disease. These patients have no motivation to seek psychiatric help. Their judgment is compromised and they cannot make a sound decision. The stigma that the patient is seeing a psychiatrist is a great deal for them and their family, that this patient is crazy and seeing a psychiatrist. So the principles of treatment are neutral, non-judgmental, and non-confrontational interview. That is the mainstay of the treatment. And then always be suspicious of any underlying psychopathology. Although the patient would not tell you, but you have to ask them
you or your family or your friends. Screening tools, as we just mentioned, they are very important to guide the treatment process. Motivational interviewing is always better in some cases, but not in all. So there's another condition known as somatopsychic versus psychosomatic. Now, somatopsychic is a skin disease causing depression, anxiety, while psychosomatic is stress or depression or anxiety cause flare of a skin lesion. So there is a difference between the two terms. In pediatric population, parental psychology is very important to understand, because majority of parents, they are sometimes either in denial or they don't accept the psychiatric part of the treatment. Frequent doctor visits, financial burden is also another factor which happens with patients and their parents. So parental counseling is important in this situation to help them understand the nature of psychological impact on the patient's skin disease. So psychological counseling, psychoeducation, supportive psychotherapy, cognitive behavioral therapy, and habit reversal therapy, these are the common psychological modes they are utilized. So again, the pharmacotherapy we just mentioned earlier, it depends upon the nature of underlying psychopathology, anxiety, depression, psychosis, and obsessive compulsive behavior. Now, when we talk about anxiety, benzodiazepine, buspirone, selective serotonin reuptake inhibitors, and selective norepinephrine reuptake inhibitors are commonly used. Now, benzodiazepines, they are quick in action, but keep in mind they are highly addictive. So we should not give these medications to the patient for long term. Side effects commonly are sedation, respiratory distress, withdrawal symptoms, and seizures. Buspirone is a non-benzodiazepine anxiolytic, and it's a partial agonist of 5-hydroxytryptamine 1A receptor. The good thing about buspirone is that it lacks CNS depression, it lacks muscle relaxation, it lacks anti-convulsant effect, and it has a very little effect on psychomotor or cognitive function. So this is what is way better than benzodiazepine. It takes 1 to 3 weeks to be effective, and the common dose is from 5 to 60 milligram, usually given in 3 times or twice a dose. Selective serotonin reuptake inhibitor is the most common medication used to treat these patients. Serotonin, paroxetine, escitalopram, citalopram, and fluoxetine are commonly used. The side effects are GI disturbances, sedation, sexual dysfunction, and suicidality could be a possible side effect of these agents. Selective norepinephrine reuptake inhibitor, as the name indicates, it affects serotonin and norepinephrine. Venlafaxine and duloxetine, they are 2 common medications used. Side effects include dizziness, suicidal behavior, headaches, sexual dysfunction, anorexia, high blood pressure with venlafaxine should be kept in mind, and diaphoresis. With depression, doxepin, SSRI, and SNRI could be used. Doxepin is a tricyclic antidepressant, potent antihistamine properties, that's why it is more effective in itching. The therapeutic dose about 100 to 300 milligram per day, and the side effects are anticholinergic side effects, cardiac conduction abnormalities, and orthostatic hypotension. EKG is advised to take for this patient due to cardiac conduction abnormalities as a potential side effect. So when you come to psychosis, the delusional infestation is the major problem in this area. The management guidelines, as we mentioned earlier, the non-judgmental and non-confrontational approach, develop a rapport with the patient, avoid validating patient beliefs, and always make a differential diagnosis with scabies, lice, or formication, because the treatment would differ in that case. Pimozide is the first generation antipsychotic medication
usually given in 4 to 10 milligrams a day. Side effects are dystonia, hepatotoxicity, Parkinson-like symptoms, cardiac conduction abnormalities, and QT interval prolongation. So for the last 2 side effects, EKG is advisable. Second generation antipsychotics like quetiapine, risperidone, aripiprazole, and olanzapine are commonly used for delusion of parasitosis. Their side effects are weight gain, metabolic syndrome, sedation, and dyskinesia. While obsessive-compulsive disorder, here the therapy, the psychotherapy is always augmented with medication. And the common medication used are fluoxetine, fluvoxamine, clomipramine, and N-acetylcysteine. Now keep in mind the doses of these medications are always higher than the doses given in depression or anxiety. So N-acetylcysteine is a glutamate modulator. It normalizes the dysregulated extracellular glutamate concentration in the nucleus accumbens. The dose ranges from 2,500 to 3,000. Side effects are some chest problems, nausea, vomiting, and diarrhea. So in general, the kind of psychodramatical patient management approach starts with when a patient comes to your clinic, always be suspicious for a potential underlying psychiatric condition. And how can you confirm it? Make freely use of the screening tools and health-related quality of life instruments. So, or you can make a psychiatric referral. Now, either the patient, once you found the patient is having some problem, either you send the patient to psychiatrist and patient agrees, or patient declines. Now, in case the patient declines, then you keep on seeing the patient and on subsequent visits implement motivational interviewing to reassess the patient's willingness to seek psychiatric treatment. By motivational interviewing, you have to ask the patient why he does not want to say, what are his concerns, and how could they be validated. So if he agrees, then continue treatment of dermatological treatment and follow up on psychiatric treatment progress. If patient again declines on subsequent visits, then in that case, you, based upon your comfort level, you may use psychiatric medications. And they include, for anxiety, benzodiazepine and buspirone, SSRI. For depression, SSRI, SNRI, and tricyclic antidepressant. For OCD, SSRI, TSA, and N-acetylcysteine. And for psychosis, atypical antipsychotics or pimozide. So there's a general treatment approach for the patient. So in conclusion, psychodermatology is an emerging field which is acting as a new subspecialty. Now, separate psychodermatology clinic should be introduced in all psychiatry and dermatology department for the better patient care. And dermatology psychiatry liaison clinics have a very important role in the managing of these patients. So that ends my dictation. Thank you very much for giving me a chance to speak with you. I would like to thank Dr. Ibrahima Traore for inviting me to take part on World Skin Health Day. Thank you very much. Okay. All right. Thank you, Prof, for your speech. For your information, ladies and gentlemen, we are going to have a 1 hour break for lunch break, and then we will resume back by 3 p.m. Okay, starting from now up to 3 p.m. But before that, I would like to let you know that we have very important topic to be discussed by the speakers. First, we'll have Dr. Naomi by 3 p.m.,
followed by Dr. Darren by 3:20, and then Prof. Amor also will be with us by 3:35 p.m., which will be followed by Dr. Ibrahima Traore by 4:20 p.m. Next, we'll have a Prof. Didi by 4:50, and then at the last, we'll have Dr. Mohamed Sarankonde by 5:25 p.m. So we have our break now, starting from now up to we will return back to the stage, to this conference by 2:55 p.m. Madame, Mademoiselles et Messieurs, nous allons avoir 1 heure et quelques minutes de pause. Et nous nous retrouvons à partir de 14h55 minutes. Et sans oublier, n'oubliez pas que dans l'après-midi, nous aurons d'importantes présentations de la part d'éminents docteurs et professeurs, à savoir Dr Naomi Boulet de la France, Dr Darren, Prof Amor, qui va participer à partir des États-Unis, et aussi Dr Ibrahima Traoré en Guinée, suivi par Prof Dédé Morel d'Australie, et enfin nous aurons Dr Mohamed Saran Kondé. Donc nous remercions tout un chacun de vous pour avoir pris votre temps pour cette première phase de la conférence, et nous nous retrouvons dans ce peu de temps pour le reste de la journée, pour le reste des programmes prévus dans l'après-midi. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cet événement, à savoir Meta Optima, Inoya Laboratoire, Passion Project, Fondation René Touraine, Health Stars Education, Otaniamon Scientific Publisher, Project Stop Alui Plus, Africa Cœur. Ce sont les partenaires de cet événement. Merci à tout le monde. On se retrouve à bientôt à 14h55 minutes. Merci pour votre participation et une fois encore, merci pour votre attention. Je vous remercie. On se retrouve à bientôt.
Alors? Bonjour. Mhm. 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 Le programme de la calendrier universitaire. Non, mais il n'a pas écrit ça. Il a fait un compte rendu de leur réunion avec les professeurs. Mais qu'un document, mais quand même, c'est ça. C'est le procès verbal de leur réunion. C'est au cours de ce procès verbal, au cours de cette réunion qu'ils ont proposé un calendrier universitaire pour la promotion. Peut-être document. Parce que j'ai la copie du document en question ici. Le calendrier que le faisons, j'ai même annoté un coup pour valider le calendrier universitaire. Exceptionnel. Ouais. Mhm. Oui, pour faire. Mais il y a longtemps, il a envoyé ça, le document dont vous parlez là. Ça fait longtemps, un document inébrouillard. J'avais même oublié. Moi, j'avais classé. C'est quand il m'a rappelé maintenant, j'ai dit, ah bon, c'est le vice-recteur qui doit valider ça. C'est lui qui se charge des calendriers universitaires. À la on avec un vice-recteur, c'est pas récent. Ouais. OK.
Ouais. Ay, berada benar. Kom, sorry na ngadila. C'est vrai affiché. Rien n'est affiché. Voilà. Le premier, et de la essence quand entre 12 000. Hello. Good afternoon, everyone. I hope you had a very good lunch break. We are going to continue our program for this World Skin Health
Day 2021 in Guinea, Conakry, especially in the University of Gamal Abdel Nasser. Again, we will open this second part of the presentation by showing you a video about all the about all the speakers and the whole program of the day. So let me share with you the short video before we call up the next presenter, who is Dr. Naomi Boulay. Please look at the video. Madame, mademoiselles et messieurs, merci. Bienvenue pour cette seconde phase de la conférence World Skin Health Day 2021 à Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À présent, je m'en vais vous inviter à suivre cette vidéo d'annonce qui vous montre les différents participants, les différents conférenciers ainsi que le programme de toute la journée. Merci pour votre attention.
watching this video. Now, I'm gonna call the next presenter of this event, Dr. Naomi Boulay. For your information, Dr. Naomi Boulay is a pharmacist in INOIA. INOIA means is an organization for to let you know that they have contributed to by giving 240 pieces of sunscreen to the organizing committee. And then Innova is a laboratory. She has held the position of research and development assistant for 2 years. Its main mission is to study in collaboration with the CNRS and the ICERM, French Research Center, the black, dark, and mixed skin. The objective of the INOIA laboratory is to understand their specific skin characteristics in order to develop treatments that will match their needs. The laboratory guarantees efficacy and harmlessness. Dr. Naomi also carry out a lot of scientific communication through the various social networks of the INOIA laboratory by means of post or directly via live. She also writes a scientific article for their website, such as one of the co-authors with Dr. Traoré on albinisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous présenter Dr. Naomi Boulay. Dr. Naomi Boulay est pharmacienne dans le laboratoire INOIA. Pour votre information, INOIA a offert des crèmes solaires au comité d'organisation. INOIA a offert des crèmes solaires au comité d'organisation pour une quantité de 240. Ces crèmes ont participé efficacement lors de ces journées pour traiter les albinos en Guinée qui en avaient tellement besoin. C'est une occasion pour les remercier pour ce geste. Dr. Naomi occupe le poste d'assistante en recherche et développement depuis 2 ans. Sa principale mission est d'étudier en collaboration avec le CNRS et l'INSERM, Centre de recherche français, les peaux noires et métissées. L'objectif du laboratoire INOIA est de comprendre leurs caractéristiques cutanées spécifiques afin d'élaborer des soins qui vont répondre à leurs besoins. Le laboratoire garantit l'efficacité et l'innocuité. Dr. Naomi effectue également beaucoup de communication scientifique à travers les différents réseaux sociaux du laboratoire INOIA, par le biais de posts ou directement via les live. Elle écrit également des articles scientifiques pour leur site internet, comme elle est encore co-auteure avec Dr. Ibrahima Traoré sur l'albinisme. À présent, je vous informe que nous avons la présence parmi nous de Dr. Lore, qui est aussi assistante de Dr. Naomi. Après l'exposé, Dr. Naomi, exactly, elle est là avec nous. Ok, elle est là avec nous. Après avoir suivi sa présentation, vous êtes libre de poser des questions ou toute autre question, ou du moins des inquiétudes par rapport à sa présentation. À présent, je vous invite à suivre Dr. Naomi. Sous votre attention, Madame, Mademoiselle et Messieurs. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Naomi Boulay, je suis pharmacienne pour le laboratoire INOIA. Avant toute chose, je tenais à remercier le Dr Traoré de nous avoir conviés à cet événement. Mes missions au quotidien sont assez variées. La première et la plus importante est d'étudier les caractéristiques et les spécificités des peaux noires mates et métissées, car effectivement elles sont bien différentes d'une peau caucasienne et par notre expertise, nous arrivons donc à élaborer les futurs soins qui vont correspondre spécifiquement à vos besoins. La deuxième est justement de partager notre expertise et pour cela j'ai différents moyens de communication.
Le premier est d'écrire différents articles scientifiques qui sont disponibles sur notre site internet ou alors de réaliser des vidéos qui vont être disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Instagram. Je réalise également des directs sur Instagram pour pouvoir directement discuter avec vous des différentes problématiques de peau, notamment de l'acné et des taches d'hyperpigmentation. Concernant le laboratoire Inoya, nous sommes un laboratoire dermocosmétique spécialisé pour les peaux noires, mates et métissées. Cette année, nous fêtons nos 10 ans et il a été fondé par monsieur Benjeloun Abda qui est d'origine sénégalaise et madame Mki Marlaïla qui est d'origine marocaine. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le laboratoire, sa création, l'histoire de nos directeurs, je vous invite à aller consulter. Ok, bien, ça c'est la première partie de l'intervention, comment dirais-je, la présentation de Dr Naomi. Comme elle est en ligne, elle va présenter, s'il y a des inquiétudes, elle va nous éclaircir. En attendant la deuxième phase de sa présentation complète, je veux qu'on passe au second. Nous allons revenir sur, comment dirais-je, sur la deuxième partie de la présentation. Avant cela, je vais passer la parole à Dr Naomi, si elle a quelque chose à dire. Bon, déjà, bonjour à tous et donc merci encore à toute votre organisation de pouvoir nous avoir conviés justement à participer donc, à cette journée en direct. Donc moi, je me situe actuellement en France, donc dans le sud de la France, d'où je peux suivre donc, votre journée justement en live. Justement, donc, je disais qu'au niveau de mes missions, ça va vraiment être d'étudier les peaux noires mates et métissées parce qu'effectivement, elles sont bien différentes d'une peau caucasienne et c'est vraiment important de prendre ça en compte parce que lorsque vous allez appliquer des soins pour peau caucasienne, ils ne vont pas réellement correspondre à vos besoins. Donc vraiment, l'objectif d'Inoya, c'est d'étudier les peaux noires mates et métissées avec des centres de recherche pour vraiment avoir une expertise très propre sur les peaux pigmentées pour ainsi élaborer des soins de qualité. C'est tout. Je sais qu'après, dans la suite de la vidéo, j'explique un peu plus en détail la marque et les différents produits. Donc, je pense que c'est mieux de laisser justement la vidéo se dérouler. Vous m'entendez? Oui, oui. OK. Merci beaucoup, docteur. OK, nous allons revenir sur la deuxième partie de la présentation de Dr Naomi qui est très importante. Et à présent, je vous invite à suivre cette vidéo de promo. Et si vous n'avez pas d'autres questions, après, nous allons revenir sur la deuxième phase de la présentation. OK? Je pense bien qu'elle est toujours en ligne. Elle va rester en ligne. Après ces oui, bien sûr, je reste en ligne. OK. Après ces deux vidéos, nous allons revenir sur la deuxième partie de sa présentation. Merci. D'accord. Je ne sais pas si le partage d'écran est actionné parce qu'on ne voit pas là, justement la vidéo se dérouler. Hello and welcome to the Skin Deep Clinic. Please record your name, country of origin, and preferred method of contact. Outside in a well-lit room, please film your skin problem. Tell the health provider how and when your condition started. Does it itch, burn, or hurt? Is it spreading or getting worse, and what have you tried to treat it? Are you allergic to any medication, or are you taking any medication? When the caregiver contacts you, they will send a photo of the prescription you can bring to a pharmacist. We do not charge a Skin Deep clinic, but ask that you show a kindness to someone else in need when you can. Il y a une deuxième vidéo. Excusez-moi, c'était pas la bonne vidéo qui a été visionnée.
Oui, effectivement, ça c'est concernant Skin Deep. On revient sur la deuxième partie de votre vidéo. On voudrait juste quelques pubs, montrer ces vidéos pubs, ok? Il y a une deuxième vidéo pub qui passe, après on revient sur la deuxième partie de votre présentation. D'accord. Cette autre vidéo de pub que je vous fais voir en attendant la deuxième partie de la présentation du Dr Naomi. I'm Dr. Darren Casey, and I'm working together with Dr. Traore to create Skin Deep. Skin Deep is a teledermatology community and clinic that seeks to help provide skincare to people of all shades all across Africa. There are a number of impoverished and marginalized people in this continent, and with your help, we can serve their skin needs, whether it's in education or in actual virtual skincare. So if you're interested, please consider joining our group on LinkedIn. That's Skin Deep. And together, we can make our world a better place. Thank you for your time. And in advance, thank you for your help. Have a wonderful day. Ok, bien. Merci beaucoup pour après avoir suivi ces deux, comment dirais-je, vidéos promo. En attendant, on a un petit problème technique avec la deuxième partie de la présentation de Dr Naomi. Donc, nous allons passer au deuxième, comment dirais-je, au suivant pour 15 minutes en attendant de suivre la deuxième partie de la présentation. C'est un petit problème technique. On espère bien que Dr Naomi sera toujours avec nous. Oui, bien sûr. Dans 15 minutes, voilà, nous allons revenir sur ça. Merci beaucoup. À présent, je m'en vais introduire Dr Darren Lakassi. Dr. Darren is a dermatologist and dermatologic surgeon in Atlanta, Georgia. He has been listed as one of the America's top physicians by the Consumer Research Council of America. He lectured nationally and locally on skin care, dermatologic condition, and cosmetic procedure. By word of mouth and expertise, Dr. Cassie has grown into one of the most sought after cosmetics and dermatologic surgery in South. Patients fly in front around the world to see him. He makes an artistic hand, a conservative nature, and a logical scientist mind. Patients can trust him to always look for refresh, never done. Dr. Cassie teamed up with his patients to let their individual beauty show through. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, en attendant de régler ce petit problème avec la deuxième partie de la présentation, je m'en vais vous introduire Dr. Darren. Dr. Darren est un dermatologue et physicien dermatologique à Atlanta, en Georgie. Il a été répertorié comme l'un des meilleurs médecins américains par le Consumer Research Council of America. Il donne des conférences à l'échelle nationale et locale sur les chaînes de la peau, les conditions dermatologiques et les procédures cosmétiques. Grâce aux bouches à l'oreille, informations qui passent de bouche à l'oreille et à son expertise, Dr. Cassie est devenu l'un des physiciens esthétiques et dermatologiques les plus recherchés du Sud. Les patients viennent du monde entier. Pour le voir, il mêle une main artistique, une nature conservatrice et un esprit scientifique logique. Les patients peuvent lui faire confiance pour avoir toujours l'air rafraîchi, jamais fait. Et le docteur a une équipe avec ses patients pour laisser transparaître
pour laisser transparaître leur beauté individuelle. À présent, je vous invite à suivre Dr. Darren. Hi, I'm Darren Casey from Atlanta, Georgia. And I'd focus today on good skincare for patients that don't have a lot of time. Some of my patients really tell me they have 5 minutes, and that's all they can do. So skincare on the run, if you have 5 minutes a day, I focus on cleansing and protecting. Step 1 is to cleanse with gentle hydrating cleanser, something like CeraVe, Dove, or Cetaphil. If the patient has oily skin, we might consider using an alpha hydroxy acid. Step 2 is to protect the skin with a moisturizing sunscreen. I love to use ceramides hyaluronic acid. You can find that in a brand in the States called CeraVe AM. I like IntelliShade by Revision. They add peptides and vitamin C. This helps to improve skin texture and brighten the skin. They often will also use a little tint to the sunscreen that can hide some more imperfections. For my patients who have a bit more time, if they have 10 minutes a day, then step 3 would be to exfoliate the skin. This can even out skin tone, improve acne, improve wrinkles. Chemical exfoliators would include alpha hydroxy acids and beta hydroxy acids. Physical exfoliation include using things like salt scrubs, apricot scrubs, or buff puffs. After exfoliating, I really want to consider then having my patient repair, and we like to repair using retinoids. I like, for sensitive skin, things like adapalene or a gentle retinoid called Altrino. If patients can handle a little more power, I love tazarotene. I'll sometimes use serums that have some epidermal growth factors to help repair damage and improve wrinkles. When I have patients that have more time to spoil their skin, I will, if they have 30 minutes twice a week, I'll consider one of the masks that I have them make up. I call it my Wine for Better Skin mask. Patients will mix 2 tablespoons of Greek yogurt, 1 tablespoon of honey. I have them empty a green tea bag into that bowl and then add a teaspoon of day-old wine. They mix this together, and this mask will last for about 2 weeks in an airtight container in the refrigerator. It can be applied to the face and neck for about 15 minutes. Let it to partially dry before washing off with warm water. I usually follow that up with a repair cream and moisturizer. It really is magic. So these are my tricks for, skin care on the run, anywhere between 5 minutes and 30 minutes. I hope that everybody found it useful, and I hope to hear from you all soon. Bye-bye. Alors, OK. Madame, Mademoiselle, continuons avec notre événement. À présent, je m'en vais vous présenter Prof. Amor, qui viendra présenter tout à l'heure. Prof. Amor is a board-certified dermatologist and one microscopic surgeon.
He is a fellow of the American Academy and Dermatology, American Society of Dermatologic Surgery, and the American Society of Laser Medicine and Surgery. Dr. attended medical school at the National Institute of Medical Sciences and had consequence general and cosmetic dermatology training in France. He also did his dermatologic residency training at Georgetown University, where he also served as chief resident in these last years. His substantial fellowship training included one held at Boston University, laser surgery, and Harvard dermatology, and most microscopic surgery at the State University of New York. Doctor had published 10 book chapters and over 230 articles in peer-reviewed medical journals, which show that how important is the doctors. He is one of the editorial board of 15 medical journals. He is fluent in Arabic and French. In addition to clinical practice, and Dr. has loved to teach medical students and residents of researchers interested in dermatology cases. He is married with 2 children. This is about Dr. Amor. Madame, Mademoiselles et Messieurs, nous vous invitons à suivre à présent la présentation de Dr. Amor. Dr. Amor est dermatologue certifié, un dermatologiste et un chirurgien microscopique. Il est membre de l'American Academy of Dermatology, de l'American Society of Dermatology Surgery, et aussi de l'American Society of Laser and Medicine of Surgery. Docteur a fréquenté la faculté de médecine de l'Institut national des sciences médicales et a suivi une formation en dermatologie générale et esthétique en France. Dr. Kashmous a fait sa résidence en dermatologie à l'université de Georgetown, où il a également occupé le poste de résident en chef au cours de sa dernière année. Sa formation en sous-spécialité comprenait la cicatrisation des plaies à l'Université de Boston, la chirurgie au laser à Harvard, la dermatologie et la chirurgie micrographique de mort à l'Université d'État de New York. Dr. Kashmoun a publié 10 chapitres de livres et plus de 230 articles dans des revues médicales pour le comité de lecture. Il est membre du comité de rédaction de 15 revues médicales. Il parle couramment l'arabe et le français. En plus de la pratique clinique, le docteur aime enseigner aux étudiants en médecine et aussi aux résidents et recherche des cas dermatologiques rares intéressants. Il est marié et père de 2 enfants. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, sous votre attention, nous allons suivre à présent Dr. Amor. Good morning or good afternoon, everybody. I'm Dr. Kashmoun. I'm from New York, State University of New York. I'm a dermatologist, a Mohs surgeon, and a dermatopathologist. My practice focuses mainly on dermatopathology and Mohs surgery. I'll be talking about non-melanoma skin cancer and the management with Mohs micrographic surgery. For a little statistical review on epidemiology of non-melanoma skin cancer has seen it has an increase of 5 to 8% annually in the United States. 20 to 30% of patients affected with non-melanoma skin cancer are Caucasians, 2 to 4% Asians, and 1 to 2% are dark-skinned patients. There is a gender predilection in the United States and Europe where female outnumber males in young population and males outnumber females in older population. There is an overall mortality of non-melanoma skin cancer has decreased in 20 to 30% in the United States from 1969 to 1988. But
it is still disproportionately high among dark-skinned patients. The basal cell carcinoma is the most common non-melanoma skin cancer and represents about 75% of all skin cancers in Caucasians. And up to 50% of basal cell carcinoma in dark-skinned patients are pigmented versus 5% only in fair-skinned patients. The incidence is geographically dependent, and you can see it's more than 1,000 patients per 100,000 population per year in Australia, and it's low in Africa, less than 1%, 1 per 100,000 population per year. In Europe is 72, and with the UK being has an increase of 5.5% increase per year. It is the incidence has increased from 222 to 321 by 100,000 populations a year. There's definitely an increase in rate of basal cell carcinomas. But the mortality is fairly low with basal cell carcinoma. So patients with one basal cell carcinoma have 17-fold increase in risks of developing other basal cell carcinomas, and 3-fold increased risk of squamous cell carcinoma, and 2-fold increase in risk of melanoma. That's important to keep that in mind. Squamous cell carcinoma is the next most common non-melanoma skin cancer, and it is generally higher, has higher mortality in men, and it is, as a matter of fact, responsible for 75% of all deaths from non-melanoma skin cancer, on all skin cancer, excluding melanoma. Most common skin cancer in dark skin population, of course, and it is the second most in Caucasians. It is lesions appearing on wounds and scars and burns like marginal ulcers, have a higher risk, they're aggressive and higher risk of metastasis. Recently, we have paid attention to the association of human papillomavirus, and we found DNA was found in up to 60% of squamous cell carcinomas. The incidence varies geographically, obviously, and it's 15 to 30 by 100,000 populations in the UK. In the United States, varies per state and by location, but there is an increase of 200% in the past 3 decades. Now, in Arizona, for example, it's sunny. We have 290 cases per 100,000 populations a year. So the anatomic location also has shifted from the head and neck to the extremities, probably from excessive sun exposure and other factors. In Australia, it's very high. It's 387 per 100,000 population per year, but it's stabilized since 1985. So it causes all mortality rates 1.25% per 100,000 population per year. Now, we treat skin cancer with different modalities, but the most common ones are surgical excisions. Conventional surgical excisions with following the guideline of excision of the types of skin cancer according to the size, the location, and the histology type. And then there is a technique that used mainly in the United States, a few countries in Europe and Australia and Canada, that we use Mohs micrographic surgery, and that's the topic that I'm going to spend more time on today. So what is Mohs micrographic surgery? Mohs micrographic surgery is a surgical technique that differs from the conventional excisional surgery by allowing us, the Mohs surgeon, to assess all the margins, the outside and the deep margins of the sections of the cancer to make sure to guarantee all removal of cancer cells and to reduce the risk of recurrence. This is Dr. Mohs, who developed the principle in 1936, where he was still a medical student doing in research, where he used a paste called zinc chloride. It was 20% zinc chloride paste, where he noticed that
if we use the paste on cancer cells, the cancerous tissue, it will fix the cells and allow a good examination of those. Of course, of those cells. Of course, it took a while to develop more understanding of how it works and how to apply it to humans. And then in 1941, he published his first major paper called chemosurgery. That's how he called it initially. He called it chemosurgery. Later on, we called it Mohs micrographic surgery on him, tribute to his name. So the principle is fixing the tumor, the tissue, the cancerous tissue inside, that then the tumor will be excised layer by layer, allowing us to use horizontal sections to examine under the microscope. This is the paste, the zinc chloride, to which we used to, we still used, I used it not a long time ago, still in certain cases, but this is now rarely used for most micrographic surgery, traditional one. Here's, for example, a big recurrent basal cell carcinoma with aggressive histology, where we use the paste. You see the black sap here, that's the rest of the zinc chloride, but the tumor was very large and debilitating for the patients. And then, yes, this is the bone. Can you see here? This is the bone. So this case is very advanced, was very advanced. We try to use zinc chloride on that. The drawbacks of this technique is very uncomfortable to the patient because we have to leave it there for a day. And the paste, it's caustic, it may cause tissue necrosis, so it changes the features of the cells under the microscope. And then we have to wait for it to slough off to do another, to do the repair. Or we can only do one layer a day, for example. So then we moved towards the fresh tissue, using the fresh tissue Mohs surgery in 53, when Dr. Mohs was treating a basal cell carcinoma of the eyelid. And then he started using the fresh tissue, which we're going to talk about in a few minutes. And then there are publications from his former students who show that it has a high cure rate and low recurrence rate after 5 years. So the fresh tissue advantage is there is the tissue, the pain is minimum, and the ability of doing multiple stages in a day, and we can repair the tumors most of the time the same day, the defect, caused from tumor removal the same day. So we use a lot of terminology. I told you about chemosurgery. That's how it was called initially. And then we called it Mohs chemosurgery or fresh tissue modification. We tried to find an acronym called micrographically oriented histographic surgery. But we called it Mohs surgery these days, Mohs micrographic surgery. There's the Mohs College. That is the members of the Mohs College. They changed the name over the years. Now it's called the American College of Mohs Surgery. Have usually has formal training in Mohs surgery, either in a fellowship, 1 or 2 years, and do a certain number of cases under the supervision of a trained Mohs surgeon with experience. And we are going to take the first American board certification for this subspecialty in October for the first time. This is the process of Mohs surgery. Here's a basal cell carcinoma of the forehead, above the right eyebrow. This is a basal cell carcinoma. When you pinch it or stretch the skin, it becomes a little pearly, and then it will allow you to determine the border more precisely. We also use triangulations. We measure the size from cardinal locations like the airline, the tragus, and the eyelid, according to or the face, clock face, to see where the lesion is, because sometimes between the biopsy and the referral, some tumors disappear, become very small or not easy to find. So we try to localize this and take pictures and document this in numbers. We use also correct anatomic locations. We call the tip of the nose, the ala, the dorsum of the nose, alar crease, the lateral side wall,
the root or the bridge of the nose, and the ear also, the helix, the anti-helix. So to guide the surgeon who's going to do the surgery to find the right location and estimate the extent of the lesion. Here's a case of basal cell carcinoma that was biopsied, stretching the skin, trying to find the right margins, because the purpose of Mohs surgery is to remove only the tumor and leaving the healthy tissue intact to minimize the damage to the healthy tissue. That's the purpose of Mohs surgery. Is a large neglected squamous cell carcinoma of the lower abdomen or several centimeters. That's also a case. He's a superficial basal cell carcinoma, but in a large location, large size, in cosmetically sensitive location. We also use Mohs surgery on cases like those. He's a infiltrative, neglected morphiiform with ulceration tethered to the glia and the bone, squamous basal cell carcinoma that has been here for years and neglected by patients. So these are typical cases for Mohs surgery. Is a rapidly growing keratoacanthoma or keratoacanthoma type of squamous cell carcinoma on the face that could go deep or go or wrap around some nerves or push directly on the temporal branch, for example, in here. Here's another one, rapidly growing, bleeding, high squamous cell carcinoma keratoacanthoma type, rapidly on the scalp, bald scalp. Here's a large squamous cell carcinoma developed on a former scar from leishmania, from leishmaniasis, scar in dark skin patients. So in squamous, the Mohs micrographic surgery is very helpful here in this case. I'm going to go through the process of doing Mohs surgeries. After we delineate the border of the lesion, we cut the sections on a tangential way outside, 30 to 60 degrees outside. We go around the edges in either a circular or oval shape, and then we cut the bottom of it flat, horizontal, to assure the accuracy of monitoring all the tissue, keep the tissue and tissue healthy and good to prepare, and have a good, precise mapping of the tumor that we remove. So here's, for example, a large specimen removed, and then it's cut in 4 pieces in this case. And stain, we use different stain colors. We put colors, dyes, so we know them. We see them under the microscope. We number these 1, 2, 3, 4. For example, we use the green on one side, the red on the other side. For example, yellow, different colors, different locations, different shapes. Small lesion like this, we can use the green on one side and the red on one side, or different colors, yellow and black. Can use blue on one side and blue outside and green and red. We can use the variation of color combinations because we can see those under the microscope. And then here's the other step. After we prepare them, we'll remove the tumor to the best of our abilities, how deep it goes, and then we prepare the specimen, and then we mark it on a map, and we look under the microscope at all edges. I'm going to review this again in the next few slides. Here's the process. The cancer is here. It extends somewhere down below the epidermis, but we don't know exactly how it is. The first, how deep it goes. So the first layer would see go around the visible part, just with the healthy, very thin margin, and we go under, sometimes at the junction of the dermis and the subcutaneous fat, and then we analyze this. If there's more, for example, like in this case, so we're going to take another layer exactly where the cancer is, and keep going until we clear it, step by step. This is as opposed to this classical excision where we remove a big margin around it, and then sometimes we adjust it. So we think about the repair from the get-go. As opposed to a regular excision, when we process this in microscope in our lab, we go horizontal, cut from the bottom up. A regular vertical excisions will do this. We go bread loafing, vertical sections. In Mohs, we go horizontal sections from the bottom up, and we flatten the epidermis so we can see the epidermis is same level as the deep part of the dermis or the subcutaneous in this case. This other process is the tumor removed, it's sectioned, it's mapped properly, it's colored, frozen, and inverted and cut, and we look at it under the microscope. Here's another representation. Here's a tumor that was here.
just remove it with tangent. So we make landmark. This is 12 o'clock. This is 6 o'clock, 9, and 3 o'clock, for example. And here's the tumor here. We don't know how deep it goes, but we took just a little margin around it. And then we go section from the bottom up. This is the deepest part. After we push the edges, the epidermis down on the mounting medium, and we freeze it, we start cutting the specimen from the bottom up to look to examine under the microscope. Here's another map. Here's the coloring. Here's the freezing under the microscope. And then we cut, and then we stain, and we look at it under the microscope. And we have a map, either drawn map or a picture of the patient, so we know exactly what part is the cancer still in and how we proceed. Here's another way of sectioning it, 4 pieces, and we can mark it on a map. That's another map. For example, if it comes from the forehead of the patient, or if there is from a cheek, for example, here's an area where the cancer was clear on piece number 2, but it was positive on piece number 1. Around here, we mark it exactly what it is, according to what color, what dye we use. And then we go back and we take another layer. And we keep going. The freezing, another, this is the cryostat, called the cryostat, the freezing machine to cut the sections, and the stain, the dye again. This is the dye we use, okay? Then the slides are stained and cover slipped and put on a tray with the map, and I will examine them under the microscope. Under the microscope, we use either hematoxylin, eosin, or toluidine blue. In this case, this is superficial basal cell carcinoma here. See how it looks under the with the stain of toluidine blue. It's a little pinkish discoloration around the palisaded island. And here, this is with hematoxylin eosin, another form of basal cell carcinoma, superficial part of it. So there are some morphea formed like toluidine blue, some islands. This is direct picture from the lens of the microscope to see that the islands can go as deep as the fat sometimes. And then again, this is if there is a positivity in the bottom, we mark it and we take another layer and we keep going until we clear. I showed you different maps, different forms of marking and coloring and mapping the tumor so we know exactly where we're going. And as I said, for example, if we want to examine all margins on the regular excision 3 centimeters, and we cut vertical sections, not horizontal like we do with Mohs, you would have to do 4,800 sections to examine all margins, as opposed to, in my case, sometimes 6-8 slides and sections are enough for me to see the border, but it takes time to get this done. So most micrographic surgery is does not only conserve the tissue, the healthy tissue around the tumor, but also it results in a highest cure rate after 5 years and lower recurrence rate. There are a lot of studies that have confirmed that this is the case for aggressive tumors, not just simple node or including morphea forms. And it has, as I said, fewer recurrence as opposed to regular excision, either by dermatologist or plastic surgeon with a conventional margin around it. So after all is clear, then we have options now how to deal with the defect that resulted from the Mohs surgery. Our defect, as I said, most of the time they are either circular or oval, but when we take multiple layers, sometimes they jagged borders or regular ones. Here's a defect here of the bridge of the nose, more on the side wall, the lateral side wall, upper side wall. There we will leave here. That's a concave area with granular vascular when they are keeping most and clean, which is really bandage on it, usually they do. There's another one on the ala that I left to heal because there's a lot of photo damage and actually keratosis and scar and surgery. I didn't want to push to a flap to remove a pigmentation so that it's clear that it does not make sense. I have to let the patient to heal with my instructions and see until he's completely healed. The morphea form is a carcinoma, barely visible, shaking on all the edges. If we excise it just blindly by 2 or 5 to even 6 millimeters, there is a high likelihood of removing the edge will have a positive, in Mr. Tumor have a positive edge. After all said and done, this is
all multiple stages of the jack. In the cheek is not a problem to close it. There is a lot of laxities in elderly patients, so we close it side to side. This is a traditional, simple, relatively simple case we do with most surgery in the office in one day, in few hours. Occasionally, we have to do some repairs with flaps or tissue rearrangement. In this case, is the tumor going to have advancement, one single advancement flap. In this case, this is a rotation flap. And in this case, this is a rhombic or transposition form of transposition flap. In this one, this is another rotation flap. This is an advancement island political flap, or V to Y, where we suture behind it and then turns a V into a Y-shaped suture. In this case, this is a large defect of the ala and the sidewall, the lateral sidewall. And we did a bilobed flap. Here's what it was designed. This will be closed primarily. This tissue will cover the primary defect, and this one cover the secondary defect, and this is closed primary. First rotate, that's the rotation, double rotation. It's a bilobed flap. These are the three steps. So sometimes we use an interpolation flap. We have a lot of loss of tissue on the top of the nose, for example. We take the skin from the forehead and you interpolate it to cover for the defect and leave it attached to its pedicle, its vascular supply, for a week or 10 days, and then we cut it and then we adjust it in place. That's more advanced. Here's a big defect here. We're making a template, and we're going to incise all of this and rotate it to cover the tip and let it attach and cover. We close this defect primarily. And then the second step, we'll cut the pedicle and then we'll fix it. We'll make it cosmetically appealing. Here's all the step. Here's a basal cell carcinoma. After you remove this, this is a forehead flap rotated in place. And after we cut the pedicle, and the healing is sometimes very appealing. This is a double rotation. It's a big defect here. Yeah, this is the bone, and there's an incision here, and we rotate it. It becomes an S-shaped double rotation to close that defect, large defect. Occasionally, we need to graft. We take either split thickness or full thickness graft from different areas. We try to choose the graft that match the anatomic location to give it a good aesthetic appearance. Occasionally, we use synthetic skin substitute, like in this case called the graft skin, the appligraft, which is a bilayered skin substitute that has bovine collagen and keratinocytes from the foreskin of the babies. We use it as a little sheet. We fenestrate it and we apply it to the defect. But the majority of the cases we do in the office, whether at the university setting or the private setting, are relatively simple. Basal cell carcinoma and cosmetic area, circle, and this is just a closure side to side on the bridge of the nose. The aesthetic appearances. But this is another one, another basal cell carcinoma closed linearly. Usually this is not complicated, doesn't need a flap or graft, just a primary closure with multi-layer closure. Here's another one, similar on a man with a little sebaceous nose with some pores on it, so aesthetic closure. Here's a large one on the forehead, but relatively long incision, long defect, but closed side to side. Here's another one, dressing, so after multiple stages, so a regular border, but we were able to close it side to side. Here's a squamous cell carcinoma in the preauricle area. So after we closed this, we finished all the layers, and it was a linear closure. Here's another one, another large, substantially large squamous cell carcinoma in this area. Here's a defect in the forehead with double rotation, O to H, the rotation. Double advancement. It's an advancement, double advancement, O to H. Here's a defect of the nose, which we did an island pedicle, which is a V to Y advancement to close the defect. Here's another defect of the nose where we do bilobed flap.
It's a transposition by lobe flap, 2 lobes. Well, in this case, I'm going to show you cases that are not straightforward, some of them complicated. This is a recurrent basal cell carcinoma of the nose that has been operated on many times and came back. And you see that the patient has already ectropia on the head before even the surgery. So after multiple stages, we realized that probably the entire nose is affected with basal cell carcinoma, and then the patient and the surgeons get exhausted in one day after 7 or 8 stages. So in this case, we have to know when to stop and what to do next. There are alternatives to surgery. There is radiation. There are some hedgehog inhibitors that are on the market. We can consider those. And I took the picture here before and after just to say this is not due to complication from the surgery. It exists before. So documentations with pictures is also important for you to show that this is just an existing problem, not after your surgery. Is a large squamous basal cell carcinoma on the scalp, the crown, and then after large, 2 or 3 stages, a large defect, we were able to close it with just sutures and use towel clamp to approximate the edges, and we were able to close it side to side. And occasionally I give option to the patient after the wound has completely cleared and we finish with from Mohs surgery. You say, do you want me to graft it or flap it or let it heal? I give you guidance and instructions how to keep it clean and moist and let it heal. Yes, and occasionally the result is impressive. After 2 or 3 weeks, this is completely healed and look normal without any repair. Occasionally we have very large tumors. This is the bone, yes, it's involving the eyelids, and big of the temple area, and the temple nerve that went in here has been sectioned, obviously. And then we went 6 or 7 stages over 2 days because my colleague surgeon was not able to clear it the first day. I have to clear it the next day, so the patient had to stay overnight and come back with a second layer. And after all of this, we wanted to do a repair, and the patient refused to have a repair and disappeared with minimum instructions. And then when we saw him next, a couple of months afterwards, he was still healing. He wouldn't allow us to do anything in terms of repair or grafting or flap. And after almost a year, he was healed with shiny scar, but he was pleased with it, a little ectropia in here. But he said, it's better than anything you have offered me. We have a tendency to agree with him. It wasn't our choice initially, but if the patient insists for some reason, this is the way he thinks it's best for him, just we document that and give him a chance to heal. This is a large defect of the nose, involving the tip and the ala on the side and the groove. After multiple stages, we decided to do a graft from behind the ear or the preauricular area. And this is a full thickness graft, fenestrated and place it on the defect. This is immediately after that. And the patient actually healed beautifully. This is just 1 week after the graft has taken. I'm not sure if I have a follow-up appointment, but he did really good. She did very well. He's a large squamous cell carcinoma that was sitting in the temple. And for the people who are interested in knowing what branch of the nerve that goes here is the temporal branch of fascial nerve that goes in here. So we definitely have sectioned it. We told the patient it is a risk of it. We still were able to close it, but we tightened this so we'll be able to elevate his eyebrows on this side. He's a basal cell carcinoma that started here and continued to go under in the ala, under to the bone, the nasal bone. So again, I closed this just temporarily to stop here because we have to know our limits. This is not a case I was able to clear in my office after 7 or 8 stages with Mohs. So I stopped because I cannot possibly get a good layer of skin from inside and be able to look at it under the microscope. So I sent this case out to the ENT to do it in operating room. So here's a repair that's not always optimal because when you choose to use a graft, you choose the graft that matches
is the skin. Probably in this case would have been the preauricular area, but unfortunately the choice that was made here wasn't the right one. It was probably in hairy area. It probably is the sideburn, and it was put upside down. Look, the hair is going north now instead of south. So this will need to touch up, probably laser removal of the hair, and then probably thinning the graft later. That's close up of it. Here's a lady who was concerned after I finished clear the basal cell carcinoma and asked me to send her to someone else to do the repair. I said, sure. I sent her to another doctor who did a bilobed flap, but then she came back saying, okay, it's too thick as a scar. We call this tinting or pincussioning when the scar is very, very thick like this and bulged. So we needed to fix this again. These are some complications of the repair. That's afterwards. So Mohs surgery in general is an indication for, in general, we have an application, we put all the criteria in it to see, and we give us a rating. Is it low, medium, or high indication for that? So the itch area, this is the middle side, the eyes and on the edges. This is with high risk in the itch zone. It's the high recurrence zone. Indication for non-melanoma skin cancer with Mohs here is almost always a high indication for you to do Mohs on. These are the common basal cell squamous cell carcinoma broad categories of tumors treated with Mohs micrographic surgery. So if it is tumor is in a critical site, if it is a large tumor, if it is an aggressive histology, if the patient is immunocompromised, if the tumor with postoperative involvement margins or clinically ambiguous borders, for example, if it occurred after an excision, or if the border cannot be determined and then you don't want to be excising and excising, that's an indication for Mohs surgery. Outside of basal cell squamous cell carcinoma and melanoma in situ, we can also do this with special stain like Melan A or called MART1 or SOX. There are the different stains we can use in the office when we have the equipment. There's a long list of other diseases that we can treat with Mohs micrographic surgery. I list some of them here, but there are more than this. Literature is replete with indication for Mohs micrographic surgery for all sorts of tumors. Here's another case with after the defect. We just did a little advancement. It healed nicely after one stage. This is also a little bit advancement with some rotation in it. Little incision here, then we pull the skin, we endovine and pull the skin, and healed. She healed it okay after a while. Here's another rare tumor. We started with little scar, serongoma-like. The serongoma did not stop anywhere. It was keeping going deep and deep and deep down to the subcu and wide. So this was a microcystic adnexal carcinoma, and sometimes they are very aggressive and unpredictable. They go very far beyond what you can see with your naked eye. And after 5 or 6 stages, this is what we got in this on this young lady. And this is how it looks like. In the top, it looks like serongoma, but it goes all the way deep down to the fat and white. So I covered briefly what we do with Mohs micrographic surgery. I focused mainly on squamous cell and basal cell carcinomas. And I'll give you some statistics about this non-melanoma skin cancer. Briefly, other treatment options, but I spent the time detailing the steps of Mohs micrographic surgery, and I showed you some of my cases that I use either my private practice or the university hospital for teaching, because we used to have a fellow who trained with us to become a Mohs surgeon. So, and again, I work in part-time in 2 different university hospitals, and we have all the mixture, all the cultures of the skin types. So we are multinational. Thank you very much for listening to me. Okay, thank you very much, Prof, for your presentations. Actually, we'll get back again to Dr. Naomi. Okay, we are going to show you the second part of Dr. Naomi's presentation after facing some technical issues. Right now, I'm going to show you this. Please look at the second part of the presentation of Dr. Naomi.
Alors, Si ça ne fonctionne pas, je peux présenter le laboratoire directement maintenant, hein, c'est pas grave. on va vous laisser présenter à partir du lab directement pour rendre un peu plus de la communication. OK. Si vous me permettez, nous allons écouter Dr Naomi en direct tout à l'heure pour sa présentation. Et docteur, vous pouvez aussi partager votre écran. Alors? Ben, je n'ai pas pu prévoir de diapositive puisque normalement... Ok, c'est pas un problème. Ouais, c'était pas prévu, évidemment. Mais voilà, vous pouvez allez-y à présent. D'accord. Donc, pour vous donner quelques mots sur le laboratoire Inoya, donc, il a été créé il y a 10 ans par Monsieur Benjeloun, donc, qui est d'origine sénégalaise, et Madame M. Kimmer, qui est d'origine marocaine. Donc, tous les deux ont créé le laboratoire Inoya dont l'unique but est de tout simplement produire des soins qui puissent être spécifiques aux peaux noires, mates et métissées. Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, ce qui était disponible sur le marché, c'était uniquement des soins cosmétiques qui ont été conçus. Quand je dis conçus, ça veut dire étudier des peaux caucasiennes, testés sur des peaux caucasiennes et donc vendus à un public très large, dont des peaux pigmentées, mais qui forcément n'ont pas les mêmes besoins problématiques qu'une peau caucasienne, ou inversement, on pouvait également retrouver sur le marché des produits dits spécifiques aux peaux noires, mates et métissées, mais qui étaient en effet plutôt toxiques pour leur peau, puisqu'ils contenaient des actifs très néfastes à effet majoritairement éclaircissant, dont je pense notamment à l'hydroquinone ou des dérivés de glycocorticoïdes. Donc vraiment, l'objectif d'Inoya, c'était de formuler des soins qui puissent avoir des formules qui puissent être efficaces, donc vraiment étudier les peaux noires mathématisées, comprendre leurs besoins, leurs problématiques, je pense notamment aux taches d'hyperpigmentation ou à l'acné, et ensuite de développer des formules d'actifs. Donc au niveau des actifs, on va vraiment avoir deux types d'actifs que vous pouvez retrouver chez les produits Inoya. Des premiers actifs qui vont être issus de technologies innovantes. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en collaboration avec des centres de recherche français qui, chaque jour, justement, étudient les peaux pigmentées et réfléchissent à des actifs qui puissent justement traiter efficacement leurs problématiques. Donc ça va être d'une part voilà, des actifs vraiment issus de la recherche, mais également des actifs issus du continent africain et qui vont justement participer au projet de la Grande Muraille Verte africaine. Donc ça, c'est un projet qui est écologique, qui a pour but justement de lutter contre la désertification, de lutter contre le réchauffement climatique, en sélectionnant tout simplement des arbres, des espèces végétales qui vont posséder des actifs qui vont être très intéressants pour nous dans la formulation de nos actifs. Et donc, dans le but, ça va être de prendre ces actifs issus de végétaux africains pour pouvoir justement les mettre dans nos produits afin d'avoir une attache toujours en continuité avec le continent africain. Donc vraiment deux types d'actifs que vous allez pouvoir retrouver, des actifs brevetés issus de la recherche et en même temps des actifs qui sont vraiment d'origine africaine puisqu'on va participer quotidiennement à ce projet écologique. Donc, on a des produits qui sont très vastes. Donc, on a justement des produits qui vont avoir pour objectif de traiter les taches d'hyperpigmentation. Je pense notamment à notre best-seller qui va être le sérum anti-taches. On va également avoir donc des soins de jour, donc qui vont être adaptés selon votre type de peau. Ça va être l'un de ces deux soins, selon si vous avez une peau sèche, plutôt un soin qui sera hydratant. Plutôt si vous avez une peau mixte à grasse, un soin qui va être matifiant. Donc vraiment, on va également avoir un lait de corps qui aura pour but justement d'hydrater et nourrir votre corps. Et pour finir avec cette gamme qui aura pour justement effet d'unifier votre teint,
vous allez avoir notre dernière nouveauté qui sont des compléments alimentaires. Donc, tout ce que vous allez pouvoir apercevoir avec le logo carré violet, c'est justement la technologie Meloya qui a pour but d'unifier le teint. Donc, Meloya qui est une technologie qui a justement été brevetée. Ensuite, on va avoir d'autres types de soins. On va avoir des soins anti-imperfection qui vont venir traiter efficacement les boutons d'acné. Donc, les boutons d'acné qui vont apparaître avec différents facteurs et généralement les hormones. Et donc, le but, ça va être d'avoir ces deux types de soins selon la quantité de boutons qu'on va avoir sur le visage et qui vont avoir des actifs qui vont vraiment être antibactériens, séborégulateurs, anti-inflammatoires pour pouvoir justement jouer à chaque étape clé de la formation du bouton d'acné pour ainsi l'éliminer efficacement et éviter l'apparition de taches que peut laisser majoritairement la disparition ou la cicatrisation d'un bouton d'acné. Donc ça, c'est vraiment nos gammes anti-imperfection. On a également la gamme Riperoya, donc qui est composée de notre soin de nuit, mon élixir régénérant et réparant, qui est notre soin de nuit qui a vraiment pour effet de venir hydrater la peau, la repulper, la lisser. Donc, il a une technologie qui est très riche en actifs. Ensuite, on va avoir une nouvelle gamme également, donc nettoyante. Donc, vous allez justement pouvoir avoir la mousse nettoyante purifiante pour nettoyer votre visage quotidiennement, matin et soir. Vous avez également l'eau micellaire pour nettoyer votre visage également le matin si besoin. Et en même temps, vous démaquillez la peau, donc à la fois le visage, les lèvres et les yeux. Vous avez également le masque qui a pour justement objectif de venir purifier votre peau, la lisser, l'hydrater et la nourrir. Et pour terminer, donc, le gel nettoyant exfoliant qui est notre gommage à double action, à la fois mécanique et chimique. À savoir que nous avons également un fluide solaire. Donc, comme il a été précisé, donc justement, peut-être que vous avez eu l'occasion de pouvoir les voir, puisque nous en avons distribué pour cet événement, qui a tout simplement pour objectif de vous protéger la peau des effets néfastes du soleil, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont vraiment comme effet d'endommager la peau. Et donc, même si effectivement les peaux noires mat et métissées possèdent une légère protection naturelle, ça va être très important pour elles de pouvoir se protéger de ces effets néfastes, car ils vont accentuer la déshydratation cutanée, accentuer le vieillissement cutané et en même temps assombrir ou vous créer des nouvelles taches d'hyperpigmentation. Donc, on a vraiment des produits qui sont assez vastes pour vraiment satisfaire tout type de clients. À savoir également que nous proposons des protocoles de soins qui sont personnalisés. Nous sommes vraiment à l'écoute de chaque cliente qui va justement nous contacter pour vraiment prendre en compte tous ses besoins et lui proposer un protocole de soins qui va vraiment répondre à ses attentes. Donc ça, c'est très important que vous le sachiez. Vous pouvez envoyer des photos. Notre chargé service client peut les recevoir, les garde totalement en confidentialité pour justement instaurer ce climat de confiance et vous conseiller au mieux par la suite. À savoir également sur nos produits, parce que ça, nous sommes très heureux aujourd'hui pour le laboratoire Inoya, c'est que nous sommes la première marque ethnique, donc vendue en pharmacie, qui font des soins spécialisés pour les peaux noires, mates et métissées, de pouvoir justement avoir été récompensés aux Victoires de la Beauté. Donc, les Victoires de la Beauté, c'est un label français qui récompense certains produits et comment ils les analysent, c'est tout simplement en recevant le produit chez soi, sans aucune indication. Donc, ils ne connaissent pas le nom de la marque, ils ne connaissent pas la formulation, la composition du produit, mais uniquement son efficacité. Et donc, 2 de nos produits ont justement été récompensés par ce label. Donc, c'est justement le sérum anti-tache et mon élixir régénérant et réparant. Donc ça, c'est vraiment une récompense qui est très importante pour nous. Comme je vous l'ai dit, on est le premier laboratoire français à avoir eu cette récompense et ça nous permet tout simplement d'augmenter notre notoriété en France, mais également en Afrique, parce qu'il est vrai que nous n'avons pas encore de points de vente disponibles justement en Guinée. Sachez que c'est notre but actuellement au quotidien, développer un maximum de points de vente en France, en Dom-Tom et en Afrique. Mais sachez que tous nos produits sont justement, peuvent être livrés partout dans le monde. Donc ça, c'était une première partie justement pour présenter un petit peu plus le laboratoire Inoya, nos produits. Donc tout en sachant, comme je vous l'ai dit, que chacun de nos produits possède une formulation qui est efficace et très importante, qui ne développe pas d'effets secondaires
indésirables. Ce sont vraiment des formules qui sont toutes testées cliniquement pour vraiment ne développer aucune autre problématique de peau. Il n'y a aucun actif qui vont être éclaircissants sur nos produits. Au contraire, on lutte contre cette démarche pour pouvoir vraiment aider chaque femme à sublimer sa peau naturellement en utilisant nos soins. Donc ça, c'est vraiment un élément clé que vous devez savoir chez Inoya. C'est le côté sécurité que vous avez lorsque vous appliquez nos produits. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un service client qui est à votre écoute. Donc pour toute question par rapport à l'utilisation d'un produit, une apparition d'une problématique de peau qui pourrait apparaître suite à nos produits parce que chaque peau est différente. Donc n'hésitez pas à contacter justement le laboratoire pour qu'on puisse voir ensemble les produits que vous avez utilisés et améliorer ainsi votre routine beauté. Donc l'objectif, je ne sais pas si vous avez des questions, principalement par rapport au laboratoire, aux produits. Ensuite, l'objectif aussi de cette conférence, c'était également de parler de l'apparition des taches d'hyperpigmentation. Mais avant ça, si vous avez des questions, je suis tout à fait ouverte pour y répondre. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais continuer. Donc, justement, l'objectif également de cette conférence, c'était de pouvoir vous expliquer l'apparition des taches d'hyperpigmentation, en quoi elles sont différentes entre une peau caucasienne et une peau pigmentée, et comment les traiter efficacement. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'une tache d'hyperpigmentation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une tache brune qui va apparaître sur votre peau. Donc, elle peut se localiser à différents endroits, que ce soit sur le visage et sur le corps. À différents moments de votre vie, il n'y a pas d'âge vraiment préconisé. Elle va apparaître justement à cause de différents facteurs. Donc, le premier, ça va être justement le soleil, à savoir que notre peau bronze lorsqu'elle est au contact du soleil, mais il peut y avoir des réactions néfastes qui se créent et qui va créer justement une tache d'hyperpigmentation. Donc, c'est l'une des causes également de l'apparition de votre tache. Vous avez également un facteur très important qui est hormonal. Donc, je pense notamment lors d'une période de stress, lorsque vous allez prendre une contraception ou lorsque vous êtes enceinte, notamment avec le masque de grossesse, vous pouvez apercevoir justement des taches brunes sur votre corps qui vont tout simplement être liées à une modification de votre flux hormonal qui va venir suractiver votre peau et donc par conséquent créer des taches. Je reviendrai un peu plus en détail sur l'apparition propre de la tache, mais d'abord vraiment vous expliquer que ce qui crée cette tache. Ensuite, pour finir, vous avez tout ce qui va être les réactions post-inflammatoires. Et ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Pourquoi ? Parce qu'une peau pigmentée, c'est une peau qui est extrêmement sensible. Sur une peau caucasienne, cette sensibilité va être perçue directement par un signe de rougeur, alors que chez une peau pigmentée, donc notamment noire, mate et métissée, ce qui va être sujet à apparaître lorsqu'il y a une réaction inflammatoire, c'est justement une tache d'hyperpigmentation. Donc ça peut être justement, comme je le disais auparavant, la cicatrisation d'un bouton d'acné qui nécessite justement des molécules inflammatoires pour éliminer la bactérie source justement de l'apparition de votre bouton d'acné. Ça peut également être de façon plus quotidienne des frottements répétés sur votre peau qui peuvent justement la sensibiliser et créer des taches d'hyperpigmentation. Et pour revenir justement à l'acné, toute maladie inflammatoire peut créer justement des taches. Donc j'ai cité l'acné, on peut également penser à l'urticaire ou à l'eczéma. Donc ça, c'est vraiment les différents facteurs qui vont pouvoir justement créer vos taches d'hyperpigmentation. Donc de manière générale et très simple de compréhension, comment apparaît une tache. Donc c'est justement ces facteurs-là qui vont venir suractiver vos mélanocytes. Donc les mélanocytes, ce sont des cellules qui vont synthétiser de la mélanine. Et c'est la mélanine qui est le pigment naturel de votre peau. Donc, lorsqu'elle est synthétisée à un taux correct quotidien, justement, vous allez avoir votre carnation de couleur naturelle, donc plus ou moins foncée selon si vous avez des eumélanines qui sont des pigments bruns, ou plus ou moins clair si vous avez majoritairement de la mélanine à pigment clair qui est la phéomélanine. Mais si cette synthèse est déréglée par les différents facteurs que j'ai cités précédemment, à ce moment-là, les mélanocytes vont être suractivés et c'est ainsi que va se créer une tache d'hyperpigmentation. Donc tout simplement, sur cette petite zone où il y a cette suractivation, vous allez avoir une carnation de peau beaucoup plus foncée que votre couleur de peau naturelle, d'où l'apparition de ces taches brunes, noires, sur votre peau.
Donc, pour les traiter efficacement, parce que c'est vrai que c'est l'une des premières problématiques que l'on rencontre très souvent chez les peaux pigmentées et qui peut créer des complexes parce que c'est apparent sur le visage ou sur le corps et ça peut être très dérangeant pour certaines personnes, l'objectif est de les traiter efficacement. Et pour ça, comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons le sérum anti-tache qui a justement été primé au vecteur de la beauté. Donc, comment le sérum anti-tache va agir et pourquoi il est spécifique aux peaux pigmentées? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, on a vraiment ces deux types de mélanine. Les phéomélanine pigment clair, eumélanine pigment brun. Au plus la peau va tendre à un phototype 4, 5, 6, donc vraiment des couleurs foncées comme les peaux noires, mates et métissées, au plus vous allez avoir des pigments bruns, des eumélanines dans votre peau. Et donc, ce qui va être important de prendre en compte lorsque vous allez choisir votre sérum anti-tache, c'est de pouvoir choisir un sérum qui va posséder des actifs qui vont être à la fois capables de bloquer la synthèse des pigments clairs, donc de la mélanine. Ça, c'est ce que fait généralement tous les sérums anti-taches présents sur le marché. Mais la spécificité que vont avoir justement les sérums anti-taches pour peau noire, dont justement celui du sérum anti-tache de chez Inoya, ça va être justement de pouvoir agir sur la synthèse des pigments bruns, donc sur la synthèse des eumélanines, car c'est elle qui est en excès majoritairement chez les peaux pigmentées et c'est elle qu'il va falloir bloquer pour pouvoir éliminer efficacement une tache sur une peau pigmentée. Et donc justement, l'objectif de ce sérum anti-tache-là, c'est de pouvoir avoir des actions qui vont être anti-tyrosinases, donc pour bloquer de manière générale la synthèse de la mélanine, la sursynthèse de la mélanine et principalement la mélanine à pigment clair et principalement également des actifs anti-TYRP 1 et anti-TYRP 2 qui vont être spécifiques à la synthèse des pigments bruns et qui vont justement pouvoir bloquer efficacement cette suractivation de la mélanine pour justement que vous puissiez retrouver une carnation naturelle au fur et à mesure de l'utilisation du sérum anti-tache. Donc, comment on va l'utiliser, ce sérum anti-tache? Donc, ça va être localement sur vos taches d'hyperpigmentation. Alors, 2 petites secondes. Ah non, c'est bon, pardon. Alors, ça va être de l'appliquer localement sur vos taches d'hyperpigmentation, que ce soit aussi bien sur le visage que sur le corps. Préférentiellement le soir, car c'est à ce moment-là que la peau est la plus active, qu'elle est plus à même à recevoir les soins, donc votre sérum pourra agir plus efficacement et bien évidemment sur une peau nettoyée. À savoir qu'il a été testé cliniquement et donc aujourd'hui, on sait que pour une tache qui est inférieure à 3 ans, il va avoir une efficacité au bout de 28 jours. Donc, ce qui va être important, ça va être d'adopter vraiment une routine anti-tache complète. Donc, elle va commencer bien évidemment avec le sérum anti-tache puisque c'est le soin qui va venir traiter vos taches d'hyperpigmentation, mais d'autres soins vont être complémentaires et vont justement booster et optimiser votre traitement anti-tache. Je pense notamment à notre nouveauté qui sont des compléments alimentaires anti-tache, donc qui contiennent justement la technologie Meloya qui a comme objectif de bloquer la tyrosinase, mais également TYRP 1 et TYRP 2. Donc, ce sont des compléments alimentaires, ce sont des gélules à prendre chaque soir pendant 1 à 3 mois. Et eux, ils vont venir traiter vos taches directement de l'intérieur. Donc, ils vont traiter les taches qui sont visibles et non visibles également parce qu'ils vont être capables de inhiber la suractivation des mélanocytes avant même qu'une tache peut être créée et être visible à l'œil nu. Donc, vous avez le sérum anti-tache et les compléments alimentaires qui vont venir traiter efficacement vos taches d'hyperpigmentation, le sérum anti-tache de l'extérieur et le complément alimentaire de l'intérieur. C'est pourquoi tous les deux, on les a inclus vraiment dans cette routine de soins anti-tache in and out. À savoir, ce qui va être aussi également important d'associer comme soin, ça va être le gel nettoyant exfoliant. Pourquoi? Parce que les peaux noires mat et métissées se régénèrent 2,5 fois plus lentement qu'une peau caucasienne. Alors ça, c'est assez abstrait, mais comment on peut les percevoir à l'œil nu? On va tout simplement avoir une peau qui va être légèrement plus épaisse, légèrement plus rugueuse, et ça va être dû justement à une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau. Donc des cellules qui vont forcément être surpigmentées lorsque vous allez avoir des taches. Donc l'objectif du gommage, ça va être d'éliminer efficacement vos cellules mortes pour ainsi booster le renouvellement cellulaire. Comme ça, au fur et à mesure que vous allez l'appliquer, votre sérum anti-tache pourra plus efficacement venir pénétrer la peau et agir sur ces nouvelles cellules puisque le renouvellement cellulaire sera boosté.
Donc ça va être un soin qui va être associé donc 2 à 3 fois par semaine sur le visage et sur le corps pour booster justement votre traitement anti-taches. Et donc, ça va être les 3 soins principaux. Surtout et très important, ça va être d'associer pour finir le fluide solaire. Comme je vous l'ai dit, c'est très important. Pourquoi? Surtout pour les personnes qui sont en Afrique et qui vont être vraiment exposées aux rayons du soleil. Le soleil est néfaste pour la peau, même pour les peaux pigmentées, noires, mat et métissées. Il assombrit les taches d'hyperpigmentation, crée de nouvelles taches. Il va également accélérer le vieillissement cutané, donc la création de nouvelles rides. Il va amincir votre peau, il va la déshydrater. Donc ça va être très important de s'en protéger avec une crème solaire qui soit efficacement conçue pour les peaux pigmentées. Et donc ça va être justement le cas de notre fluide solaire Inoya, puisqu'il a un indice de protection 50 qui est le plus élevé actuellement sur le marché, qui protège à la fois des UVB et des UVA, très important, car ce sont les UVA qui vont pénétrer en profondeur la peau et créer les plus grands dommages, dont justement la création de taches d'hyperpigmentation. Et donc, il ne laisse également aucune trace blanche sur la peau. Donc ça va être important parce que beaucoup de fluides solaires de différentes marques vont justement laisser un teint grisâtre. Et ce n'est absolument pas le cas justement du fluide solaire de chez Inoya. Et dernier petit point important qui est son plus, c'est qu'il va avoir un effet matifiant et qu'il va avoir de la vitamine D pour justement lutter contre les carences qu'ont majoritairement les peaux pigmentées en cette vitamine. Donc voilà, je vous ai présenté également donc ce protocole de soins anti-taches qui est notre best-seller chez Inoya, puisque comme je vous l'ai dit, c'est l'une des premières problématiques de peau que l'on rencontre. Donc ce sont les produits que l'on conseille le plus souvent. Et donc il était important pour nous de vous les présenter pour que vous puissiez savoir exactement comment les utiliser. Sachez qu'il y a d'autres produits qui peuvent être également associés. Et donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de vraiment prendre le temps de contacter le laboratoire et de pouvoir justement être conseillé au mieux selon votre peau, mixte, sèche ou grasse, hydratée, déshydratée, vos besoins, vos problématiques de peau, pour ainsi vous conseiller au mieux dans l'élaboration de votre protocole de soins. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux produits de manière générale, par rapport à l'apparition de taches. En tout cas, je suis disponible pour y répondre. Ok, merci beaucoup, docteur, pour ce brillant exposé. Thank you very much for your speech. Now, we would like to invite the attendees, those who have questions, you can ask. Madame, mademoiselles et messieurs, ceux qui ont des questions, docteur Naomi est là disponible pour répondre. Nous avons, j'avais vu, bon, le nom n'est pas mentionné, XA avait soulevé la main. Si vous avez une question ou quoi que ce soit par rapport aux produits, voilà, vous pouvez, allez-y, avant que je passe la parole à d'autres qui seront intéressés. Oui, qui est ce participant XA? Voilà, vous avez soulevé la main. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez parler, vous avez accès. Oui, monsieur Pati Diallo, oui, allez-y. Oui, voilà, vous êtes sur mute, vous pouvez enlever, vous pouvez activer votre micro, monsieur Pati Diallo. Activez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. C'est bon? Oui, c'est bon à présent, allez-y, allez-y. Voilà, donc je remercie les grandes personnalités qui ont intervenu pour ce grand événement de l'année. C'est ce que je vais qualifier de grand événement de l'année parce que nous, en Guinée, c'est la première fois que nous suivons de telles interventions vraiment de grande portée pour nous et les personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Et nous souhaitons sincèrement les interventions ces interventions et ces grandes personnalités nous aident pour vraiment soulager nos douleurs en Guinée parce que nous souffrons énormément en Guinée. Et docteur qui vient d'intervenir là, je voulais savoir les différents produits que le laboratoire dispose pourraient être disponibles à quel endroit? Ça nous permettra vraiment de se procurer de ces produits après consultation, vraiment d'utiliser les produits, voir son efficacité. Et ensuite, les différentes taches qui apparaissent sur la figure et sur d'autres parties de nos corps
certaines tâches est due à des tumeurs, c'est-à-dire des calcinomes, si vous voulez. Comment nous pouvons également avoir des remèdes pour ces différentes tâches et le calcinome qui certains ont dans leur peau? Je vous remercie. Alors, concernant justement la disponibilité des produits, donc comme je vous le disais auparavant, nous n'avons pas encore de point de vente qui est présent justement en Guinée. Donc, il est impossible de s'en procurer sur place. Cependant, vous pouvez directement commander sur notre site internet et être livré directement chez vous. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Si le produit n'est pas reçu, vous pouvez nous contacter et à ce moment-là, on pourra faire ensemble le suivi du colis pour exactement où il est. Donc, sur ça, il n'y a aucune crainte, mais c'est vrai qu'on réfléchit toujours à pouvoir justement développer de nouveaux points de vente partout en Afrique. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas malheureusement en Guinée. Et pour répondre à votre question justement par rapport au carcinome, donc c'est vrai que nous sommes un laboratoire qui est dermocosmétique, c'est vraiment important de le spécifier, et qui reste quand même de la cosmétique. Nous ne sommes pas encore dans le milieu médical pour proposer des soins qui vont être dermatologiques. Donc face à un carcinome qui représente tout de même une tumeur, à ce moment-là, nous recommandons de pouvoir justement se diriger vers un dermatologue pour justement pouvoir voir par la suite ce qui va être spécifique à faire pour justement traiter efficacement cette problématique. Donc, si c'est une tâche qui peut être due à le post-opération ou le suivi qui a été fait justement par la suite de ce traitement au niveau du carcinome, à ce moment-là, le sérum anti-tache pourra agir. Mais pour venir traiter efficacement notre carcinome, à ce moment-là, nous, chez nous, on recommande d'aller voir un dermatologue qui sera vraiment spécialisé pour le traitement de celui-ci. Merci. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Pati Diallo. Et Oui. qui d'autre a des questions ou des remarques? Voilà. Oui. Qui d'autre a des remarques ou des questions à poser? Ok, je m'en vais appeler, je vois Dr Traoré oui, soulever la main. Voilà. Dr Traoré, allez-y. Si vous avez des précisions, ou du moins quelque part encore, je vous rappelle que c'est Dr Naomi et qui est pharmacienne au laboratoire Innova. Ce laboratoire Innova a offert 240 crèmes. Si vous voyez que c'est 2 jours de campagne pour le traitement des albinos gratuits, elle fait partie, voilà, vous voyez, elle est en train de montrer là. Elle fait partie des personnes qui ont supporté ces 3 journées de soins gratuits. Donc, c'est encore une occasion de la remercier et de remercier tout le personnel du laboratoire. À présent, je vais passer la parole à Dr Traoré Ibrahim, qui va continuer s'il a des remarques. Docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Son micro est fermé en même temps. Docteur Traoré, votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Ça mute. Ok, ça marche maintenant. Hein. Donc, je disais que vraiment, c'est... Ok, merci. Alors, je disais que vraiment, c'est un honneur, une joie pour moi d'être là et de recevoir tout ce beau monde. D'abord, il faut remercier le laboratoire Inoya parce qu'ils ont fait grand chose. Hein. Ils ont fait les crèmes solaires aux albinos de Guinée. Ils ont assuré le transport de ces crèmes solaires sur la Guinée. Nous avons reçu ces crèmes le 21 passé là. Et ces crèmes, déjà, même hier, j'étais sur une télévision de la place où j'ai montré ces crèmes. Donc, il faut vraiment vous remercier moi, toute l'équipe, Laure, et Naomi. C'est surtout ces deux-là que je connais bien.
Et nous allons faire en sorte que ces crèmes-là, parce que j'ai un peu parcouru, j'ai un peu lu, les ingrédients de cette crème-là. Vraiment, c'est intéressant. Nous voulons vraiment que ces crèmes-là soient disponibles suffisamment en Guinée. Les amis guinéens sont en souffre. Pourquoi? Parce que s'ils sont obligés de venir à Dakar pour prendre les crèmes, donc nous voulons que ces crèmes-là soient vraiment disponibles en Guinée et à moindre coût. J'avais déjà même commencé à discuter avec Laure. J'espère que nous allons continuer cette collaboration et rendre ces crèmes disponibles en Guinée parce que j'ai vu ces crèmes, je sais qu'ils sont vraiment de qualité. Merci beaucoup. Voilà, ce que je peux vraiment ajouter à cela, tu as vraiment, Naomi, tu as été brave, hein. Celui-là, tu as été très brave, parce qu'avec la part technique qui a eu lieu, tu as pu quand même corriger cela, tu as fait fi de la présentation et tu as fait en direct. Et j'avoue que vraiment, j'ai été vraiment séduit par ta présentation. Et il faut vraiment te remercier, te féliciter. Là, franchement, je suis vraiment très content pour toi parce que ce n'était pas facile, hein, avec ce stress-là qui accompagné cette part technique-là. Vraiment, ce n'était pas facile, c'était très compliqué. D'abord, il faut te remercier, te féliciter le groupe Inoya et que demain, nous continuons nos activités. On a déjà fait les dépistages depuis cette semaine. Demain, on continue sur les soins avec la cité chloracétique. Nous allons traiter ces tâches, ces dommages solaires-là que les habitants ont, qui viennent souvent cancer. Et nous allons aussi distribuer les crèmes solaires. On vous enverra les images de distribution de ces crèmes-là et nous espérons que vous allez continuer à accompagner les habitants de Guinée parce que vraiment, ils en ont besoin. Il faut que nous trouvions les solutions pour pouvoir distribuer ces crèmes-là en Guinée. Et c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que l'exposé a été vraiment clair. Hein. Tout a été clair et vraiment, il faut remercier. Salut, moi, Laure. J'ai vu son nom, mais je ne vois pas. Alors, la salut pour moi. Je salue toute l'équipe. Et vraiment, merci pour votre soutien à la Journée mondiale de santé de la peau. Merci pour votre soutien à la Guinée, à notre Guinée. Et j'espère que nous continuerons à collaborer pour le bénéfice des habitants. Et aussi, il faut ajouter que les crèmes solaires, tu l'as dit, hein, ce n'est pas simplement utile pour les habitants, c'est utile pour toutes sortes de peaux, parce que ça entraîne des vaissements cutanés. Alors, en mettant les crèmes solaires, on empêche un peu à la peau de vieillir. Donc, moi, je crois que la peau soit noire ou blanche ou jaune ou rouge, moi, je crois que tout le monde doit utiliser cette crème solaire. C'est là qu'on doit s'y mettre pour rendre ça en Guinée disponible. Alors, vraiment, c'est ce que je vais dire et je vous remercie et vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, merci pour votre retour et justement pour nous avoir permis de venir de collaborer avec vous pendant cette journée, mais aussi pour tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit votre interview, qui est d'ailleurs disponible sur notre site internet, pour l'article sur les albinos que nous avons coécrit ensemble et qui a été très pertinent justement au niveau de la rédaction de cet article, au niveau de toutes les données qu'on a pu mettre, mais également toute cette distribution, comme vous l'avez dit, nous on est très heureux justement de pouvoir participer à ce type d'événement et de pouvoir rendre sur place des personnes heureuses avec la distribution d'un fluide solaire. Effectivement, ça pourrait être un très, très beau projet de rendre disponibles les produits sur place. Donc, pourquoi pas réfléchir pour l'avenir pour pouvoir justement créer des points de vente qui soient disponibles en Guinée pour tout le monde, comme vous l'avez dit. C'est notre travail au quotidien, donc on ne peut pas malheureusement être aujourd'hui partout. L'Afrique est grande, mais c'est clairement l'objectif futur d'Inoya. Donc, dans l'attente, bien sûr, de futures collaborations ensemble. Merci beaucoup, Dr Traoré. Merci, Dr Naomi. Je pense bien qu'on va vous retenir un tout peu. Je vois deux participants qui ont sûrement quelque chose à dire. Et comme M. Paté Diallo a déjà intervenu pour une première fois, je vais devoir appeler M. Mohamed Saran Kondé. Ok, c'est Dr Mohamed Saran Kondé, je pense bien, il est programmé aussi. Hein? C'est ça. Bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Dr Samoura. Et je voudrais aussi, pour ma part, remercier les organisateurs pour la qualité du travail qui a été fait sur le terrain, mais aussi les partenaires, et tous ces intervenants, ces panélistes-là. Donc, je pense que le niveau de l'organisation était vraiment en détail. Et donc, pour revenir tout à l'heure à l'intervention de Naomi, je voudrais d'abord la remercier et la féliciter pour la qualité de son exposé. Voilà, et c'était très alléchant.
Eh bien, je voulais savoir, docteur, tout à l'heure, docteur Traoré a effleuré un petit peu le point sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport au niveau d'accessibilité à ces produits. On n'est pas sans savoir que l'Afrique, vous prenez la Guinée en particulier, le pouvoir d'achat des Guinéens n'est pas aussi élevé que ça. Quel est donc le niveau d'accessibilité à ces produits? Est-ce que le Guinéen lambda pourrait y accéder? Je vous remercie. Alors, malencontreusement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment au service recherche et développement du laboratoire INOIA. Donc, mes missions au quotidien, c'est vraiment d'étudier la peau et de justement créer les futurs soins. Je ne travaille pas, enfin, je suis en collaboration, bien évidemment, avec l'équipe commerciale, l'équipe export, mais pour tout ce qui va être justement stratégique, pur de la mise en place de points de vente en Afrique, malencontreusement, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui sur les différentes stratégies qui peuvent être mises en place, sur quel point de vente, le prix d'achat, etc. Donc ça, je pense tout simplement que ce sera justement mes collègues à l'export qui pourront travailler avec Dr Traoré ou d'autres personnes sur place pour justement réfléchir à ce type de problématique-là. D'accord, très bien. En tout cas, ça va être le lieu de faire ce plaidoyer-là, d'y réfléchir pour que les gens puissent vraiment accéder à ces produits à moindre coût. Je pense que ce sera très intéressant. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Dr Condé. Ok, je vous rappelle que Dr Condé sera avec nous bientôt pour son exposé. Et monsieur Paté Diallo, vous avez encore une question? Voilà, comme monsieur Diallo, vous êtes là? Okay. Je pense que c'est une ancienne main, hein? C'est une ancienne main. Voilà. Maintenant, pour un petit rappel, sachez que cette conférence est suivie sur nos plateformes LinkedIn, YouTube et Facebook, permettant à beaucoup de participants, évidemment, qui ne sont pas sur Zoom Meeting, mais plutôt qui ont accès à tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment en live. Donc, c'est suivi partout. C'était une excellente journée. Et nous allons la journée de faire continuer car il y a beaucoup d'autres surprises qui nous attendent. Merci, docteur Naomi. Merci pour la patience. Et nous nous excusons aussi très fort pour ces petites erreurs techniques. Mais ça arrive des fois et voilà. Heureusement, vous avez d'ailleurs, ce que on a réussi tout à l'heure en live a été plus que ce qui était qui était préenregistré. Donc, vous nous avez donné plus. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup. À présent, nous allons continuer le programme avec l'intervention du suivant, qui n'est personne d'autre que Dr Ibrahima Traoré, qui est l'un des principaux organisateurs de cette journée. We are going to continue with the next speaker, who is Dr. Ibrahima Traoré. Dr. Ibrahima Traoré holds a state doctorate in medicine from Gamal Abdel Nasser of Conakry, Guinea. He is a MSc in tropical medicine at University of Dublin Study in Perugia, Italy, and also in practical dermatology at Cardiff University of UK, and dermatology in clinical practice at the University of South Wales, UK, professional diploma in general dermatology with half self-education and Bond University, Australia. He is a recipient of a Strauss 2019 scholarship from the American Academics of Dermatology and the Research Scholarship for Dermatologists during the 24th World Congress of Dermatology. Dr. Ibrahima Traoré is a doctorate holder specialized in the condition affecting the skin, hair, and nail. He can recognize, understand, interpret, and apply the method used in health research and critically evaluate the different methodology specific to dermatology research with a great merit. About all this, Monsieur Ibrahima, Dr. Ibrahima Traoré, excusez, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, est titulaire d'un doctorat d'État en médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée.
un master en médecine tropicale à l'Université de Study de Perugia en Italie, d'un PhD en départologie pratique à Cardiff University, au Royaume-Uni en Angleterre, d'un master en dermatologie en pratique clinique à l'Université South Wales en Angleterre, toujours, d'un diplôme professionnel en dermatologie générale avec Health Search Education et Bond University en Australie. Il est récipiendaire de la bourse Strauss-Katz 2019 de l'Académie américaine de dermatologie et de la bourse de recherche pour dermatologues pendant le 24e congrès mondial de dermatologie à Milan, du 10 au 15 juin 2019. Il est médecin spécialisé dans les affections de la peau, des cheveux et des ongles. Il sait reconnaître, comprendre, interpréter et appliquer les méthodes utilisées dans la recherche en santé et évaluer de manière critique les différentes méthodologies spécifiques à la recherche en dermatologie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à suivre Dr Ibrahima Traoré en direct. Docteur, si vous êtes avec nous, merci de partager votre... Merci de m'avoir donné la parole pour s'exposer. Alors, nous parlons de la Journée mondiale de santé de la peau célébrée en Guinée l'année passée, en 2020. Alors, pendant ces journées, nous avons fait des consultations gratuites sur les îles de l'os de Kassa. Ces consultations se sont soldées par la consultation de 500 patients atteints du trouble cutané. Alors, d'abord, il faut savoir que la Journée mondiale de santé de la peau en Guinée a été organisée par la clinique dermatologique en collaboration avec l'Université Gamala de la Serre de Conakry et sous les auspices de la Ligue internationale de sociétés de dermatologie et de la Société internationale de dermatologie. C'est un projet international qui appartient effectivement à ces deux sociétés. Et pour le faire, il faut d'abord être membre de ces sociétés et aussi déposer un projet pour y être accepté. Alors, cette année, nous sommes à la deuxième édition. L'année passée, c'était la première. Et pendant la première édition, cette première édition s'est déroulée du 2 au 4 décembre 2020. D'abord, par le 2 décembre, ça a commencé par une conférence interactive à l'Université de Conakry, le thème impact social et aspect psychodématologique de l'acné. Et les 3 et 4 décembre 2020, nous avons effectué des consultations gratuites au niveau de la population de Kassa. Alors, comme je vous disais bien tout précédemment, c'est une équipe qui s'est mobilisée pour rendre ces journées agréables sur les îles de Kassa et donner la joie à la population qui souffrait de problèmes cutanés et qui en avait vraiment besoin. Alors, pourquoi on a choisi Kassa? Kassa est caractérisé par un accès difficile, voire inexistant à des soins de qualité, à des soins de santé de qualité. Nous avions été, nous avons vu vraiment comment la population avait vraiment difficilement accès aux soins de santé de qualité. Alors, en plus, les conditions sociales et puis la proximité avec l'eau de mer sont souvent liées à l'apparition de troubles cutanés. Par exemple, vous savez, l'activité principale de la population d'hygiène de Kassa, c'est la pêche. Et il y a plusieurs affections qui sont liées à l'exposition à l'eau. Il y a par exemple, il y a d'abord l'eau simple, l'eau elle-même peut provoquer des troubles cutanés chez certains patients qui soit se gratte dès qu'ils sont en contact de l'eau. Mais aussi, les habitants de l'eau peuvent aussi provoquer d'énormes problèmes cutanés au niveau au niveau des populations. Alors, en plus, les conditions sociales, la pauvreté
sur la zone L1, la précarité favorise vraiment les dermatoses inflammatoires, cutanées, les infections. Nous avons découvert vraiment plusieurs cas d'infections cutanées au niveau de la consultation à Kassa. Alors, je viens de dire effectivement qu'il y a 500 patients qui ont bénéficié de nos soins à Kassa, 500 patients. Alors, là, nous avons reçu plus de femmes que d'hommes, effectivement. Hein. Il y avait environ 31% d'hommes et 9% de femmes hein, dans la population que nous avons eu à consulter. Mais il faut aussi préciser que la personne qu'on a eu à voir à Kassa n'étaient pas tous de Kassa. Il y en a qui venaient de Conakry, il y en a qui venaient même de Guinea, de Beaufort, il y en a qui venaient des autres îles. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur 500 patients, les femmes sont 9 et les hommes 31. Alors, les moins de 15 ans aussi, les moins de 15 ans étaient moins nombreux que les plus de 15 ans. Hein. Il y avait environ 32% d'enfants, c'est-à-dire moins de 15 ans, et 68% de 15 ans adultes. Alors, à part ça, il y a des pathologies qu'on a rencontrées. On a rencontré plusieurs pathologies. D'abord, nous avons découvert qu'effectivement, il y a sur les 300 patients, il y a 159 patients, soit 32% qui souffraient d'infections cutanées. Hein. Alors, nous avons fait cette campagne-là l'année passée à un moment d'épidémie de dermatite à papyrus. Vous savez, souvent, les mois d'octobre, novembre jusqu'à décembre sont souvent caractérisés par c'est à la chose, c'est à la cité de solidarité. Nous sommes en pensionnat. Comme s'il voulait la face la peau des personnes. Donc là, nous avons découvert effectivement, juste après, en termes de classement, juste après les personnes cutanées, il y a vraiment la dermatite à papyrus. Alors, nous avons aussi découvert autre chose, c'est que nous avons aussi trouvé plusieurs personnes, enfants comme adultes, qui souffraient d'anémie, mais qui se manifestaient par des signes cutanés. Vous savez, l'anémie, effectivement, c'est un déficit en hémoglobine, mais l'anémie se manifeste souvent par des troubles cutanés et nous avons rencontré plusieurs cas à Kassa. Alors, il y avait aussi nous avons aussi eu à voir plusieurs femmes qui avaient eu des problèmes de peau suite à la déplantation. Il y a plein qui venaient avec le chronose, il y en a qui venaient avec une peau complètement détruite, avec des boutons. Donc là, ces femmes-là aussi ont été gérées. Alors, nous avons quand même rencontré 1 à 2 cas de tumeurs et ces populations ont été traitées. Les produits ont été distribués de façon gratuite. Mais cette campagne de Kassa nous a permis vraiment de poser, de savoir le problème au niveau de la zone. Et nous sommes en train actuellement d'écrire quelque chose à propos. C'est vrai qu'on n'a pas mis les images dans cette présentation parce que nous sommes en train d'écrire quelque chose à propos pour vraiment attirer l'attention des autorités sur cette île-là. Pourquoi? Parce que si nous avions fait cette campagne, c'était pour vraiment poser le problème et chercher les solutions. C'est d'ailleurs même ce qui a fait, c'est à cause de cette difficulté d'accès aux soins, cette précarité de vie, cette difficile manière de vivre que nous avons mis sur place des cliniques dermatologiques où nous allons effectivement, avec nos partenaires, nous allons consulter la population gratuitement. Déjà, avec Meta Optima, nous avons mis la clinique dermatologique en ligne et la clinique dermatologique là va servir à consulter les populations gratuitement. Nous allons déjà, dès ce soir-là, publier les informations. C'est fait pour la population qui en a besoin. Ce n'est pas fait pour ceux qui en ont les moyens, mais tous ceux qui n'ont pas les moyens, ils viennent dans cette clinique, c'est virtuel. Vous pouvez vous faire consulter partout où vous êtes. Et ça sera vraiment gratuitement. Et c'est pour ça que nous faisons ces journées. Cette année encore, c'est la même chose. Nous faisons ces activités pour poser des problèmes de santé, pour faire profiter ceux qui en ont vraiment de plus besoin. Alors, je m'arrête là parce que le temps est en train de passer. Il y a d'autres qui sont derrière moi. Alors, merci pour les questions. Je suis à votre disposition.
Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup, docteur Ibrahim Traoré, pour ce brillant exposé. Et je vous rappelle aussi que Dr Traoré est l'un des principaux organisateurs, aussi membre de clinique dermatologique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces journées ont été organisées spécialement, je ne dirais pas par toute une équipe, mais le grand mérite lui revient. Nous le remercions, tout en espérant que la troisième édition sera plus que cette édition, comme l'a été cette fois-ci par rapport à l'année passée. Il y a été certaines contraintes liées au COVID-19. Il y a beaucoup d'activités qui étaient prévues, mais avec les réalités du moment, on en fait avec les réalités de cette maladie, ce qui est indépendamment de la volonté de tout un chacun. Merci beaucoup, Dr Traoré, pour tous ces efforts. Et à présent, nous allons continuer avec la présentation du prof Dédé Mourel. Donc, évidemment, avant de procéder à cela, je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit lors de la présentation faite par Dr Traoré. Vous êtes libre de demander. Et dans le cas échéant, on continue. Voilà. Qui a une question par rapport à cet exposé? Oui, qui a une question? Ok, si personne n'a quelque chose à dire par rapport à la présentation du Dr Traoré, je vais vous introduire à présent Prof Dédé Mourel. Prof, now after listening carefully to the speech of Dr. Ibrahim Traoré, I'm going to introduce you Prof Dédé Mourel. Prof Dédé Mourel is the chair of the Department of Dermatology at St. George Hospital, University NSW in Sydney, Australia. She completed medical training at Cambridge and Oxford University, 3 years of internal medicine in the UK and USA, dermatology training at UNC Chapel Hill, a fellowship in dermatopharmacology at Duke, blastering diseases and cell biology at New York University, and then become a clinical scholar at Rockefeller University, focusing on epidemiologist. She held a doctorate on the pathogenesis of blistering disorder, her main subspecialty interest, and her current research focus on the development and validation of clinical outcome measure for EB and the autonomous blistering diseases, to enable clinical trial to proceed in these orphan diseases. Okay. Second, Madame, Mademoiselles et Messieurs, chers participants, nous allons à présent écouter professeur Dédé Mourel. Professeur Dédé Mourel est directrice du département de dermatologie de l'hôpital Saint-George University à Sydney, en Australie. Elle a suivi une formation médicale dans les universités de Cambridge et Oxford, 3 ans de médecine interne au Royaume-Uni et aux États-Unis, une formation en dermatologie à l'UMC Chapel Hill, une bourse en dermapharmacologie à Duke, des maladies vésiculeuses et la biologie cellulaire à chercheur clinicien. Ça, c'était à l'université Rockefeller. Spécialisée dans l'épidermologie bouleuse, elle est titulaire d'un doctorat sur la pathogène des troubles vésiculeux. Son principal intérêt de surspécialité est que ses recherches actuelles se concentrent sur le développement et la validation de mesures de résultats cliniques par EB et les maladies auto-immunes, afin de permettre aux essais cliniques de se dérouler dans ces maladies orphelines. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cette présentation avec beaucoup d'attention de professeur Dédé Mourel. Merci de suivre.
Hello, and thank you for inviting me to participate in your World Skin Health Day being held in Guinea. Je vous remercie de m'inviter à partager avec vous dans cette conférence. I'll continue to speak in English. These are my disclosures for the topic of an overview of autoimmune blistering diseases. I'd like to dedicate this lecture to the late Cindy Froelich, who was the Executive Director of the International Society of Dermatology for at least 3 decades, and who passed away tragically in a car accident in the United States last week. This is a society that has been dedicated to educating people all around the world that I have enjoyed participating in and look forward to hosting the next World Congress in Melbourne, Australia this November. It will be a virtual conference, and I hope that many of you will register and receive international scholarships to attend. I'd also like to acknowledge all my colleagues and friends in the field of autoimmune blistering diseases who have led the discoveries that I'll speak to you about today. Now, these diseases, autoimmune blistering diseases, are one of the dermatology conditions which are potentially fatal. And so whilst they may be rare, they are very important. They affect the quality of life of our patients a lot. And they affect not only the skin, but also the mucous membranes, and they can be terribly disfiguring and affect people's, livelihood, because nobody wants to associate with people who look like this, and they assume that it is infectious when it isn't. So we'll be going over the basic structures of the skin and how they are affected in these diseases to cause the clinical manifestations we see, how we measure them, and how we treat them. This little schematic shows how the skin cells differentiate from the basal layer up to the stratum corneum, and shows these little green dot structures, which are desmosomes that help to stick the cells together as they pass from bottom to top. And also those black bolts, which bolt the bottom layer of cells into the pink basement membrane below. Now, these little green button structures, when you look at what's inside them, have little hands that hold together like this, and they're made up of these glue proteins called desmoglians and desmocollins, and they attach to plaque proteins, and from there into keratin filaments. And with antibodies against these specific proteins, we find that there are specific desmoglians in the bottom of the skin, particularly desmoglin 3, and as one goes to the top of the skin, it changes to desmoglin 1, whilst over to the right, the plaque proteins placoglobin and desmoplakin are expressed throughout every layer of the skin. And in the 2 diseases, pemphigus, that we'll be discussing, it's been discovered quite 25 years ago that the antibodies in the patients in pemphigus vulgaris are directed against desmoglin 3 in the basal layer of the skin predominantly, whilst in pemphigus foliaceus, it's the superficial pemphigus. And so in each of these major diseases, we have autoantibodies being made for some reason in the patients, attacking these glue proteins in the case of pemphigus, the desmoglians, and in the case of bullous pemphigoid, which I'll come to in a minute, it is these bolt proteins that sit at the bottom of the epidermis, bolting them into the dermis, the bullous pemphigoid antigens. And it's important that we take a biopsy of the adjacent skin to see where these autoantibodies are deposited. When they fluoresce under the microscope, you'll see on the left that in pemphigus you get a lacy pattern because it's staining the edges of the keratinocytes where the desmoglians are, whilst in bullous pemphigoid you will see fluorescence at the basement membrane zone, which is where these bolt proteins, these bullous pemphigoid antigens reside. Now, this is just to remind me to express to you how much I miss being there in person with you and how much I miss interacting with my colleagues rather than delivering these lectures virtually. So turning the page next to the clinical features of these 2 conditions to differentiate them, in the case of pemphigus vulgaris, this is a mucous membrane disease which typically starts in the mouth and then spreads to the skin, whilst bullous pemphigoid very rarely, in about 20% of cases, affects the mucosae and is a disease that predominantly affects the flexural parts of the limbs
and also the distal extremities, the hands and the feet. So clinically, you can do a fairly good job of distinguishing one from the other type. But let's delve a little deeper. Now, pemphigus is a relatively rare disease in many parts of the world, except if you come from around the Silk Road, all the way stretching from Turkey through across the Middle East, down to India, and then up through to China and onwards to Japan. And so because of worldwide migration, you find this disease in many parts of the world where these people have moved to. It can occur in all races, but it is more common and more severe in these people. Mostly it's pemphigus vulgaris, but there are cases of pemphigus foliaceus. And whilst it's mostly a disease of adults, it can present in babies, newborns. Because if the mother is pregnant, the antibodies can cross the placenta and temporarily cause blistering in a newborn, which will self-resolve in 3 weeks. The typical adult patient presents often with erosive gingivitis in the mouth, which may be mistaken for poor dental hygiene. And they can spend sometimes months and months going around different dental offices until finally the disease appears on the skin and has flaccid blisters. The sites that are favored are the face, scalp, and then it goes to the trunk. Because the disease can easily crust over, if it occurs in lighter skinned people, it may be mistaken for skin cancers. But once it becomes as severe as this, it's usually recognized. But you'd like to be able to pick this up much sooner before the patient feels like they have burns all over their body. It can also mimic herpes simplex, as in this case seen in Mexico, thanks to Cesar Villarreal in Monterrey, and can look like shingles sometimes. It can cause the hair to fall out, which in young women like this is very, very upsetting, and they don't feel like going out in public. It can also mimic vertigo when it becomes crusted and yellow like this. It can be confusing to our colleagues in cancer care. This patient of mine had laryngeal cancer and then received radiation treatment. And this lesion appeared on his cheek, which they thought was an infection or radiation dermatitis, but it was radiation-induced pemphigus. Now, pemphigus foliaceus can be even more confusing because it's so superficial that the blisters can be very difficult to recognize. It's more common in poorer parts of the world, especially in reservation areas of Brazil and in Morocco and in Colombia, much more so than in spontaneous cases in the West. It's a skin-only disease, often starting in the scalp, with no mucosal involvement. And although said to be milder than the traditional pemphigus vulgaris, it can be more difficult to get to respond to treatment. These photos were kindly provided by my friend Valeria Aoki from Brazil, showing some of her work in the Indian reservations in Mato Grosso do Sul, where there are whole families with this endemic pemphigus foliaceus. And because it's so superficial, you often just notice a lot of desquamation and thickened keratin. The disease is triggered by bites. In the case of Brazil, it's the Simulium black fly. But in the case of North Africa, it is the sandfly. And there's molecular mimicry going on. But in the spontaneous pemphigus foliaceus, this is a disease more common in women than men and often disfigures the face and scalp, resulting in alopecia. Because it's so superficial to the uninitiated, when my patient here from Indonesia went to our emergency department, she was told to go home and have a good wash. It was assumed that she just wasn't taking care of herself and was unkempt. And so it's important we hold conferences like this to educate one another about these rare diseases that are important. I'd highly recommend the EADV congresses. So turning next to the pemphigoid diseases, this is a much more common blistering disease in the West, approaching 12 per million per year, mainly a disease of the elderly. And there are various mimics of the disease. So whilst bullous pemphigoid is the most common, I'm going to show you some of the features of the differential diagnoses, which may look like bullous pemphigoid. It may also present in the neonatal period, and in the case of this baby, the mother had pemphigoid of pregnancy and passed the antibodies to her child with
transient disease. Bullous pemphigoid has an incidence of 6 to 12 cases per million, and the average age group is 80 plus. It has a different HLA predisposition to pemphigus, and it often starts with generalized itch and then progresses later on to the blisters. And it would be great if it could be recognized earlier when it's easier to treat. This shows some of the examples of the itchy erythematous plaques, which may look urticarial but are fixed. And then you get these studied with these large tense blisters, predominantly on the flexures. It then goes to the hands and feet and can make function quite difficult, as you could imagine here. It can also be rarely a paraneoplastic condition. It can also be triggered like pemphigus by radiation treatment. This lady had had breast cancer. And with both of these diseases, 2 types of biopsies need to be taken. The actual most important one of these is the immunofluorescence biopsy, which is not taken in the blisters themselves, but in the perilesional skin. In bullous pemphigoid, this area is often red. And the safest way to transport that to the lab is to put it in a fixative called Michel's media, which was good for 6 weeks at room temperature while it gets to the lab. But if you're lucky and you have a lab on site and it can get straight to the lab in normal saline, that's also okay. The important thing is that you don't touch that specimen with any formalin, because it will denature the proteins within it and make the test results false negative. The second biopsy is the lesional biopsy at the edge of the blister, which needs to include also a piece of normal skin so that the top of the blister doesn't float off in your biopsy container. Where available, take serum because this can be tested on normal skin, ideally salt split normal skin, to see if the patient has the basement membrane staining on the roof in bullous pemphigoid, to rule out other basement membrane blistering diseases where they may light up on the bottom of the artificial blister. If you're incredibly lucky and you're able to send it for ELISA testing, enzyme-linked immunosorbent assays, it can test specifically for bullous pemphigoid 180 and 230 protein titers. And some departments have access to a biochip test, which can offer 6 different tests in the one assay. If you end up with nothing and nothing found, well, you can then send it to a research laboratory, such as the ones in Germany or Japan, who may be able to help you to further diagnose your patient. So what we're talking about here with the salt split skin was invented at UNC Chapel Hill, where I trained in dermatology with Ray Gammon and Al Brigham. And where in this case you take pieces of skin that have been donated, such as from tummy tuck operations, and they've been incubated in 1 mole of salt or sodium chloride overnight. That splits the skin in the lamina lucida. And then when you add the patient's serum, if it's bullous pemphigoid, it will light up either BP230 or BP180, which will give you fluorescence above this false salt split skin. And that BP180 is also called collagen 17. Whereas if it's due to epidermolysis bullosa acquisita or mucous membrane pemphigoid, 2 other diseases that can mimic it, it will light up below that salt split skin. So here I am enjoying visiting India for the first time with the International Society of Dermatology, where Cindy Froelich was also there. And then afterwards lecturing in a hospital in Udaipur and visiting some of the villages in Rajasthan. It was a very eye-opening trip. So I hope some of these components of this lecture will be. Now, one of the diseases that can look like bullous pemphigoid is this one, linear IgA bullous dermatosis. In these photographs, there aren't many blisters to see, and it could look to you as if it could be a form of urticaria, but these are fixed lesions which start to blister on the edge. It's a disease that seems to favor the groin area, and it gives this so-called string of pearls sign, which is highly characteristic of linear IgA bullous disease. It's an interesting bimodal disease which often presents in childhood and is the commonest childhood autoimmune blistering disease. And then it jumps all the way to the plus 60 age group.
It's often triggered by drugs in the adult population, and instead of being IgG and C3 positive in bullous pemphigoid, it is IgA positive. It may also bind to different parts of the BP180 molecule and also to other proteins in the basement membrane zone, and it has a different tissue typing. It comes on somewhat abruptly, often after a few weeks that these drugs have been started, particularly in hospital intravenous vancomycin, and in outpatients taking ACE inhibitors such as captopril, antibiotics such as trimethoprim sulfamethoxazole, anti-epileptics such as phenytoin, and even just painkillers such as diclofenac. And I have been seeing patients with these blistering diseases around the world, particularly in our own region, or close to us, of Southeast Asia. The top picture is in Vietnam, many visits to the Philippines, Malaysia, other countries in Southeast Asia, with Cindy again, and Jean Bologna. Now, in mucous membrane pemphigoid, this disease is very serious because it comes on insidiously without the patient noticing it, because it's typically not painful. And by the time it is diagnosed, they usually have permanent scarring in their eyes. It's usually exclusively in the mucous membranes in elderly people, men as well as women, and affecting all ethnicities. And there are different subtypes with different autoantigens. Its subtypes are shown here, with many mimicking the diseases I've already shown you. In the classical form of MMP, you see tense blisters and erosions in the mucous membranes, which are asymptomatic if they're in the eye until they start to reduce vision. The majority start in the buccal mucosa, affecting the alveolar gingiva, and they may also mimic pemphigus by causing desquamative gingivitis, but they can spread to the hard and soft palate and make it difficult to swallow. And clinically, they can have a positive tweezers sign when the mucosa pulls off easily in the bottom left picture with the forceps. However, some of these cases have ocular involvement, presenting as conjunctivitis, that starts usually in one eye and progresses to both eyes. It can result in subepithelial fibrosis with fibrous tract development and symblepharon. Unfortunately, then you start to get the eyelashes, which grow inwards and start to scar the cornea. And that entropion and trichiasis, as it's known, leads to keratopathy, corneal ulceration, and ultimately blindness. About a third of patients can present with ENT involvement, such as nasal bleeding and crusting, difficulty breathing through the nose, a sore throat, a hoarse voice or stridor, and can even affect the trachea and bronchi, which is very rare. Some 5% of patients can present with esophageal involvement, particularly difficulty or pain swallowing, aspiration, a chronic cough, and on looking down, they have erosions and webs in the upper third of the esophagus. Some unfortunate patients can present with genital involvement of the exterior genitalia, the vulva, and the foreskin of the penis. In 15% of patients, it's usually asymptomatic, but if they are symptomatic, they can have dysuria and dyspareunia, and what you see there often looks like lichen planus or lichen sclerosus etetrophicus and requires special biopsies to diagnose it. And there's also a type described at the Mayo Clinic by Brunsting and Perry, which gives localized blisters mainly on the head, neck, and upper trunk, which heals with scarring. That Brunsting-Perry pemphigoid is a variant of MMP, where the vesicles and blisters are often very small and inapparent, and you think the patient might just be excoriating, but it is an autoimmune blistering disease. You can even have this disease present with only one site of involvement, and it can be mistaken for years for something like Wegener's granulomatosis if it's just in the ENT system. There is one type where if you find antibodies to antilaminin 5, which would be at the base of salt split skin,
It's highly associated with solid organ cancers, and these patients typically have laryngeal and esophageal involvement. The same types of biopsies are important, but if the disease is only in the mouth, if it's only in the eyes, you can biopsy the mucosa in the mouth as a substitute for immunofluorescence, because biopsies in the conjunctiva can be difficult and can themselves lead to scarring. You can send the serum off. And these are just examples of other diseases that can easily be misdiagnosed as MMP, or MMP misdiagnosed as lichen planus, erythema multiforme, sexual abuse, many other things, because people don't think about MMP or may have never heard of it. Its prognosis is highly variable. If it's luckily caught early, you may end up with complete remission with treatment. But the problem of it being diagnosed late is mainly a functional problem related to the eyes and the swallowing. And if it's in the eyes, may result in blindness, and in the esophagus, dysphagia, weight loss, and even with laryngeal involvement, asphyxiation. And if not recognized that it's paraneoplastic, delayed diagnosis of a tumor. And this brings me to your continent, Africa, that I haven't had as much pleasure visiting. This was a first time in Africa lecturing with the ISD, and there I am with Cindy Froelich again, and visiting some of the children in the camps to give them presents, and lecturing with colleagues and enjoying visiting South Africa. I was hoping to go and lecture in Tunisia when COVID hit, and that has been unfortunately delayed. Now, to a passionate disease of mine, epidermolysis bullosa acquisita, somewhat the rarest of autoimmune blistering diseases, another subepidermal blistering disease caused by autoantibodies against type 7 collagen. These bind to the anchoring fibrils below the basement membrane zone, and the disease can be confusing and easily misdiagnosed as bullous pemphigoid, mucous membrane pemphigoid, or even linear IgA bullous dermatosis. It was at UNC Chapel Hill in the United States in North Carolina where I trained that the disease was first described by my lovely boss, the late Al Brigham, and David Woodley, who's shown here with European experts in the disease, Catherine Prost and Frederick Coe from Paris. The disease is more common in Africans, and hence at Chapel Hill, where a third of the patients were African American, it was noticed, and it's also quite prevalent in Paris, where people from North Africa have migrated. These African heritage patients have HLA-DRB1 1503 or HLA-DR5. More recently, it's been recognized in Korea with a different DRB113 subtype. This is a disease generally of working age adults in their 50s, but may also present in childhood. The disease mimics the genetic disease dystrophic epidermolysis bullosa because it occurs with deep blisters that end up causing milia, scarring, and blistering under the nails, with often internal involvement. And here are some of the experts getting together to better classify the disease and agree on definitions and measures for it. It was published in the British Journal of Dermatology 3 to 4 years ago. The disease has its classical mechanobullous type, which is the one with non-inflamed skin that mimics dystrophic EB. So it occurs typically on sites of trauma and causes skin fragility. It typically occurs, therefore, on the hands and the knees and the extensor aspects of the fingers, and may cause anonychia and alopecia. Then there's the non-classical non-mechanobullous type, which mimics bullous pemphigoid. However, it has some clinical differentiators. For example, instead of the blisters arising on an erythematous plaque base, it can just arise on apparently normal skin, but lead to a lot more scarring. And in the children, it's often on extensors, but with an inflammatory base, and over the Achilles tendon is somewhat classical. Mucous membrane EB like MMP, but it tends to be less responsive to treatment. Here we have some examples, particularly in children, leading to problems with strictures and difficulty eating, a gastrostomy to bypass the blockages,
the poor child ending up blind from the disease, and failure to thrive if swallowing difficulties arise. The Brunstein-Perry subtype of EBA is also described with causing scarring alopecia. And there's even an IgA EBA, which is more aggressive in scarring than the usual easy-to-treat linear IgA bullous dermatosis. Here we have a little picture of my home where I'm talking to you from. I hope this little potpourri of introduction and overview to blistering diseases has been useful for your Congress. I'd like to refer your patients to the International Pemphigus and Pemphigoid Foundation for a lot of interesting information, to these monographs about the diseases, and to the textbook I edited, which includes articles by the world's 70 top experts in autoimmune blistering diseases and clinical cases in this book. And so thank you very much for including this topic in your Skin Health Day. Thank you very much, and goodbye. Okay, thank you very much. I inform you that Prof. Didi Mural is with us here. And if you have any question, you can ask her. She will be proud to answer your question. And we are very happy to welcome her. It's very late there, actually, for those who know the time frame. But she managed to be on time, to be online during the specific period of our presentation. We are very happy for that. And we would like to inform you, this presentation is followed by many people, not only from Zoom meeting, but on Facebook for all others platforms like Facebook, LinkedIn, YouTube. We have shared everywhere. People are also attending through Facebook and YouTube live. Thank you very much, Prof. Okay, before I give, yes, if you have anything to say, Prof, or people will ask, and also we'll be back to the memorial eulogy for the late Cindy Fraud Lakes. Then before that, I will ask you if you have anything to say, or if people have any question, then we can go ahead. Ibrahim, can you hear me? Are you able to hear me? Yes. Hi, everybody. Yes. It's 3 o'clock in the morning here in Sydney, and I look a bit bleary-eyed, but I hope that the lecture was helpful. I hope people can hear it again at different times of day, and I'm so impressed that you've organized such a great Congress, and that you've been providing free healthcare for the albinos needing skin checks there. And I'd like to congratulate you on holding this second World Health Skin Day in Guinea. Thank you. Thank you very much, Prof. Now I would like to show you again, at the beginning of these conferences, you have seen a short video memorial addressed to the late Cindy. But right now, you don't know who is Cindy. I'm going to tell you a bit about Cindy. Who is Cindy, what she has done, how Cindy is really linked to this event. For your information, Cindy's husband is from Guinea, especially Guinea Conakry. Then I'm going to show you Cindy and talk about her for those who have seen born in the video, but without knowing the reason. Madam, Mademoiselles et Messieurs, Prof, we are handling this event in both languages, English and French. You have to tell French attendees as well what we mean by this passage. Madame, Mademoiselles et Messieurs, nous allons encore rendre hommage, parler de Cindy Forlex, qui est décédée au début de ce mois. Et par suite, vous avez suivi une vidéo sur Cindy, mais à présent, nous allons vous dire qui était Cindy. Okay? Now, who was Cindy? Her real name was Frolings obituary Cynthia Herma Frolings. Then we just call her, she was called Cindy to her family and friends. Cindy was born in May 16, 1957 in Princeton, New Jersey, of Fred and Gloria Frolings. Growing up, she was a funny
amicable, studious, and free-spirited girl and young ladies. After completing her elementary, secondary, and high school education in her native Princeton, she did her undergraduate study at Indiana University, Bloomington. She went on to pursue her graduate education in political sciences on full scholarship at the University of Wisconsin-Madison. In 1986, she traveled to Guinea, Republic of Guinea, West Africa, on a Fulbright scholarship for her graduate research. She was the first American Fulbright scholar to conduct research in that country for a decade. It was then that she met Mohamed Salou Kamara. Salou to his family and friends, who was coming to pursue his graduate education in the United States, also on the Fulbright scholarship. Cindy and Salou became the love of each other's life and tied the knot on July 30, 1989. Always consistent with her spirit and self-empowerment and drive for well-deserved success, Cindy built her association management business, Prolix Associates. That was the name of the management business, and served as the executive director of several medical associations. Over the years, this included the International Society of Dermatology, the American Contact Dermatitis Society, and the Council of Nail Disorder. Her successful business and healthy love for adventure and discovery took her around the world, from France and Germany to Australia and the Republic Czech, from Canada and Britain to Argentina and Brazil, from South Africa and South Korea to the Philippines and India. Whether in her family, amongst friends, at work, in other social circles, such as the Flagler University Women and similar community organizations, Cindy was a loving, caring, and compassionate lady. Cindy passed away in Maryland on May 5th, 2021, this month. 11 days shy of her birthday, was supposed to be on 16 May 2021. This is what happened. Only God can do that. In a traffic accident, she is survived by her loving husband of 32 years old, Salou, her brothers David and Chris, her nieces Liza and Catherine, her nephew Jacques, her sisters-in-law Suzanne and Yvonne, her best friend Claire Walton, and her large extended family both in the United States and also in Guinea. She will be missed for her unleavened personality, uplifting smile, and gracious head. Rest in peace, Cindy. We love you and we will always love you. Thanks for all what you have done. Thanks for loving our brother from Guinea. Thanks for everything. You will stay in our mind forever. Thank you, Cindy. All right. All right. Now, yes, Prof, you have something to say before we move to next? Non, je voudrais vous remercier pour être là et pour dire ces mots qui sont très généreux autour de Cindy. Bonsoir. Okay, merci beaucoup, Prof. Merci. Now, next, we are going to continue. We thank a lot, Prof. Dede Murer, for attending these conferences. And now we are going to the next. If there is any questions, we will call up the next presenter, who is Dr. Mohamed Sarang Konde. Okay. Dr. Mohamed Sarang Konde is a public health specialist. He has solid experience in management of infectious diseases, prevention and control projects with a strong capacity for analysis of community health problems, mastery in strategic planning,
and monitoring and evaluation of health programs in the context of developing countries. Development currently is a senior technical advisor on prevention and management of malaria, pregnancy stop polio, plus Project USAID and PMI. This is about Dr. Mohamed Sarankonde. Chers frères et sœurs, mesdames, mademoiselles et messieurs, je m'en vais vous introduire le Dr. Mohamed Sarankonde. Dr. Mohamed Sarankonde est spécialiste de la santé publique. Il possède une solide expérience dans la gestion de projets de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, avec une forte capacité d'analyse des problèmes de santé communautaire, une maîtrise de la planification stratégique et du suivi et évaluation des programmes de santé dans le contexte des pays en développement. Actuellement, il est conseiller technique principal sur la prévention et la gestion du paludisme pendant la grossesse, projet Stop Palu, et aussi de USAID et PMI. Alors, Dr. Mohamed Sarankonde, si vous êtes avec nous, vous pouvez activer votre caméra. Ok, merci de vous... Voilà, activez votre caméra s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc, Dr. Konde, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vous prie d'abord de bien vouloir activer le partage. Ah oui, vous permettre de partager. Oui, là, c'est évident. Vous avez les privilèges à présent. Allez-y, vous pouvez à présent. Pour les Donc, bonsoir à tous et à toutes. C'est pour moi vraiment un grand honneur de prendre part à ce concernant la journée mondiale des maladies de la peau. Et nous avons eu un partenariat avec les organisateurs pour essayer, à l'occasion de la célébration de cette journée, discuter aussi des problèmes liés à la lutte contre le paludisme. Et c'est pour cette raison que les organisateurs ont eu une collaboration avec le projet Stop Palu Plus, en vue non seulement de faire une prise en charge communautaire en faveur des personnes vivant avec l'albinisme, mais aussi animer une conférence débat sur le thème intitulé « Les efforts d'élimination du paludisme en Guinée ». Alors, les objectifs de cette présentation, c'est d'énumérer les différentes phases de lutte contre le paludisme, connaître les axes stratégiques de lutte contre le paludisme, connaître les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme et enfin énumérer les défis à relever dans la lutte contre le paludisme en Guinée. Alors, le plan de présentation va être le suivant. Nous commencerons par un petit rappel sur le paludisme en général, mais aussi la situation actuelle du paludisme, non seulement dans le monde, mais aussi en Guinée, et les phases d'élimination du paludisme, les axes stratégiques de lutte contre le paludisme, les progrès réalisés en Guinée, les innovations, les défis, et après une conclusion sera faite. Il constitue une maladie potentiellement mortelle qui est due à des parasites, genre Plasmodium, et transmis à l'homme par des piqûres de moustiques, essentiellement femelles, infectées. À ce jour, nous distinguons 5 espèces qui sont à l'origine de la transmission de ce parasite Plasmodium. La première espèce, c'est le Plasmodium falciparum. Ensuite, nous avons le Plasmodium vivax, le malaria ovalé, et une 5e espèce, le Nolésie, qui a été identifié chez le singe. Et l'espèce la plus redoutable, donc mortelle, et qui sévit beaucoup plus en Afrique, c'est l'espèce plasmodiale. L'espèce Plasmodium falciparum. Donc, comme vous pouvez voir sur cette carte-là, en Afrique de l'Ouest, c'est la répartition de cette espèce au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous constaterez sur cette présentation que plus de 80% de ces espèces-là, de cette espèce Plasmodium falciparum se trouve en Afrique subsaharienne. Donc, comme vous pouvez vraiment bien noter sur cette carte.
Alors, essentiellement, la transmission du paludisme se joue dans un scénario à 3 acteurs. Vous avez le parasite, le moustique et l'homme. Et sur ces images, vous avez l'essentiel aussi de la lutte contre le paludisme qui se trouve résumé ici. Alors, vous avez les parasites qui sont là, les plasmodies, qui se trouvent au niveau du moustique. Ce moustique-là, lors de sa prise de repas sanguin, il transmet donc à travers sa salive anesthésique, il va transmettre donc le parasite à l'homme, qui va donc être l'hôte, et vous avez les parasites qui se trouvent au sein de l'homme. Donc, ces 3 éléments-là constituent la chaîne de transmission, disons, du paludisme. Et une fois qu'on arrive à rompre le contact entre l'homme et le moustique anophèle femelle, là, on aurait vraiment freiné l'évolution du paludisme. Et aussi, lorsqu'on aura, puisque tout ça, là, ça se déroule dans un environnement, les moustiques pondent leurs œufs dans les eaux stagnantes. Une fois qu'on aura rendu sain notre environnement en le débarrassant des gîtes larvaires, et là, on va également arriver à ce que ces moustiques-là ne pondent pas leurs œufs autour des habitations. Donc, il faut lutter contre les parasites à travers la lutte anti-larvaire. Il faut lutter contre donc, le moustique à travers la lutte anti-vectorielle, mais aussi anti-larvaire. Il faut traiter les personnes malades qui constituent des réservoirs de parasites. Donc, il faut administrer des médicaments anti-paludiques à ces personnes-là. C'est ce qui va nous permettre vraiment donc d'en finir avec le paludisme. Et vous pouvez voir ici sur cette autre diapositive que les personnes les plus vulnérables constituent les femmes enceintes, les enfants de moins d'1 an, les enfants de moins de 5 ans, mais aussi les immigrants de fraîche date. Cela s'explique surtout par l'état immunitaire de ces personnes. Pour les femmes enceintes, vous le savez bien que la grossesse affaiblit l'état d'immunité des femmes qui sont enceintes. Et donc, cela constitue un facteur qui entraîne vraiment la baisse d'immunité de ces femmes enceintes, qui facilite donc à ce que même si ces femmes enceintes-là ont un faible taux de trophozoïdes, elles peuvent d'emblée développer un accès paludisme grave. Et pour les enfants de moins de 5 ans, ça s'explique simplement par le fait que ces enfants ayant perdu l'immunité maternelle, le temps pour eux d'acquérir leurs propres immunités, donc ils sont laissés, ils présentent un état de déficit immunitaire face au plasmodium. Et les immigrants de fraîche date, simplement, ces personnes n'ont pas encore été en contact avec le parasite. Donc, du coup, elles n'ont pas développé des anticorps vis-à-vis du plasmodium. Du coup, dès que ces personnes-là arrivent à être en contact avec le moustique qui leur transmet le parasite, elles développent du coup des accès palustres d'emblée graves. Et donc, toutes ces personnes-là doivent être protégées contre les piqûres de moustiques, surtout ces personnes-là, parce que elles sont beaucoup plus exposées à développer des formes graves de paludisme et donc à mourir. Alors, vous pouvez voir sur cette diapositive la situation actuelle du paludisme dans le monde. En 2019, l'on a dénombré 229 millions de cas, avec 405 000 décès. Et ce n'est pas tout. À date, chaque 2 minutes, un enfant meurt de paludisme quelque part dans le monde. D'importants efforts, certes, ont été fournis entre 2000 et 2015, passant donc de l'incidence de 80 pour 1000 personnes à 58 pour 1000, puis 57 pour 1000 en 2019. Donc, les efforts de baisse entre 2000 et 2015 ont été de 27% et seulement 2% entre 2015 et 2019, ce qui explique vraiment donc la stagnation des efforts de lutte contre le paludisme. Et en Afrique, vous constaterez que les 229 millions de cas là, 94% se trouvent concentrés dans le seul continent africain, en Afrique subsaharienne surtout. Et la baisse enregistrée sur ce continent a été de 363 à 225 cas pour 1000 habitants entre 2000 et 2019.
Dans le monde, donc, on a constaté quand même une baisse des cas de décès liés au paludisme de 736 000 en 2000 à 409 000 en 2019. Et chez les enfants de moins de 5 ans, 84% des décès étaient associés au paludisme en 2000, contre 67% en 2019. Et l'Afrique a connu également une baisse des cas de décès liés au paludisme de 44%, passant donc de 680 000 en 2000 à 386 000 en 2019. Sur la même période, la mortalité associée a baissé de 67%, chutant donc de 121 à 40 décès pour 100 000 habitants exposés au risque de paludisme. Comme vous pouvez bien voir sur cette cartographie, les pays de l'Amérique du Nord sont pratiquement indemnes du paludisme, ainsi que de l'Asie et de l'Europe du Nord. En Guinée, dans notre pays, nous constatons que les efforts de lutte également ont été constatés parce qu'on a pu, selon les résultats de l'enquête MIS, on a pu avoir une baisse du taux de prévalence du paludisme passant de 44% en 2012 à 15% en 2016. Et donc, vous constaterez que dans toutes les régions, cette baisse-là a été remarquée. Donc, vous voyez la région de Conakry qui est passée de 50% à 35,5% et la région de Bokeh qui est passée de 24% à 18,5% et l'Abbé qui est passé aussi de 37% à 16%. Donc, pratiquement, des efforts vraiment importants ont été constatés dans toutes les régions. Quant aux phases d'élimination, des phases de lutte contre le paludisme, il y a essentiellement 4 grandes phases. C'est notamment la phase de contrôle, la phase de pré-élimination, la phase de pré-élimination, la phase d'élimination et la phase de prévention de la réintroduction du paludisme. La phase de contrôle, il s'agit de quoi en fait? C'est quand un pays enregistre une baisse drastique des cas de paludisme, mais aussi de la mortalité liée au paludisme au niveau local, et que le pays arrive également à maîtriser ces données. Il y a un système de suivi et évaluation mis en place qui permet vraiment aux décideurs de prendre des décisions basées sur des données de suivi et évaluation. Là, le pays peut être classé en phase de contrôle. Actuellement, l'OMS a classé 82 sur les 109 pays qui sont actuellement, qui notifient actuellement les cas de paludisme. Il y a 82 qui sont à la phase de contrôle, dont la Guinée, jusqu'à ce qu'on ait les résultats de la nouvelle enquête MIS qui est prévue en cette année 2021. Alors, quant à la phase de pré-élimination, elle s'explique par la baisse aussi du taux de positivité des lames de diagnostic inférieure à 5%, ou que lorsque l'incidence est inférieure à 5 pour 1000 personnes à risque. Et pour dire qu'un pays est à la phase d'élimination, il faut avoir un taux d'incidence inférieur également à 1 pour 1000 personnes à risque. Et quant à la prévention de la réintroduction, elle consiste donc à mettre en place tous les moyens et stratégies pour empêcher à ce qu'aucun cas de paludisme ne soit notifié au niveau local. Et cela doit se faire pour une période de 3 ans. Et c'est à l'issue de cela que l'OMS peut certifier le pays avoir éliminé le paludisme, tel qu'a été le cas de certains pays en 2021. Et donc, c'est la carte, c'est le schéma donc, des phases de lutte contre le paludisme qui se trouve ici. La phase de contrôle, la phase de pré-élimination, élimination et la phase de prévention de la réintroduction de la maladie. Alors, s'agissant des axes stratégiques de lutte contre le paludisme en Guinée, nous en distinguons les principales qui sont devant vous. Il y a d'abord le volet diagnostic et prise en charge précoce des cas de paludisme. L'important de cette stratégie est surtout d'éliminer, disons, le réservoir de parasites. Parce que le moustique ne puise les parasites que chez l'homme malade. Et donc, lorsqu'on arrive à assurer une prise en charge précoce et de qualité des cas de paludisme,
on pourrait vraiment réduire drastiquement les cas de la transmission. Et donc, ça se fait en Guinée avec les TDR, la goutte épaisse pour le diagnostic biologique, mais aussi avec les CTA et les autres intrants, notamment l'artésunate injectable. Et vous avez également la lutte antivectorielle qui se fait avec les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, la pulvérisation intradomiciliaire, bien qu'elle ne soit pas assez développée en Guinée, la lutte anti-larvaire à travers l'hygiène et l'assainissement, c'est que nous procédons ici à la fermeture de tous les trous au niveau de l'environnement, débarrasser notre environnement des saletés, mais aussi tous les endroits où l'eau peut stagner pour ne pas que le moustique anophèle femelle y ponde ses œufs. Donc, il y a également la prévention du paludisme chez les femmes enceintes qui se fait avec le traitement préventif intermittent, avec la sulfadoxine pyrimétamine. Ces femmes enceintes, à chaque mois, reçoivent une dose de 3 comprimés de sulfadoxine pyrimétamine qui les protège pendant 28 jours. Et surtout, si elles continuent aussi à utiliser le MILDA, elles peuvent être épargnées donc, du paludisme. Il y a également la prévention du paludisme chez l'enfant, mais aussi chez le nourrisson. Ça se fait aussi avec une combinaison thérapeutique associant la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine. C'est ce qu'on appelle ici la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui a eu lieu dans des districts sanitaires qui enregistrent plus de 60% de leurs cas de paludisme annuel. Donc, tous les districts sanitaires qui sont dans ce registre, et on se rend compte qu'il n'y a pas de résistance à la sulfadoxine pyrimétamine dans ces districts, nous développons la CPS dans ces localités. Le traitement préventif intermittent chez le nourrisson, c'est une stratégie qui est prévue dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme en Guinée, mais pour le moment qu'on n'a pas encore commencé à expérimenter, toutes ces interventions-là sont soutenues par un certain nombre d'interventions transversales que sont les activités d'IEC, d'information, éducation, communication, mais aussi de communication pour le changement social et comportemental. Là, nous faisons une sorte de communication pour ramener les populations, pas seulement faire simplement une communication, éducation, mais l'objectif de ces de communication, c'est d'amener les communautés à changer même leur comportement, à adhérer au moins de lutte contre le paludisme. Il y a également la gestion du programme, le partenariat, la gestion pour toutes ces activités-là mises en toutes ces là comme ça en image. Vous avez la goutte épaisse et le frottis mince qui sont dans le cadre de la prise en charge correcte. Nous réalisons la goutte épaisse et le frottis mince. Donc, au niveau des structures hospitalières, les centres de santé améliorés, les CMC, les centres médicaux communaux, mais aussi dans les centres de santé urbains. Donc, ces structures ont à leur disposition donc, la goutte épaisse, mais aussi le frottis mince, la goutte épaisse qui va permettre donc de confirmer la présence du parasite, mais aussi de déterminer la densité parasitaire. Et le frottis mince va permettre de préciser l'espèce en cause. Nous avons également un moyen de diagnostic, le test de diagnostic rapide, qui vraiment a révolutionné la lutte contre le paludisme en permettant aux relais communautaires qui ne sont pas des agents de santé de pouvoir, au niveau communautaire, de pouvoir détecter et assurer la prise en charge du paludisme. En moins de 20 minutes pour certains TDR, en moins de 15 minutes pour d'autres, vous pouvez avoir rapidement les résultats de ce test-là. Ça va vous permettre de savoir si ce patient qui est en face de vous, il a été en contact ou pas avec le parasite, et d'assurer donc la prise en charge. Ça se fait donc au niveau des structures communautaires, notamment au niveau des centres de santé, des postes de santé, mais aussi au niveau des relais communautaires. Alors, toujours dans la prise en charge des cas, il y a le traitement des cas qui se fait avec les molécules suivantes en fonction du niveau de la pyramide sanitaire. Si on est au niveau communautaire, les cas de paludisme simple leur prise en charge est assurée par les relais communautaires avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, en fonction de l'âge bien entendu,
Et les relais communautaires n'assurent pas la prise en charge chez les femmes enceintes, plutôt, ils les réfèrent. Et donc, les enfants de moins de 6 ans, si on arrive à détecter les cas de palu grave chez eux, la prise en charge est faite avec l'artésunate suppositoire. Et les femmes enceintes sont référées vers les formations sanitaires. Au niveau des postes de santé et centres de santé, y compris les centres de santé améliorés, les hôpitaux préfectoraux régionaux ainsi que les hôpitaux nationaux, là, les cas de paludisme simple sont pris en charge avec les CTA, mais aussi la quinine 300, exclusivement pour les femmes enceintes qui sont au premier trimestre de leur grossesse. Au-delà de ce trimestre-là, on pourrait les donner les CTA. Et donc, la prise en charge des cas graves, et au niveau des centres de santé, ils doivent assurer un traitement de pré-référence avec l'artéméter injectable. Mais actuellement, à cause de la rupture de cette forme-là, nous sommes en train de mettre à échelle l'artésunate injectable au niveau de ces centres de santé. Okay? Et les relais communautaires, comme on appelle le relais, est fait avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine pour le traitement des cas de palu grave. Au niveau donc des CMC et toujours des hôpitaux, les cas de palu grave sont pris en charge avec l'artésunate injectable, avec les doses que vous voyez là, mais aussi avec en première intention, deuxième intention, nous avons la quinine injectable avec la posologie de 20 mg par kg poids, puis pour une dose de charge, puis 10 mg par kg poids pour les doses d'entretien. Et bien sûr, tous ces traitements-là doivent être faits en milieu hospitalier, en hospitalisation, donc, et après on fait un relais avec les CTA. Les moyens de prévention, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Nous procédons à la formation des prestataires des unités de CPN, des unités de consultation prénatale, sur cette approche. On appuie les stratégies avancées au niveau des centres de santé qui vont permettre donc de rattraper ces femmes enceintes qui sont dans des localités où il n'y a pas de structure sanitaire. Et donc, les relais communautaires aussi sont formés sur la recherche active des femmes enceintes en vue de les référer au niveau des centres de santé pour recevoir le TPI, mais aussi les MILDA. L'autre moyen aussi, ce sont les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue duration. Et là, nous appuyons la mise en œuvre des campagnes de distribution des MILDA, la formation des prestataires sur la distribution de routine, parce qu'en plus des campagnes de masse, nous faisons également une sorte de distribution de routine pour les femmes enceintes, mais aussi les enfants de moins d'un an qui viennent pour leur programme de vaccination. Et donc, il y a également la distribution communautaire qui est réservée pour les communautés, par exemple, qui ont été victimes de sinistres, d'incendies ou d'inondations, et donc qui vont se retrouver sans moustiquaires. Nous faisons des distributions communautaires pour ces localités. Et donc, les relais communautaires aussi sont formés pour qu'ils puissent vraiment nous informer sur la disponibilité d'utilisation des MILDA. Vous avez la CPS aussi, qui est, comme je l'ai expliqué, qui est réservée pour les enfants de 3 à 59 mois dans des localités, dans des districts sanitaires qui ont un caractère de transmission fortement saisonnier. C'est au niveau des 4 mois de la saison pluvieuse, juillet, août, septembre, octobre, où on arrive à détecter 60% des cas du paludisme. Et pendant ces CPS-là, nous faisons ce qu'on appelle ici la mutualisation des interventions. Donc, nous profitons de l'activité de CPS pour mener d'autres interventions de lutte contre le paludisme, notamment la prise en charge des cas, la référence des cas graves, mais aussi la vérification de la disponibilité et de l'utilisation des MILDA, la référence des femmes enceintes, mais aussi des enfants de moins d'un an vers les formations sanitaires. Il y a également la lutte anti-vectorielle et anti-larvaire. Donc, ça se fait, comme je l'ai dit, avec les MILDA, la pulvérisation intradomiciliaire. Avant, c'était des sociétés minières qui faisaient ça dans les localités où elles résidaient. Cette intervention table à trouver des financements au niveau de notre pays. Et il y a également des activités d'hygiène, assainissement, en fait d'assainissement,
à travers les activités de plaidoyer qui sont faites au niveau des communautés, nous arrivons à mobiliser la communauté à, par exemple, s'unir en vue de faire l'assainissement chaque week-end de leur localité. Donc, cela contribue donc à cette lutte anti-larvaire. Et voici également une petite synthèse sur l'efficacité relative des moyens de prévention disponibles contre les piqûres de moustiques. Si vous prenez les MILDA, c'est vraiment efficace, très très efficace, et sur d'autres germes même, hein, d'autres insectes même. Parce que nous, lorsqu'on avait fait la campagne de distribution des MILDA, on s'est rendu compte que ces MILDA que nous distribuons, certaines communautés, puisqu'elles étaient beaucoup plus impactées par des punaises, elles les utilisaient d'abord même au niveau de leur matelas. Et donc, ces MILDA-là contribuaient même à éliminer d'autres insectes. Donc, c'est un moyen de lutte très efficace contre les moustiques anophèles femelles. Parce que non seulement, à travers la substance chimique qui est dedans, ça permet de repousser ou tuer les moustiques. Mais également, la barrière mécanique qui est là, à travers le tissu, les moustiques ne peuvent pas donc être en contact avec les personnes. Il y a également la pulvérisation intradomiciliaire qui est aussi très efficace, mais donc pour lesquels les moyens font défaut actuellement. C'est aussi les diffuseurs électriques d'insecticides. Hein? Là, c'est relativement bon. Il y a les grillages qu'il faut mettre au niveau des fenêtres, des portes, qui peuvent empêcher aussi, comme on appelle, ce que les moustiques puissent pénétrer dans les maisons. La climatisation et les ventilations ont une efficacité assez moindre ici, parce que avec le ventilo, le moustique suit le rythme. Donc, il suffit seulement qu'il y ait une partie où le vent n'arrive pas, donc le moustique peut tout de suite là prendre son repas sanguin chez cette personne qui est couchée. Il y a les répulsifs cutanés qui ont aussi une efficacité plus ou moins relative. Et il est important aussi à ce que les personnes puissent vraiment porter des vêtements longs le soir pour éviter à ce qu'elles soient piquées par les moustiques. S'agissant des activités d'information, éducation et communication, dans le cadre de la communication pour le changement de comportement, nous faisons ce qu'on appelle ici des dialogues communautaires pour discuter avec les communautés et aussi des veilles villageois. Lors de ces dialogues communautaires, nous discutons avec la communauté pour essayer de comprendre les causes qui font que, par exemple, leur communauté n'arrive pas à fréquenter les structures pour le recours rapide. Un autre problème, si on se rend compte dans cette communauté que les gens n'utilisent pas les MILDA, nous organisons donc un dialogue communautaire avec toutes les sensibilités pour essayer de les écouter, leur demander le pourquoi du pourquoi, jusqu'à 5 pourquoi. On arrive donc à aboutir à des causes profondes. Et pour ces causes profondes, ces communautés elles-mêmes identifient les actions qu'il faut mener pour pouvoir endiguer cela. Et on finit tout cela par l'élaboration d'un plan de résolution des problèmes identifiés. L'engagement communautaire est obtenu et nous aboutissons le plus souvent à un changement de comportement. Les veillées villageoises aussi, ce sont des opportunités que nous saisissons en projetant des films sur les conséquences, par exemple, du paludisme pour une grossesse, pour les enfants. Nous projetons ça au niveau de la communauté et on se rend systématiquement compte que les gens adhèrent à nos stratégies de communication et acceptent donc de mener les moyens de prévention, en fait, d'adopter les moyens de prévention. Une autre approche aussi, qui est une approche assez innovante de l'OMS, HPHI, Airborne High Impact, d'une charge élevée à un fort impact. Donc, c'est une riposte ciblée contre le paludisme. C'est basé sur 4 principes. Il faut d'abord la volonté politique de réduire le nombre de décès dus au paludisme. Et là, en Guinée, cette approche ce principe se traduit ici par le fait que le paludisme a été inscrit dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté comme étant une maladie prioritaire. Donc, le paludisme a été inscrit comme étant vraiment une maladie prioritaire. Il y a également le deuxième principe, c'est des informations stratégiques pour un maximum d'impact.
Le troisième principe, c'est de meilleures orientations politiques et stratégiques. Et donc, cela se traduit, ce deuxième principe se traduit par la mise en place d'un système de suivi et évaluation très efficace, notamment avec le DHS2, où toutes les informations sont centralisées actuellement. À tout moment, à tout endroit, toute personne peut accéder à ces informations-là pour essayer de voir quel est le niveau d'évolution de la lutte contre le paludisme en Guinée. Et vous avez également le quatrième principe qui est une riposte nationale coordonnée contre le paludisme. Actuellement, le PNLP est en train de fournir, la coordination du PNLP est en train de fournir de gros efforts pour pouvoir vraiment assurer son leadership en vue d'assurer une meilleure coordination de tous ces partenaires qui sont en train d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, cette approche en Guinée, ça se matérialise par quoi? Nous, lorsque nous faisons l'analyse des données au niveau du DHS2, lorsqu'on se rend compte, on procède donc à l'identification des zones à forte incidence, après une analyse des données, on va jusqu'au niveau centre de santé. Au niveau centre de santé, nous cherchons à identifier les localités d'où proviennent les plus grands nombres de cas de paludisme. Dans ces localités, nous réalisons un paquet d'activités à fort impact. Non seulement on procède à la distribution communautaire, nous procédons aussi à la détection et à la prise en charge des cas de paludisme. Nous faisons le rattrapage ici pour les femmes enceintes en administrant le TPI, mais aussi les enfants de moins d'un an reçoivent aussi les moustiquaires. Donc, cela permet de réduire considérablement la charge du paludisme. Et là, c'est un moyen, une stratégie très efficace pour réduire l'incidence paludisme. Et vous avez, par exemple, un modèle de stratification des interventions. Actuellement, le pays est en phase de terminer la stratification de ces interventions. Ça permet justement de ne pas faire la même chose à tout endroit. Mais il faut voir quelles sont les interventions qui peuvent se révéler positives et qui peuvent se révéler efficaces dans telle localité. C'est pour cette raison que nous ne faisons pas la CPS dans tous les districts sanitaires. Donc, à travers une modélisation mathématique qui peut nous permettre de prédire l'impact de telle intervention, nous faisons donc la combinaison de ces interventions pour voir, lorsque ces interventions-là sont associées dans tel district, quel pourrait être leur impact en termes d'élimination du paludisme. C'est pourquoi, vous verrez sur cette carte ici, les cartes qui sont en couleur marron comme ça, comme vous voyez, il s'agit de mener dans ces localités, c'est surtout à Conakry, la prise en charge efficace des cas de paludisme, le TPIG, c'est-à-dire le traitement préventif intermittent, la distribution des mildas dotés de l'insecticide pyrétinoïde. Pour les districts en rouge, comme Boké, comme Gawal, j'allais dire, non, Boké, bien sûr, et comme vous pouvez bien voir sur la carte ici, Koya, Gawal, Boké, je voulais dire, il est question de mener la prise en charge TPI, milda et le traitement préventif intermittent chez le nourrisson dans ces localités. C'est le cas, par exemple, aussi de Yomu, mais aussi de Zérekoulé, où on peut mener cette intervention, cette combinaison d'interventions dans ces localités. Donc, on ne doit pas faire tout à la fois dans la même chose dans toutes les localités. Il faut procéder à un recadrage ici des interventions pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire où pour avoir une meilleure intervention. Donc, c'est ça la stratification. Le pays a finalisé ce travail-là actuellement. Les progrès réalisés en Guinée, c'est quoi? C'est l'augmentation vraiment des financements. Actuellement, on a des partenaires vraiment qui sont disponibles pour vraiment assurer la lutte contre le paludisme. Et entre 2013 et 2019, plus de 20 millions de moustiquaires ont été distribués en campagne de masse. C'est aussi la poursuite de la distribution de routine pour les cibles PEV et CPN. C'est la gratuité des produits et services de lutte contre le paludisme. Voilà. C'est aussi le recrutement et le déploiement dans les districts sanitaires des points focaux depuis 2017. Ces points focaux-là sont actuellement devenus des assistants techniques de district. Donc, ils ont en charge le programme PNLP, le VIH hépatite, le programme TB, mais aussi le programme élargi de vaccination. C'est aussi le renforcement du système de suivi, évaluation et la recherche à travers le rapport mensuel du paludisme et la production d'un bulletin mensuel,
toutes ces données sont centralisées au niveau de DHS2, qui se trouve vraiment accessible. C'est le renforcement aussi du niveau de connaissance et d'implication de la communauté dans la lutte contre le paludisme. Les innovations, c'est vraiment cette stratification des interventions de lutte contre le paludisme. Cela va vraiment permettre au pays de mieux cibler les interventions à mener dans différents districts. C'est aussi le suivi de cohorte des femmes enceintes vues en CPN. Et cette méthode aussi nous permet d'avoir les couvertures réelles du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. C'est aussi l'approche MERLA, monitoring, évaluation, recherche and learning. Donc, c'est une méthode vraiment de suivi à travers le monitorage, l'évaluation, la recherche et l'apprentissage. Donc, ça permet vraiment, à travers des questions d'apprentissage, de chaque fois, de manière itérative, de se remettre en cause, identifier des problèmes, connaître la cause profonde de ces problèmes, proposer des solutions et ensuite, de manière itérative, apprendre de ces solutions proposées-là, qu'est-ce qu'on a eu comme impact après la mise en œuvre. L'autre innovation aussi, c'est quoi? C'est la mutualisation d'autres interventions de lutte contre le paludisme avec la CPS. Donc, nous profitons de la CPS pour mener aussi d'autres interventions de lutte contre le paludisme, notamment la prise en charge des cas, la référence des femmes enceintes pour le TPI, la référence également des femmes enceintes, mais aussi des enfants de moins d'un an pour les moustiquaires de routine et le PEV. C'est aussi le monitorage indépendant au cours des campagnes CPS. Nous, une autre approche innovante, c'est l'approche de rappel des femmes enceintes à travers des SMS sur leur rendez-vous CPN. Donc, nous sommes en train deux districts, nous sommes en train de développer actuellement cette approche dans 2 districts pour essayer de voir l'impact aussi de cette approche. Déjà, on est convaincu de l'impact, mais pour essayer d'améliorer ici la couverture du TPI chez les femmes enceintes. C'est Kundara et Bofa, où on a constaté que la couverture des femmes enceintes en TPI est relativement faible. Donc, nous avons enrôlé les femmes enceintes qui viennent pour leur première consultation prénatale et à l'approche du rendez-vous de ces femmes enceintes-là, elles reçoivent des alertes SMS pour les informer que le rendez-vous CPN est prévu à tel jour. Et j'avoue que l'approche est très intéressante parce qu'elle a fait déjà ses preuves en 2017. Lorsqu'on a mené cette approche-là, on s'est rendu compte que les femmes qui reçoivent des SMS avaient 8 fois plus de chances de venir pour leur rendez-vous CPN et d'avoir leur dose de TPI, plus que leurs homologues qui n'avaient pas reçu les SMS. Les défis, c'est vraiment la coordination harmonieuse de toutes ces interventions de lutte contre le paludisme par le programme PALU. C'est aussi le respect des protocoles de prise en charge du paludisme au niveau des hôpitaux. Et là, c'est vraiment, à cet endroit-là, nous avons beaucoup plus d'efforts à fournir parce que ce n'est pas vraiment facile d'arriver à l'adhésion de ces collègues-là aux directives nationales de prise en charge du paludisme. C'est surtout influencé par les délégués médicaux qui font la promotion des spécialités. Donc, les médecins préfèrent donc prescrire ces médicaments de spécialité pour les populations lambda qui n'ont pas souvent de moyens d'accéder à ces produits. C'est aussi, les défis, c'est aussi parvenir à l'utilisation continue régulière des MILDA par les ménages. J'avoue que là également, ça nécessite vraiment des efforts parce que les gens vont évoquer le problème de chaleur ou bien la couleur de la MILDA et la taille. Donc, pratiquement, on est en train d'agir sur tout ça. C'est aussi la mise en œuvre de certaines stratégies de prévention du paludisme, notamment la pulvérisation intradomiciliaire, le traitement des gîtes larvaires, mais aussi le traitement préventif intermittent chez le nourrisson. C'est aussi la gestion des intrants dans les formations sanitaires, la motivation des relais communautaires. Bref, nous disons que l'élimination du paludisme est un objectif intéressant pour de nombreux pays aujourd'hui. Il est épidémiologiquement atteignable, puisque bon nombre de pays qui étaient dans des situations très difficiles sont parvenus à l'élimination, en particulier dans les zones de transmission instable où plus d'1 milliard de personnes sont à risque. L'utilisation des MIDA, l'assainissement, la PID, le traitement préventif intermittent et la prise en charge des cas sont des moyens de lutte efficaces pour atteindre cet objectif. Donc, nous disons que d'importants efforts ont été réalisés en Guinée, en témoigne donc l'obtention du prix d'excellence décerné par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme en 2016,
pour la meilleure progression en matière de lutte contre le paludisme dans un contexte difficile d'épidémie à virus Ebola. Le pays est parvenu vraiment à atteindre la phase de contrôle. Donc, nous disons que zéro palu, tirons un trait sur le paludisme. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Nous restons disponibles pour des questions. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ce brillant exposé. Voilà, vous pouvez arrêter maintenant le partage. Alors, vous m'entendez? Oui, docteur, je vous entends. Voilà. En attendant les questionnaires, voilà. Je disais merci beaucoup à docteur, merci pour ce brillant exposé. Et je vous rappelle que cette conférence était basée sur les problèmes cutanés, mais dorénavant, il faut savoir que l'un des problèmes, l'une des maladies les plus répandues, surtout comment dirais-je, en Afrique, au Moyen-Orient, en plus en Afrique subsaharienne, c'est le paludisme. C'est très important aussi au cours des opérations de détection. Chaque fois que des albinos ou que tous ceux qui ont participé à ces journées, on découvre qu'ils sont atteints, ou du moins qu'ils ont le virus ou les symptômes du paludisme. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir une collaboration avec cette agence qui est en charge, d'où la présence de Dr Mohamed Saran Kondé. Merci beaucoup pour ce brillant exposé et merci pour avoir participé à cette conférence. Et pratiquement, nous tendons vers la fin. S'il n'y a pas de questions pour Dr Kondé, parce que le palu est très, très répandu, c'est notre maladie. Et comme d'autres le disaient, que c'est à plus forte raison, ça dépasse même le Covid en Afrique, parce que c'est ce qui est là, c'est ce qui est plus mortel. Donc, merci beaucoup, docteur, et merci à l'assistance. Et pratiquement, je ne vois pas de personnes qui ont des questions, peut-être sur Facebook et autres. Vous êtes censé savoir que ces conférences sont suivies sur nos différentes plateformes, sur YouTube, Facebook, aussi sur, comment dirais, sur LinkedIn. C'est-à-dire ceux qui ont la chance d'être connectés à partir de là-bas, c'était plus facile que de chercher à télécharger la plateforme Zoom. Donc, beaucoup sont en ligne. S'ils ont des questions, on les a donné l'option d'écrire des questions en commentaire ou en message sur Facebook. Comme ça, les organisateurs vont consulter les experts afin d'apporter ces questions et ces précisions, la réponse à ces questions et ces précisions aux différentes personnes qui ont demandé. Encore une fois, merci. Merci pour cette journée. And then, ladies and gentlemen, I would like to thank you. We would like to stay for long with you, but that's the end of today's conference. We started since morning with the presentation and also the memory to our late Cindy, which was followed by the opening ceremony by the rector of University, Gamal Abdel Nasser Conakry, and also many participants, professor, doctor, expert, like we have here, Prof. Didi Moral is with us. I will give her a speech. She has something to say. And apart from that, we would like to thank especially the rector for participating to this event as the opening ceremony, where he mentioned that the university is proud to receive all these experts from all over the world in UK, Australia, France, wherever, and also some from Guinea. He was really proud of that. That was followed by the presentation of different experts, and those also who have contributed for the 2 days by sending some products for free to be given to the albinos. Thank you very much for your participation. Before I close, I will call again Dr. Prof. Didi Mural. She raised her hand right now. She's with us for the closing part of this event. Maybe she has something to say. Yes, Prof. Yes, it's been a pleasure to take part in such an interesting conference. And I'd like to congratulate you all for running such a great event with limited resources.
for people not only in Guinea, but all around the world. Thank you very much for including me. Thank you, Prof. Thank you for your support to the team. Thank all of you for your support for the committee members, for the organizing committees, those who have done this job for more than 3 months for the pre-assessment, the pre-eliminatory job. We thanks all of them. We thanks the attendees, especially if you are not here as experts, then this conference was be meaningless. Now, with your participations, the conference was very meaningful for all the attendees all over the world, especially in Guinea, and our talk will go again to the late Cindy, who will never stop thanking her for us to getting a response from Guinea. Okay, we suppose we consider her and we thank her for accepting our brothers from Guinea. Thanks again to her. May her soul rest in peace. Amen. And also, for those attending, je voudrais en résumé remercier tout le monde, tous les participants, à commencer par son Excellence Prof. Doucy-Lansana Traoré, le recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, suivi par tous les experts qui ont participé à cette conférence partout dans le monde, en Australie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, et ainsi que tous les membres de la commission d'organisation, spécialement l'association des albinos de Guinée, les différentes associations, et sans savoir que demain après-demain, les autres programmes continuent avec les traitements gratuits offerts par la commission clinique dermatologique de Gamal Abdel Nasser, dirigée par Dr Ibrahima Traoré. Ils vont continuer le programme demain après-demain pour ceux qui ne se sont pas encore fait détecter. Vous pouvez toujours joindre ces 2 autres jours qui sont à votre disponibilité, qui sont à votre disposition. Encore une fois, merci. Merci, on ne peut que remercier tout le monde. Le merci, c'est un petit mot, mais qui a beaucoup de signification. Merci pour la participation. Merci pour votre temps. Merci à tous les conférenciers. Merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Merci aussi à moi-même pour la présentation. Bien sûr, on ne va pas s'oublier. Et merci à tous mes amis qui m'ont assisté du côté de la partie technique. Je vais parler de M. Keta, M. Condé. Et merci à tout le monde. Merci à tout le staff de Dr Tra. Et on se retrouve, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine pour la 3e édition de World Skin Day. This will be in 2022. I will invite all of you again to be massively representative on that event next year, inshallah. Thank you very much. Thank you, Dr. Condé. He's with us. Bye. And then we say goodbye to everyone. Bye. Bye, and see you next year. Merci, Thank you so much. Merci pour la qualité aussi de la modération, c'était vraiment super. Hein? Okay, merci à vous. Dans les 2 langues, vraiment, félicitations, franchement. Okay, thank you. Au revoir tout le monde. Au revoir, bye. Au revoir.